El derecho existe cuando las leyes son normas generales, iguales para todos, permanentes y justas, y hay separación de poderes. Una ley de amnistía tiene el efecto devastador de privar a los jueces de la función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los fiscales, altos funcionarios, catedráticos, profesores de universidad en España, de forma unánime, hablan y denuncian el golpe al Estado de Derecho. Las leyes de amnistía solo son admisibles si la Constitución las prevé expresamente. Portugal, Italia, alguna nación europea. Porque es la Constitución la que establece la distribución del poder entre los poderes del Estado. Al contrario, nuestra Constitución prohíbe expresamente los indultos generales. Por ello, la amnistía es un acto arbitrario, antidemocrático, es un golpe de Estado. Tanto que Sánchez ha llegado a cambiar al letrado mayor del Congreso para que le haga un informe ad hoc a demanda. Stalin estaría orgulloso de Sánchez. Nosotros le despreciamos. Los españoles han salido masivamente a manifestarse en la calle en un movimiento democrático sin precedentes. Miles de españoles todas las noches exigen cada día ley y justicia a las puertas de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Ferraz es ya un símbolo de la resistencia pacífica, democrática y ciudadana en todo el mundo. La prensa internacional se hace eco de la desproporcionada violencia que el Gobierno de Sánchez ordena contra los jóvenes que reclaman ley y justicia. Millones de españoles exigen, comisario, una respuesta concreta, precisa y decisiva en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, pues ven cómo España transita el amargo camino de la tiranía ante el silencio de Bruselas. Ningún europeo decente entenderá que la Comisión aplicase un doble rasero en comparación a su reiterada homilía con los gobiernos conservadores de Polonia y Hungría, máxime cuando la situación en España es extremadamente más grave. Sánchez ha convertido España en un espacio de impunidad, donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación. Y voy a concluir. Ustedes han despertado a España. España ha despertado. La juventud está en la calle exigiendo libertad y democracia como en sus mejores tiempos. A todos los españoles, movilización permanente y noviembre nacional. Gracias. Paldies. Nākamam vārds Identitātes un demokrātijas grupas vārdā Jean-Paul Garot kungam, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas dans nos habitudes de nous immiscer dans les affaires internes d'un autre État. Mais comme tout principe comporte des exceptions, le risque plausible d'une dislocation du territoire espagnol, notre voisin, retient évidemment toute notre attention. En difficulté pour obtenir une majorité au Parlement espagnol, le Premier ministre a préféré des alliances contre nature afin de conserver son poste et son gouvernement. Triste réalité d'un reniement qui est en voie de tourner très mal. La promesse d'une loi d'amnistie pour les séparatistes catalans a mis le feu aux poudres car elle contient de nombreuses dispositions favorables à une véritable sécession et elle contreviendrait également à une notion souvent mise en avant ici, celle de l'état de droit. En effet, la Commission, toujours prompte à clouer au pilori la Hongrie et la Pologne pour non-respect de cet état de droit, est encore silencieuse lorsqu'un gouvernement socialiste s'apprête à contourner le pouvoir judiciaire par pur intérêt politique. Ces manœuvres du Premier ministre espagnol ont provoqué des manifestations de grande ampleur qui occupent l'espace public depuis des semaines. Un véritable mouvement de fond existe dans la population. Par cette colère légitime et salutaire, le peuple espagnol exprime son attachement à son pays, à son identité nationale. Les différentes cultures locales et régionales en Espagne comme en France peuvent coexister sereinement dans le cadre national. Il faut donc défendre nos nations et leur intégrité et gagner le combat face aux déconstructeurs en tout genre, dont certains siègent d'ailleurs au sein même des institutions européennes. Dans l'intérêt de l'Espagne et de son unité, il faut espérer que si cette loi était votée, le tribunal constitutionnel garde la tête froide en invalidant le texte et que le roi tiennent bon face aux pressions des socialistes et des séparatistes. Je vous remercie. Paldies. Nākamā runās kreiso grupas vārdā Eugenia Rodríguez Palop kundze. Lūdzu. Gracias, señor presidente.
Tercera entrega de la parodia que lleva representando el Partido Popular en esta Cámara desde el principio de la legislatura. Lleva por título España se rompe y el Gobierno es ilegítimo salvo que sea el mío. Sonroja, avergüenza y apena, pero ya no sorprende. Señores del Partido Popular, retengan esta idea. España sería Polonia si ustedes gobernaran, pero no gobiernan. Controlen sus frustraciones y aprendan a perder. La amnistía es un mecanismo extraordinario, pero no es ajeno a nuestra tradición jurídica. Está plenamente normalizada en Europa y avalada por sus tribunales, y en España se utiliza desde hace más de un siglo. Se adapta a nuestro sistema constitucional y en nuestra democracia se inició con la amnistía del 77 refrendada por los tribunales. Claro que a ustedes no les gustó la Constitución ni tampoco esa amnistía. Les gustan más las amnistías fiscales o los indultos masivos sin control parlamentario. Recuerden que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar indultó a más de 1.400 personas, más de las que podría amnistiar ahora una ley que exigiría amplísimas mayorías. Por cierto, han indultado ustedes delitos abyectos. La ley española es un instrumento para desandar un camino que nunca se debió transitar, necesaria para garantizar la convivencia. No ataca al Estado de Derecho, sino que lo garantiza frente a quienes lo banalizan y creen que pueden usar a los jueces a su antojo. Han conseguido que el Consejo General del Poder Judicial ya no sea digno de su nombre. A nosotros nos interesa el diálogo y lo que les interesa a ustedes, ya lo hemos visto en estos días, las algaradas, el odio y la polarización. Paldies. Nākamā vārds Antoni Komini Oliveres kungam vienai minūtei. Lūdzu. Merci, Président. Señor Weber, la ley de amnistía, cuando esté publicada, anulará, entre otras, la sentencia que dictaron los jueces del Tribunal Supremo español contra mis colegas del Gobierno catalán sobre los hechos del 1 de octubre. Les cayeron entre 9 y 13 años de cárcel. Los jueces de su país, los jueces de Schleswig-Holstein, juzgaron estos mismos hechos. ¿Y usted sabe qué dijeron? ¿Usted sabe qué dijeron? Dijeron que no era rebelión, dijeron que no era sedición, dijeron que no era ni siquiera desórdenes públicos. Dijeron que era un ejercicio de derechos fundamentales. ¿Quién tenía razón, señor Weber? ¿Los jueces alemanes o los jueces españoles? ¿Quién tenía razón? ¿Los jueces que consideran que la unidad de la patria está por encima de los derechos fundamentales? ¿O los que entienden que los derechos fundamentales son precisamente la finalidad superior de un verdadero Estado de Derecho? ¿Quién tenía razón, señor Weber? La ley de amnistía no es un ataque al Estado de Derecho. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox, y lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es que usted, señor Weber, les esté acompañando en este viaje. Paldies. Nākamai vārds Dolores Montserrat kundzei. 2 minūtes. Escucha Europa, la voz de una mujer catalana y española que asiste atónita al desmantelamiento de la democracia en España por el pacto entre Sánchez y un prófugo de la justicia. Sánchez para conseguir los 7 votos que le permitan gobernar y Puigdemont para lograr la amnistía de un golpe a la democracia y de gravísimos delitos de corrupción y terrorismo. Escucha Europa, el grito de millones de españoles que dicen no a una amnistía que acaba con la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la separación de poderes. Una amnistía que crea ciudadanos de primera y de segunda. Escucha Europa al expresidente socialista Felipe González decir no y no a la amnistía de Sánchez. Escucha Europa esto que dijo Pedro Sánchez: traeré de vuelta a Puigdemont a España para ser juzgado. Solo su falta de escrúpulos y su oportunismo político son mayores que sus engaños. Escucha Europa el latido de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho, que asisten impotentes al deterioro de nuestra democracia. Escucha Europa el fin de los contrapesos y el lamento de las instituciones españolas.
todas sometidas al control del Gobierno. Escucha, Europa, la denuncia de todos los jueces españoles contra un pacto de lawfare que convierte a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces. Escucha, Europa, la vergüenza de España que tiene el único Gobierno europeo sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas. Estos son los socios de Sánchez. Este es el Gobierno de España. Escucha, Europa, a los padres fundadores. No permitas que Sánchez convierta en España el sueño europeo en una pesadilla populista. Escucha, Europa, el clamor de las calles y plazas de España, una nación que defiende con orgullo su libertad y democracia, porque hoy están siendo duramente hostigadas y atacadas. La amnistía de Sánchez es la condena de Europa. Escucha, Europa, actúa, Europa. Viva la democracia, viva la libertad, viva España y viva Europa. Paldies. Nākamais vārds Renere Pazikungam 2 minūtēm. Mr. President, Mr. Commissioner, dear colleagues, it's emotionally understandable that the right side of the House is frustrated after the Spanish elections. Yet it is rather surprising that the Commission gets involved in an internal legislative process even before a draft law is adopted. The Commission should, at least in my understanding, stand beyond party politics. But more importantly, the amnesty law has nothing to do with EU law. Amnesties are a common instrument in Europe in order to overcome difficult political situations, where you arrive at a point of tourner la page. Whether or not they are used is a highly political and sensitive matter closely linked to the national specificities, something that politically is hard to judge by outsiders in the European Union, including Germans such as me. Yet, EU law can also limit the consequences of such amnesty, admittedly. Namely in 2 cases. There's the EU Charter of Fundamental Rights violated, or the directive on the fight against fraud of union financial interests. So, let's have a look at this law that was sent to the Spanish Parliament on 13 of November. The Charter is interested that core crimes are not undermined. And these are the crimes related to torture or inhumane treatment. The amnesty law does not apply to these cases. There is the just mentioned directive on the union financial interests, Article 2 of this law. The amnesty law does not apply to offences against financial interests of the European Union. Colleagues, the Spanish government did in this law everything to accommodate the requests of European Union law, and the Commission will not come to a different conclusion. What remains is a political question, whether the amnesty is the way to find out the situation in Spain or not. And that is what is to be debated, but it's the Spanish Parliament to debate this, and not the European one. Thank you. Paldies. Nākamais vārds Izaskun Bilbao Barandikas kundze 1 minūte. La ley de amnistía que se tramita con plenas garantías la aplicarán los jueces. Pretenden ignorarlo quienes no aceptan el resultado electoral ni la mayoría absoluta que apoya esta proposición, ni confían en el Tribunal Constitucional que la revisará. Se colocan así fuera del sistema. El 3 de octubre del año 2017 este Parlamento subrayó, criticando una actuación policial en Cataluña cubierta por esta amnistía, que las cuestiones políticas se resuelven políticamente, no a porrazos. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU o Amnistía Internacional subrayan que la persecución penal, hasta de actos parlamentarios con que se reprimió al independentismo, tiene muy discutibles fundamentos jurídicos, mucho peores que los de esta propuesta. Mi partido, EAJ-PNV, europeístas desde siempre, apoya la amnistía porque propicia la negociación y el acuerdo, porque propone soluciones desde nuestro unidos en la diversidad.
Es la alternativa a por ellos, una receta antidemocrática, fracasada y tan antigua que alimenta los vivas a Franco que se corean en las protestas contra esta iniciativa de paz y de palabra. Gracias. Paldies. Nākamā runās Diana Riva Finer kundze, pusotrai minūtē. Gracias, president. Las amnistías no son una anomalía. Varios Estados miembros las contemplan en sus constituciones y en las últimas décadas se han aprobado hasta 50 en la Unión Europea. Este es precisamente el caso del Estado español, con la amnistía del 77. Es más, posteriormente se han hecho hasta 3 amnistías, pero como aquellas no eran fiscales, no les causaron tanto malestar. Supongo que para algunos de ustedes es más provechoso amnistiar a corruptos antes que a demócratas condenados por poner urnas. Señorías del PP, habrá ley de amnistía porque hay una mayoría parlamentaria que la apoya. Esto les frustra, pero la realidad es que ustedes fracasaron a la hora de formar gobierno porque no convencen, viven del conflicto y cada vez es más difícil diferenciarlos de la extrema derecha. Y hay que reconocer que verles manifestándose al lado de símbolos fascistas y nazis no ayuda, la verdad. Verán, en esta Cámara preocupa el Estado de Derecho en España. Preocupa que el Consejo General del Poder Judicial lleve 5 años caducado, que senadores del PP alardeen que controlan las salas del Tribunal Supremo por la puerta de atrás y que jueces hagan caso omiso a la separación de poderes al manifestarse contra las leyes aún por aprobar. Sabemos que con esta amnistía no terminamos con el conflicto, pero permitirá abordar en pie de igualdad el fondo de la cuestión, que es ni más ni menos que el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Gracias. Paldies. Nākamā vārds Herman Terč kungam pusotrai minūtei. Lūdzu. Muchas gracias. Bueno, la amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No lo digo yo, no lo dice la ultraderecha, no. Lo dijo Pedro Sánchez. Cito textualmente otra vez. La amnistía es ilegal, es inconstitucional, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Pedro Sánchez. Su ministro Marlaska, el 4 de noviembre del 19. La amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Carmen Calvo, entonces vicepresidenta de Sánchez, el 27 de abril del 21. Planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que no es planteable, porque sería suprimir uno de los 3 poderes del Estado. Tenían razón y prometieron jamás hacerlo, hasta que perdieron unas elecciones y su mayoría ya no les llegaba con extremistas comunistas, exterroristas, golpistas y malversadores indultados la pasada legislatura. Pero tras las elecciones del 23 de julio les faltaban esos votos, y los tenían que pedir a los criminales golpistas de allá arriba, a los criminales golpistas fugados que están allí. Y esos se los han dado en unas negociaciones secretas fuera de España, haciendo unas negociaciones para una amnistía para seguir engañando a los españoles, que si lawfare o no lawfare. Ahora resulta que hay unas comisiones en el Parlamento que van a controlar a los jueces y el señor Reinders no se entera, al parecer, que hay unas comisiones que van a aterrorizar a los jueces. Eso es lo que está pasando en España, señores, y eso es un golpe de Estado. Eso es precisamente un golpe de Estado, con los criminales y con los golpistas. Could you conclude this? Thank you very much. Paldies. Nākamā vārds, just would like to remind colleagues when we are speaking, just remind what your terminology you are using sometimes. So, next speaker, Manu Pineda, you have a floor. Gracias, presidente. La amenaza para el Estado de Derecho en España no es la ley de amnistía. En Europa se han aprobado más de 50 leyes de amnistía
y no ha habido ningún problema. La última ha sido en Portugal el pasado agosto. El problema o la amenaza para el Estado de Derecho en España es que tenemos una derecha española que no tiene conceptos democráticos. Ni los tiene ni se le espera. Vivimos la transición que vivimos, la que pudimos tener, la que tuvimos bajo el paraguas de todo atado y bien atado. Y vimos cómo un ministro franquista pasó de firmar penas de muerte a ser un demócrata de toda la vida y ser un padre de la Constitución. De esa derecha, estos lodos. Nos encontramos cómo esta derecha considera que cualquier gobierno que no sea de ellos no es legítimo. Desde el año 93 no hay un gobierno que no sea derecha que no es legítimo para ellos. Vemos cómo tienen secuestrado el poder, el Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años. Esa es que hacía referencia el señor Weber. ¿Qué podemos esperar de eso? Estamos viendo como un llamamiento golpista, esas manifestaciones, que yo no sé si millones, miles sí, miles con la mano en alto, con la bandera franquista, cantando el Carasol y gritando ¡Viva Franco! Eso a los que ustedes están llamando demócratas y pacíficos. Están haciendo llamamiento al golpe de Estado, a la guerra civil entre españoles. Y ustedes no son ni demócratas ni patriotas, porque vienen aquí a perjudicar al Estado español, a ponernos de no demócratas, a poner lo mismo que vinieron hace unos meses a intentar que no llegaran los fondos allí. Señores, os recomiendo a los distintos alumnos del señor Fraga, os recomiendo protestar. Would you be, please, so kind to conclude? Thank you. Cut. Thank you very much. Please leave. You are not. Interpretation doesn't work. Please behave according to the rules of this house. Nākošais runātājs ir Bolašs Kidvegi kungs, 1 minūtē. Lūdzu. Thank you, President. Dear colleagues, after the 2017 events, several people were convicted by Spanish courts of serious crimes, such as sedition and the misuse of public funds. Those defending this Sanchez deal now really suggest that those crimes were never really committed. If that's the case, why didn't the socialists speak up at the time against the court rulings? Or, if those crimes were committed, then the reality is that the socialists are trading laws and the Spanish Constitution just to remain in power. Isn't this a textbook example of a serious violation of the rule of law? Amnesty is for extraordinary situations. Forming a government after an election is no extraordinary event. The deafening silence here in Brussels and Strasbourg of all the left-wing tenors of the rule of law is incredible. Mr. Aguilar, for instance, my colleague, chair of the LIBE committee, aren't you ashamed to try and defend the indefensible? All of this is crystal clear proof that all the talk in this House about the rule of law has absolutely no credibility. I wish strength and perseverance to the Spanish nation. Viva España! Nākamam vārds Paulu Hamšel kungam 1,5 minūtē. Presidente, dear President, Signora Secretaria de Estado, dear Commissioner. Señora Secretaria de Estado, sobre si este es un asunto interno o no interno, le leo las palabras de Irache, Sánchez, gracias. Sí, es una combinación correcta. Durante estas semanas he insistido en muchas ocasiones que el Parlamento Europeo no tiene que juzgar a nadie, pero tiene que garantizar el respeto por el Estado de Derecho, la separación de poderes y la justicia. Es eso que estamos haciendo aquí hoy. Estamos cumpliendo las palabras de Irache. Y quería decir a mis colegas socialistas y a los verdes que creo mismo que son demócratas y que creen en el Estado de Derecho. Y díganme, creen mismo que es posible crear comisiones parlamentarias para investigar al Poder Judicial, que esto es Estado de Derecho.
que esto es respeto por la separación de poderes. Esto es una violación sistémica del Estado de Derecho. La ley de amnistía, los nombramientos de un ministro y un asesor del Gobierno para el Tribunal Constitucional, los impases en el Consejo del Poder Judicial, el cambio de la ley de malversación y sedición eran violaciones del Estado de Derecho puntuales. La ley de amnistía y el acuerdo es una violación sistémica del Estado de Derecho. Y por eso digo, yo nunca aceptaré en mi vida que es una democracia un Estado en que hay comisiones parlamentarias que investigan al Poder Judicial y que dicen que hay una manipulación judicial de persecución política. Esto es el Estado de 1984 de George Orwell. Thank you very much. Thank you very much. I have to be fair to everybody, so more or less with the timing. Paldies. Nākošais runātājs Javi Lopes kungs. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, comisario. Hoy las fuerzas conservadoras de esta Cámara han decidido aquí llevar un debate para manchar el buen nombre de una de las democracias más consolidadas de Europa e instrumentalizar las instituciones europeas. Y la razón es la incapacidad por asumir el resultado de las urnas en las últimas elecciones en España, el 23 de julio. España votó y una mayoría parlamentaria ha dado continuidad a un gobierno progresista. Y no solo eso, esa misma mayoría de representantes de la soberanía nacional ha puesto en marcha la medida de gracia más general, más generosa de todas, que es una ley de amnistía. Perfectamente constitucional, como así recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, y que tiene un total encaje jurídico con el espacio europeo. Ustedes saben que esa medida se recoge explícitamente en constituciones como la italiana, la francesa, la sueca, y al mismo tiempo ustedes saben que se ha puesto en marcha en 54 ocasiones en Europa. Y entonces, ¿por qué nunca nadie trajo esa medida aquí, diciendo que se contravenía el Estado de Derecho? ¿Por qué? En el caso de España, se pone en marcha para pasar página definitiva a la mayor crisis constitucional que ha vivido nuestro país en 40 años. Por cierto, durante los gobiernos del Partido Popular, hay que decir. Una medida que demuestra la solidez de la democracia española y un perdón que hace más fuerte a la sociedad española. Europa y esta casa está llena de historias, de cicatrices, repleta. Y sabemos, porque somos buen ejemplo de ello, que podemos pasar de la confrontación a hacer de la palabra y la voz y la convivencia nuestra forma de relacionarnos. Pero ¿por qué ustedes cuentan con la complicidad del Partido Popular Europeo en este debate? ¿Por qué? Y lo cierto, y vamos a ser honestos, es porque usted, señor Bebé, contaba con la pieza de España y del Gobierno de España para los Juegos de Poder de Europa del año 24. Esa es la realidad de lo que hay detrás. Y los españoles han dicho que no a su estrategia, que vemos en varios gobiernos nacionales y querría reproducir aquí, que son acuerdos entre la extrema derecha y la derecha. Si a ustedes les preocupan el Estado de Derecho en España, desbloqueen el infame bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Acaben de una vez con el acoso a representantes públicos y a las sedes de los partidos y dejen de abrir la puerta a las instituciones a la extrema derecha. España seguirá contando con un gobierno digno que defiende el interés general y que va a seguir comprometido con los valores de Europa y su futuro. No lo duden. Colega, please, colleague, Mr. Lopez, you have a blue card. Would you? He's gone. So, but you have ask for the blue card of Mr. Hanschel. You have anyway 30 seconds to speak, even if you. You don't want? Okay, son. Okay, you see the situation. Thank you. Next speaker is Ilhan Kyuchuk for 1 minute. Well, thank you, dear President. We come to a plenary today concerned again about the threats to the rule of law in the European Union. As the Liberals have spearheaded this cause and have led the defence of rule of law each and every time anyone attempted to confront it. Just to name it, in Poland, Hungary, or today in Spain. We are worried to see political concessions like an amnesty law or a parliamentary investigation
of independent judicial system. Sacrificing rule of law and separation of powers in exchange of votes to secure a government is a political corruption, and I would say political mistake. Prioritizing political wins over upholding legal institutions sets a dangerous trend. Allowing politics to sway legal matters, it erodes the essential balance of power, a trait of every healthy democracy. Upholding the rule of law and independent judiciary are non-negotiable here in this European House. That's why Ciudadanos Españoles no estáis solos. Paldies. Nākamā vārds Nicola Procaccini kungam 2 minūtēm. Lūdzu. Grazie Presidente. In questo Parlamento abbiamo sentito parlare innumerevoli volte di Stato di diritto, solitamente quando c'era da attaccare dei governi non graditi alle sinistre, impegnati a realizzare il programma con cui avevano vinto le elezioni. Il nostro gruppo ha sempre denunciato questa strumentalizzazione politica. Lo Stato di diritto è una cosa seria, è la separazione dei poteri giudiziario, esecutivo, legislativo, non un argomento da campagna elettorale permanente. L'atroce paradosso è che oggi, per la prima volta in una grande nazione europea come la Spagna, viene davvero brutalmente violato lo Stato di diritto da parte di coloro che se ne sono riempiti la bocca per anni. Socialisti e comunisti, pur di rimanere al potere nonostante la sconfitta elettorale, decidono di votare per la cancellazione di reati come sedizione, malversazione, insurrezione, persino terrorismo, in cambio di 7 voti. È la più clamorosa prevaricazione del potere politico su quello giudiziario mai vista in Europa. Ed è anche la più clamorosa truffa democratica mai vista in Europa, perché, come hanno ricordato gli amici di Vox durante la campagna elettorale, Pedro Sánchez ha sempre dichiarato contrario all'amnistia per i secessionisti. A proposito di democrazia, il commissario Gentiloni al Congresso socialista di Malaga ha affermato: quello che sta accadendo in Spagna è coerente con il nostro modello democratico. Lo stesso giorno in cui lei, commissario Reinders, esprimeva al contrario gravi preoccupazioni per quello che sta accadendo in Spagna. Ora, agli uomini e alle donne di Spagna voglio dire solo questo. Francamente non so se potrete contare sulle istituzioni europee, mi auguro di sì, ma di sicuro potrete contare sull'amicizia e la solidarietà e il sostegno di tutti i patrioti d'Europa. Paldies. Nākamam vārds Nicolas Bey kungam 1 minūtē. Ces derniers jours, le peuple espagnol est dans la rue et proteste contre la trahison de son Premier ministre, Pedro Sánchez, minoritaire dans les urnes, qui viole ouvertement la Constitution en s'alliant avec les criminels séparatistes catalans pour se maintenir au pouvoir. La Commission et le Parlement ne cessent de parler de l'état de droit, en Pologne, en Hongrie et partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, inventant des menaces, enchaînant les procès de Moscou contre des accusés qui sont souvent condamnés par avance. Mais cette fois-ci en Espagne, nous assistons à un authentique coup d'État, à un viol caractérisé de la Constitution, au mépris d'une décision de justice pourtant fondée en droit. Nous assistons au démembrement d'une nation et à l'amnistie de criminels pour des raisons bassement politiciennes. Et Bruxelles ne dit rien. La gauche et les macronistes se taisent, ils soutiennent même ouvertement cette forfaiture. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les socialistes qui sont à la manœuvre, bien sûr. Sánchez et son gouvernement sont illégitimes, illégaux. En laissant faire, la Commission et notre Parlement se couvrent de honte. Dans sa logique habituelle, Bruxelles se précipiterait pour engager des sanctions. Notre hémicycle ferait aussitôt une résolution. Et là, absolument rien. Eh bien, ce 2 poids 2 mesures montre à quel point l'habituel discours sur l'état de droit n'est qu'une minable comédie de la gauche pour nuire à ses adversaires politiques. Paldies. Nākamam vārds Zigfrīd Murešan kungam 1,5 minūtē. Thank you.
Colleagues, whenever a politician attacks the rule of law, they ask everyone else to be silent. This is exactly what happened in the European Parliament today. The representative of the government of Spain asked us all to be silent, and our answer is no. We are not going to be silent. Europe is not going to be silent. Europe sees, Europe listens, Europe hears the millions of people in Spain who defend the rule of law. We will be with the people in Spain, and we will be defending the rule of law. Why? Because the rule of law is a European value, and we all have to protect the rule of law. We have to make sure that in every corner of Europe, people who respect the law are safe, and people who breach the law are held accountable. This is Europe. The rule of law is under attack in Spain. The amnesty law is an attack upon the rule of law. Everyone in Europe knows that Spain has a government that attacks the rule of law. I know what an attack on the rule of law means, because in my country, Romania, in the past, politicians also tried to attack the rule of law. And when the rule of law was attacked in my country, we went to the streets. Hundreds of thousands of people went to the streets to defend the rule of law. We went to the streets for months and we won. As a result, today no politician in my country dares to attack the rule of law. The rule of law is strong and protected. Romania is credible because politicians know that people will not accept it. This is also my message to the people of Spain. Do not accept the weakening of the rule of law. Do not accept the weakening of Spain. Say loud and clear what you want. Say it publicly and say it for as long as it is needed. If you are present and visible, you will win, and Spain will never ever have a government that attacks the rule of law. Si estáis presentes y sois visibles, ganaréis. Y España jamás tendrá un gobierno que vuelva a atacar el Estado de Derecho. Sacad la bandera de España, sacad la bandera europea. No estáis solos aquí en el Parlamento Europeo. Estamos con vosotros. Thank you. Next speaker is Pedro Marques. Ask you for the same tolerance of the previous speaker, because I have to defend the honor of my country. And I will do it in Portuguese. O Sr. Weber deve defender a honra do meu país pelo que aqui fez hoje. No meio do ataque às instituições espanholas, dirigiu-se ao governo do meu país e chamou corrupto ao governo do meu país. Desrespeitou, assim, Portugal. Peço à mesa deste Parlamento, o Presidente tinha falado na importância do cuidado com a terminologia usada, peço à mesa deste Parlamento que avalie o que fez aqui o Sr. Weber. Desrespeitou Portugal, desrespeitou um governo democrático europeu. E digo-lhe mais, não descerei ao seu nível, sempre lhe lembrarei apenas que António Costa demitiu-se para deixar funcionar a justiça sem estar acusado de nada. No seu governo em Espanha, do PP de Rajoy, esse governo foi derrubado por terem sido condenados por corrupção e Rajoy agarrou-se ao poder até ao fim e foi derrubado por uma maioria parlamentar. É muito mau o que aqui fez hoje no ataque a um governo europeu, Sr. Weber. Tivemos aqui o discurso inflamado também do Sr. Rangel, como também eu tinha feito em Espanha. O Sr. Rangel, com uma total desonestidade intelectual, veio à Espanha fazer um discurso sobre a Espanha una, sobre a Constituição. O que escreveu ele em 2017, quando governava o PP em Espanha por alturas do referendo na Catalunha. Rangel escreveu, e cito: por mais que custe aos mais conservadores, a unidade de Espanha só pode ser mantida com um modelo federal. E dizia mais: é politicamente errada a fixação no argumento jurídico e legal. A Constituição e as leis podem mudar-se. O argumento tem de ser político. Isto era Rangel em 2017. Agora é discursar em Madrid na defesa do Estado Uno e da Constituição. Pero ahora en español, por algunos segundos para terminar. Hablemos también de Esteban Pons. Esteban Pons, antiguo diputado aquí en el Parlamento, ha dicho esta última semana: el Tribunal Constitucional tendrá que decidir de qué lado está, si en el lado de los constitucionalistas o de los enemigos de la Constitución. Pues, presidente, que respeto por la independencia de la justicia es esto. Hablan ustedes de la derecha, de presión política sobre la justicia. Pues le diré, la derecha española con sus coaliciones con la extrema derecha es la que está poniendo en causa el Estado de Derecha en Europa. Gracias.
Mr. Marques, you have a blue card. Mr. Marques, you have a blue card. Would you be so kind to take, you will be able to answer even have more time. Would you agree to take a blue card from Mr. Rangel? You will be able to... No, I was expecting a blue card by Mr. Weber to explain himself. I don't want Rangel to explain Mr. Weber. Mr. Weber is not asking the blue card question to you. Thank you very much. You should explain yourself. You were the one accusing us Okay, of corruption. let's close the debate. Next speaker. You can use a different, you can know according to the rules. You have a right to do it. Please check the rules. And at the end of the debate, you have a right to speak again if you really feel violated. You can do it to defend your honor. And the end of the debate. Please, you can do it. I will give you a floor if you really feel it so. But not now. No, we were not open now. Colleagues, you have a rules. You can ask the floor at the end. It's happened time to time. What kind of rules point you asking? Point of order. Intellectually dishonest. I was accused of being intellectually dishonest, and I would ask you, President, to also verify the behaviour of this speaker, Mr. Marques, because he accused me of being intellectually dishonest. So he asked for fair treatment, and he is the first to have no fair treatment. And I'm not going to answer, but he has to study my books, you are not because he doesn't know anything about what I have written. We catch the point. We will put You have to study. Vai ter que estudar, Pedro Marques, tem que estudar. Mr. Quando Rangel, quer so I falar, tem que remind you estudar. rules says that at the end of the debate you have a right to speak. You have a right, but not now. Thank you very much. Next speaker is Mazali Aguilar. Please, next speaker is Madam. So Mazali Aguilar has the floor. Gracias, señor presidente, señor comisario. La ley de amnistía que el presidente Pedro Sánchez quiere aprobar es una traición. Traición al pueblo español, a la Comisión, a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, de tal manera que los jueces, cuando dicten sentencias, si no es del agrado del Gobierno, serán perseguidos. Y para seguir siendo presidente del Gobierno español, el señor Sánchez no ha dudado en absoluto en alinearse y pactar con los enemigos de España, con los independentistas catalanes que dieron un golpe de Estado. Y si esta ley se da adelante, ese delito no solo no existirá, sino que persistirán en tener su independencia, que, por cierto, pagaremos el resto. Los separatistas vascos, herederos de una banda terrorista que cegaron la vida a cientos de españoles, entre ellos socialistas, y que ahora querrán ser una república independiente también a costa nuestra. La democracia en España está en peligro y la Unión Europea tiene que aprender lo que ha hecho el pueblo español y darse cuenta de que esa ley no solamente lo que quiere es destruir España, sino que será un torpedo bajo la línea de flotación de Europa. Y eso se lo garantizo, no lo duden ni un instante. Paldies. Nākamais vārds Eniko Giori kundze, 1 minūte. Señorías, según los socialistas, vender al país por 7 votos es un asunto interior. Bueno, no estaría muy sorprendida si en el momento siguiente, hablando de Hungría y Polonia, con la mayor efervescencia, nos juzgan por cualquier tipo de asunto. ¿No vean alguna discrepancia en esto? Y lo hacen con la máxima conspiración de la Comisión Europea y son maestros en la aplicación selectiva del Estado de Derecho y de la doble moral. En el caso de Hungría, Bruselas sigue reteniendo fondos y preguntas sobre el tamaño de las oficinas de los jueces. Al mismo tiempo, Sánchez ofrece la amnistía a criminales que fueron sentenciados por no solo un referéndum ilegal, pero también por fraude y malversación de fondos. Sánchez mete en los órganos judiciales a sus compis.
En el Congreso, con el nuevo concepto de lawfare, comisiones de investigación políticas podrán expresar su opinión sobre jueces y juicios ya celebrados. ¿La reacción de Bruselas a este ataque clara contra la independencia de la justicia? Una carta de preocupación. Querida Dolores, españoles, la solución no llegará de Europa. Bruselas solo se preocupa si gobierna la derecha. Mantengan la unidad que se ha formado por las manifestaciones en las calles y esto va a ayudar a cambiar el rumbo de España. Yeah. Gracias. Thank you very much. Next speaker is Andrzej Halicki for 1.5 minutes. Dear colleagues, I feel the obligation to say several words because I was a witness of demolition of rule of law in Poland. As Polish member of this House, I would like to remind you, even from the last months, the case of Lex Tusk. Do you remember? Thank you, Iracha, thank you, colleagues, for immediate reaction on that. Thank you, European Commission, Mr. Reinders, for immediate debate on that, because this law was not implemented. So I feel that you have still a chance. I've seen millions on the streets, like in Poland, like in Warsaw, with national and European flags. Why? Because rule of law is universal, it's European one. There is no Spanish rule of law, Polish rule of law. There is one democracy and one rule of law, universal one, a pillar of democracy in Europe. And we have to protect, because we are talking not only about Spain, but on condition of democracy in Europe. And we have to react. And you have still a chance not to go Polish way, because this is only a question of time. Building the majority by political corruption is a crime, and crime has to be punished. This is only a question of time when. In Poland, it will be punished, in Spain too. So let's think about that, because I would like that if you are talking about rule of law, you would like to be credible. We have to be credible as a whole House, no a la impunidad. Paldies. Nākamais runātājs ir Juan Fernando López Aguilar. Lūdzu. Gracias, señor presidente. Comisario Reinders, Parlamento Europeo. El Partido Popular Español se ha cubierto de fracaso en el intento de investir a su candidato a la presidencia del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. Y no contento con ese amargo sabor de boca, intenta refrescarlo aquí en este Parlamento con un debate forzado sobre una iniciativa legítima, adoptada conforme a la Constitución española. Una proposición de ley orgánica en la que no hay ninguna sombra de control judicial, ni lawfare, ni comisiones de investigación, minuciosamente articulada para superar el control de constitucionalidad, que con seguridad el Partido Popular va a derrochar a través del recurso directo, y las cuestiones de inconstitucionalidad y también las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque excluye los delitos financieros de la Unión. Que lo sepa todo el mundo. En esta ley orgánica, proposición, no existe ninguna amenaza contra el Estado de Derecho ni la democracia en España, ni para el procedimiento legislativo menos, salvedad hecha del ejercicio filibustero de reforma unilateral con mayoría absoluta en el Senado del Partido Popular para intentar entorpecer su tramitación parlamentaria, contraviniendo las reglas de urgencia descritas en el artículo 90 de la Constitución española. No hay ninguna amenaza contra la independencia judicial en España que no sea el bloqueo grosero y contumaz del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular, hasta la náusea, 5 años caducado por exclusiva responsabilidad del Partido Popular. Por tanto, que lo sepa todo el mundo. Estamos ante una ley, sí, singular, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para atender una crisis excepcional que tuvo lugar durante el tiempo de gobierno del Partido Popular, que no fue capaz de evitarla, ni tampoco de defender después adecuadamente la reputación constitucional de España, la misma que ahora ustedes atacan con saña y sin tregua. Y le digo, Partido Popular, que no supure su frustración hasta el punto de alimentar la rabia de quienes se manifiestan ante las sedes del Partido Socialista con esvásticas y con saludos nazis, porque eso sí que es la negación absoluta de los valores europeos y del Estado de Derecho que nosotros representamos. Y añado, ¿cómo mueren las democracias? El título de un ensayo más citado que he leído. Mueren cuando se niega
la legitimidad de la alternativa, cuando se niega la posibilidad de que otros consigan, de acuerdo con los procedimientos constitucionales, las mayorías absolutas con las que hacerse investir y llegar al gobierno en los parlamentos democráticamente elegidos por la soberanía popular. Así mueren las democracias, señores del Partido Popular. Y déjenme decirles que el Partido Popular no está en el gobierno, que lo sepa todo el mundo, porque no ha sido capaz, no ha sido capaz de pactar sino con su desprendimiento de extrema derecha. ¿Y sabe por qué? Porque una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados ha decidido que no puede aspirar a gobernar España. Termino, por favor. No puede aspirar a gobernar España quien ni la entiende, ni la acepta, ni la ama, por más que se llene la boca, como realmente es, plural y diversa, mucho más diversa y mucho más plural de lo que cabe en el Partido Popular. Paldies. Nākamā vārds Kristian Terheš kungam vienai minūtei. Lūdzu. Thank you. Dear colleagues, what we are witnessing right now in Spain under the leadership of the extreme left-wing communist and socialist government led by Pedro Sanchez is the replacement of the rule of law by the Marxist rule of chaos with the purpose to establish a new legal order. To remain in power, Pedro Sanchez clearly prefers, instead of respecting the Constitution, to dive Spain into legal chaos by granting amnesty to thousands of people who violated law and the Spanish Constitution. If individuals who have broken the law and violated the Constitution in Spain can receive amnesty from a temporary politician to consolidate power, then Pedro Sanchez is clearly a threat to Spain's territorial integrity and sovereignty, as well as to the EU rule of law. The Spanish people have spoken already in defense of their country's integrity and the supremacy of their constitution, and the EU must do the same. Any politician who chooses to violate his country's constitution to remain in power is a threat to both his country and the EU rule of law. I urge, therefore, the European Commission to openly condemn Pedro Sanchez's abuses and unconstitutional actions in Spain and demand his immediate resignation. Thank you. Paldies. Nākamā vārds François Xavier Bellamy kungam pusotrai minūte. What an absolute sadness that we are now seeing Spain, such a great country, hostage of such miserable and dangerous maneuvers. In my country also, in France, we had amnesty law after immensely painful historical divisions. But it was announced ahead of elections, not improvised after. It was debated in public with the citizens, not agreed in secret with condemned people. It was for the future of the country, not for the survival of a weak government. I have a very simple question to the socialist colleagues here, to the friends of Pedro Sanchez. Did any one of you defend this rupture in equality among the Spanish people ahead of the vote of the Spanish people? This is a very simple question. Why are you socialists always repeating that this is only an internal issue and nothing that concerns Europe? You have always been so vocal and so insistent when you were criticizing Hungary or Poland about the rule of law. And indeed, this is about the rule of law that we are speaking right now. The fact that law rules over politics and not short-term political interest over the legal order confirmed by the people is the very basis of democracy, since it was founded at the birth of the European spirit 25 centuries ago. And we are here because of this. Us who write the law, we do not have any right to destroy it. This would have a name. This is called corruption. A final word to all the people of Spain who are defending now this rule of law and freedom. Queridos amigos españoles, ánimo. España no se rinde. Gracias. Paldies. Nākamā vārds Euro Heinaloma kungam 2 minūtēm. Mr. President, I'm really delighted that it seems so that this Parliament really holds the rule of law in high regard, and I hope that all of us are ready to do it in every circumstances and in every situation. From history, we know that the rule of law also means the possibility of reconciliation, for forgiveness and pardon.
Here I think of Nelson Mandela and his way of fostering national reconciliation. And I'm just wondering if there is someone in this House who would say that Nelson Mandela didn't have the right to give pardon. In my own country, Finland, after a very bloody civil war, those guilty of rebellion were pardoned. So I totally understand that national reconciliation is sought in Spain, and an amnesty law for those related to the Catalan independent process movement is being prepared to achieve this aim. Pursuing national reconciliation and granting amnesty is fully in line with the rule of law, as my colleague Repasi just said. We ought to respect the efforts of Spanish people and Prime Minister Sanchez for reconciliation in Spain. That's my message today. Thank you. Paldies. Nākošajam vārds Ladislav Ilčić kungam 1 minūte. Poštovani španjolski socijalisti, mislim da bi trebali voditi brigu o tome kakvu sliku o Španjolskoj stvarate pred drugim europskim narodima. Ono što mi vidimo je premijer Sanchez koji je očito godinama govorio protiv zakona o amnestiji, govorio da je taj zakon protuustavan, a sad ga provodi. Mi smo vidjeli i sve ankete koji su rekli da je većina socijalističkih birača protiv amnestije i za cjelovitu Španjolsku, a premijer sad i to krši. Dakle, ono što mi vidimo je čovjek koji je spreman učiniti sve samo da bi zadržao vlast u svojim rukama. No još više me zabrinjava reakcija Europske komisije. Prvo, srdačna čestitka o sklapanju tog koalicijskog sporazuma od strane Ursule von der Leyen. Zatim ovaj govor od gospodina Reynoldsa koji se očito drži onoga kad ne znaš što reći, onda je samo važno da imaš dugačak govor. Dakle, to je neprihvatljivo. Jedino što moram reći, jedini demokratski izlaz iz toga je da premijer Sanchez podnese ostavku, raspiše ponovljene izbore, a da Europska komisija ne koristi vladavinu prava samo za napade na Mađarsku i Poljsku, nego da objektivno ocjenjuje i sve druge države. Hvala vam lijepo. Paldies. Nākamā vārds Jerun Lenārs kungam 1,5 minūte. Yes, thank you. Separation of power is an essential pillar of the rule of law. Judges should not make policy and politicians should not take the seat of judges. And it's therefore extremely concerning to see that in Spain this concept is completely turned around. Prime Minister Sanchez no longer protects the separation of power. Instead, he embraces the power of separation. A slippery politician who will do anything to cling on to power and who cares more about his own position than about the unity of his country or the opinion of his citizens. It's exactly the type of behaviour that has no place in a democratic system, that has no place in Europe. And it only serves the interests of those opposing democracy in the first place. Let's not forget Putin was willing to spend billions in support of the Catalan independence movement in order to undermine the stability of Spain and through Spain the stability of Europe. He can now sit back and relax because the Spanish socialists are doing his job for him and free of charge. Not so long ago, Prime Minister Sanchez vowed he would never support amnesty. He justified spying on Catalans because of the graveness of their crimes. Here in this House, not so long ago, with the full support of the S&D group, we criticised Russia's deep interference with the Catalan movement and demanded a real investigation. Today, you defend an amnesty for all those involved. If this was about any other European country, you would have been screaming for the European Commission to intervene, and rightfully so. Today, you are telling Commissioner Reinders to mind his own business. It is pure hypocrisy. Spain deserves better. Europe deserves better. Paldies. Vārds Izabela Helena kundzei 1 minūte. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. 23 lipca Hiszpania poszła spać demokratyczna, a obudziła się separatystyczna.
Rząd współtworzą skrajni nacjonaliści stosujący niedawno jeszcze terroryzm, a dziś wykluczenie i przemoc wobec współobywateli. Trudno się dziwić, że w umowie koalicyjnej zapowiedziano frontalny atak na trójpodział władzy. Parlamentarne komisje mają oceniać wyroki niezawisłych sądów, a mający wpływowych przyjaciół przestępcy będą objęci amnestią. Tymczasem, cóż, przewodnicząca Komisji Europejskiej przesyła gratulacje. Obecni tu posłowie, którzy akceptują to, co dzieje się w Hiszpanii, sami odbierają sobie moralne prawo mówienia o praworządności. Pedro Sánchez miał do wyboru praworządność lub uformowanie rządu. Wybrał to drugie, a cenę zapłacą wszyscy obywatele Hiszpanii, zwłaszcza mieszkańcy Katalonii i kraju Basków. Paldies, vārds Xavier Farsalejos kungam, pusotra minūte. Muchas gracias. El 23 de julio hubo elecciones generales en España. Antes del 23 de julio la amnistía era absolutamente inconstitucional y nunca se concedería, y Carles Puigdemont era un prófugo de la justicia. Después del 23, la amnistía es la quinta esencia de la Constitución y Carles Puigdemont es un exiliado. Hombre, alguna explicación merece la cosa. Y aunque citar a Mandela es muy tentador, creo que la explicación es mucho más simple. Un político que regala impunidad a sus aliados para que le hagan primer ministro. Y cuesta creer que en la Europa del Estado de Derecho la impunidad es la moneda de cambio que se cambia por votos. Porque sí hay una amnistía que va a borrar la malversación, los delitos contra el Estado de Derecho y la responsabilidad por actos del terrorismo. Señora García, el artículo 2, léalo entero. Una amnistía que va a cancelar la investigación judicial sobre la injerencia rusa que este Parlamento ha declarado ya aprobada. Una amnistía basada en un pacto político contra la independencia judicial que prevé que el Parlamento pueda revisar actuaciones judiciales. Una amnistía que no promueve el reencuentro, a la vista está, sino que está generando una gravísima fractura y división en la sociedad española. Y, por favor, no citen a Portugal y a Francia para legitimar la amnistía. Los delitos que esta amnistía comprende y va a borrar son precisamente los delitos que las amnistías en Francia y en Portugal quedaron excluidas. Señor Reinders, si esta amnistía sale adelante, si esta amnistía de malversadores, terroristas, presuntos y sediciosos sale adelante, creo que la voz de las instituciones europeas, cuando tengan que defender el Estado de Derecho, será mucho más débil. Muchas gracias. Thank you very much, colleagues. Now we have a catch the eye procedure. We have some 8 speakers, so I will give the floor to everybody. So first will be Lidia Pereira. Floor is yours. Muito obrigada, Sr. Presidente. Espanha não se cala e nós também não. Este Parlamento não pode ser o refúgio de quem foge à justiça e não pode ser o palco daqueles que querem a desintegração de Espanha e a destruição da Constituição. Este é um debate europeu. O acordo de Sánchez viola a Constituição, mas viola também os tratados e os valores europeus. É contra o Estado de Direito porque amnistia quem foi condenado pela Justiça, por votos. É contra a separação de poderes porque quer colocar os políticos a controlar os juízes, por votos. É contra a igualdade porque pede a todos os espanhóis que paguem a dívida de alguns, em troca de votos. Aos milhões que enchem as ruas em Espanha e não se calam, eu quero dizer, a Europa não se calará. Thank you very much. The next speaker is Dominic Ruiz de Vesa. The floor is yours. Muchas gracias, querido presidente Robert Sile. Yo quiero expresar hoy ante la Cámara que apoyo la proposición de ley de amnistía que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, por una serie de razones que en realidad no vienen al caso de esta Cámara y que no me daría tiempo a explicar. Al mismo tiempo, entiendo que los compañeros del Partido Popular, sobre todo del Español, estén en desacuerdo con esta proposición de ley. Pueden ustedes cuestionar su oportunidad, pueden cuestionar su justificación, pueden cuestionar los efectos de la misma. Pero eso no significa que la proposición de ley en sí misma constituya un ataque al Estado de Derecho, porque además ustedes tendrán la oportunidad, como de seguro utilizarán la ocasión,
de utilizar sus 50 diputados o senadores para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que será el que se pronunciará en un sentido o en otro. Y en ambos sentidos en los que se pronuncie habrá funcionado el Estado de Derecho en España. Thank you very much. Next speaker is Jordi Cañas. Floor is yours. Gracias, presidente. Voy a intentar un poco descomprimir la situación, diciendo las cosas como son, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas? Porque resulta que el presidente del Consejo de la Unión Europea ha sido reelegido en su país pagando por 7 votos la amnistía a unos delincuentes, a unos fugados de la justicia y unos investigados por corrupción y terrorismo. Es duro escucharlo, pero es así. ¿Cuál es el interés general de esta decisión? ¿Prima la virtud? No, prima el interés. ¿El interés de ser presidente a costa de qué? A costa del sacrificio del Estado de Derecho en España y del concepto básico sobre el que se sustenta la Unión Europea, la igualdad entre los ciudadanos. Por 7 votos. Por 7 votos se es capaz de sacrificar el Estado de Derecho. ¿Y quién lo ha hecho? El presidente del Consejo de la Unión Europea, que hoy no está aquí, pero que esperemos que venga en este semestre para podérselo decir a la cara. Usted, por 7 votos, ataca los fundamentos de esta Unión. Gracias, presidente. Thank you very much. The next speaker is Anna Miranda. Floor is yours. Qué mal perder tienen algunos, pero qué mal perder. Les faltó decir viva Franco y alguno incluso levantó la mano, los hemos visto. La verdad, cuando dicen que en las calles hay mucha gente, yo lo que veo son camorristas, insultadores de mujeres, insultadores de las minorías, de los distintos pueblos, camorristas de la calle. Mire, yo a ustedes no los vi, y qué triste que el Partido Popular se asocie a Vox, yo no los vi en las manifestaciones de denuncia del genocidio al pueblo palestino, no los vi en las manifestaciones de trabajadoras y trabajadores contra la precariedad, yo no los vi en las manifestaciones por la defensa de la sanidad pública. Por no verlos, no los veo casi nunca en el plenario. Fíjense ustedes. Miren, la resolución sobre el avance, no a algunos, pero sí a la mayoría, la resolución sobre el avance del neofascismo en Europa, de la que fui coponente en este Parlamento, dice textualmente: se pide a los Estados miembros sanciones a quienes inciten públicamente a la violencia o al odio. De eso es lo que deberían ustedes de preocuparse. Y sí, formo parte del bando democrático, del bando antifascista. Thank you very much. Next speaker is Margarita de la Pisa Carrión. Floor is yours. La agresión que estamos sufriendo los españoles es existencial. Vemos que nuestro suelo, nuestro concepto de España, se desmorona. Logros de generaciones, en un orden democrático, sangre de compatriotas derramada, desperdiciada por una ambición sin escrúpulos de partidos políticos que han dejado claro que son capaces de vender a su madre patria. ¿Para qué? Pues no para lo que se imaginan. ¿De verdad creen que los españoles vamos a tragar con lo que pretenden? Políticos irresponsables que han abusado de la confianza de los ciudadanos para con sus votos traicionarles. La disolución de nuestro orden constitucional es un precedente que amenaza el propio de la Unión Europea. Si no hay una declaración contundente por parte de la Comisión, señor Reynders, hoy la hemos echado en falta, saben que se pueden desencadenar pretensiones parecidas en otros Estados. ¿Eso es lo que buscan? ¿Un debilitamiento de la identidad nacional? No vamos a dejar de cumplir nuestro deber de defender a nuestra patria ante quien quiere verla partida en miles de pedacitos. Gracias. Thank you very much. Next speaker is Claire Daly. Thanks, President. When I heard that there was a debate on rule of law in Spain, I thought, great. Is this about state surveillance on journalists and politicians with Pegasus? Is it undercover police tactics involving intimate sexual relationships with activists to infiltrate social movements? Is it people having their eyes mutilated by Spanish police rubber bullets? Or singers being sent to jail or exile for their lyrics? But no, of course not. The race, as usual, is about Catalonia and an amnesty for people who should never have faced persecution in the first place. Have you any idea how pathetic this looks to people outside of here?
This is a political issue. Political dialogue is something that Spain has lacked for years, resorting instead to abusing a judicial system known for its dubious independence. Self-determination and an end to political persecution are nothing but basic democratic demands guaranteed by the Charter, and I support them. Ja masa žena aquí a mon greu prejudista contra Catalonia. No put. Next speaker is Maria Grappini. Floor is yours, please. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, vreau mai întâi să mulțumesc președinției spaniole, cu care lucrez foarte bine în calitate de raportor și cred că trebuie să respectăm acest lucru. În al doilea rând, domnule comisar, vreau să vă spun că am atenționat de când am introdus acest mecanism de funcționare a statului de drept. It's not interpretation. Okay. Am avertizat de atunci de când s-a introdus această condiționalitate funcționarea statului de drept că poate fi folosit cu dublă măsură. Și vreau să vă reamintesc că inițiativa legislativă despre care tot dezbatem acum este o problemă internă. Orice guvern poate să aibă inițiativă legislativă, că trece sau nu trece, nu este problema Comisiei Europene. Când v-am făcut o scrisoare, domnule comisar, în care am solicitat pentru a avea o răspundere a magistraților uniformă în toate statele membre, mi-ați răspuns că organizarea justiției și funcționarea justiției este subsidiaritate. Este răspunsul semnat de dumneavoastră. Atunci, de ce doriți acest lucru? Și PPE-ul, dacă v-a deranjat atât de mult, de ce n-ați făcut reclamația că nu funcționează statul de drept înainte de alegeri și nu după rezultat? Thank you very much. Next speaker is Maite Pagazaur Tundua. Sorry about so. I did my best. Muchas gracias. No pensaba pedir la palabra, pero creo que hay que decir algo que es importante. Es algo mucho peor que dar impunidad a cambio de 7 votos. En realidad, el gran problema es que los socialistas les han dado la razón y no la tienen. Los secesionistas catalanes de todos estos años no tenían y no tienen la razón. No es un déficit democrático, es un problema de identitarismo excluyente y de populismo rancio. Y el problema, cuando se les da la razón, es que ustedes ahora son sus rehenes. Primero fueron los indultos. Esos indultos que Tomás y Valiente nunca habría apreciado porque no hubo arrepentimiento. En la modificación del Código Penal para debilitar la malversación o eliminar la sedición para hacernos más débiles y ahora una impunidad a gran escala y lo que viene por detrás, una mutación constitucional fraudulenta porque se puede cambiar la Constitución, sí, pero no yendo contra las leyes y contra la voluntad mayoría de los españoles. Este es el problema. Thank you, colleagues. So we are closing catch-the-eye procedure, and now I would like to ask for the Commission to take floor. Commissioner Reinders, so floor is yours, Commissioner. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais d'abord vous remercier pour vos interventions. Ça a permis d'avoir un certain nombre de commentaires et d'avis parfois très différents sur le débat qui nous occupe, mais je me réjouis tout d'abord que nous puissions continuer notre dialogue sur la situation de l'état de droit dans tous les États membres et, comme vous le savez, je me tiens à la pleine disposition de votre Parlement à cet égard, que ce soit en séance plénière, en commission ou dans tout autre format. S'agissant plus particulièrement de la situation en Espagne, je voudrais réitérer que nous apprécions la volonté des autorités espagnoles d'avoir un dialogue avec la Commission sur les réformes à venir. Je souhaite toutefois insister sur l'importance de mener à bien toutes les réformes nécessaires en matière d'indépendance et d'efficacité de la justice, de lutte contre la corruption, de liberté des médias et d'équilibre des pouvoirs, et de les mettre en œuvre concrètement. À cet égard, la Commission a émis plusieurs recommandations aux autorités espagnoles dans son rapport sur l'état de droit de juillet dernier. Nous continuerons à suivre la situation de l'état de droit en Espagne comme dans tous les États membres. Cela s'applique aussi aux développements récents concernant la loi d'amnistie, au sujet desquels nous sommes en contact étroit, je vous l'ai rappelé, avec les autorités
espagnole, mais évidemment, de façon plus générale, nous y travaillerons dans le cadre de la préparation du rapport 2024 sur l'état de droit. Je reviens au projet de loi d'amnistie. Le débat et l'analyse de ce texte va d'abord intervenir en Espagne, dans le cadre constitutionnel espagnol, et bien entendu, pour commencer, au Parlement espagnol. La Commission, en tant que gardienne des traités, analyse, je vous l'ai dit, le projet de loi ou la proposition déposée au Parlement pour assurer sa compatibilité avec le droit de l'Union. Et je voudrais remercier les intervenants dans différents groupes d'avoir rappelé qu'il y avait effectivement un lien avec le droit de l'Union, puisqu'il faut à la fois vérifier la compatibilité à l'article 2 du traité sur l'Union européenne concernant les valeurs qui fondent l'Union, mais aussi avec un certain nombre d'éléments du droit criminel au niveau européen, et cela a été dit dans les différents groupes qui sont intervenus. En tant que gardienne des traités, la Commission doit donc agir pour vérifier cette compatibilité. Je voudrais vous dire que l'état de droit nous unit et c'est donc de manière tout à fait indépendante et objective que la Commission va mener cette analyse sur la proposition qui a été déposée, mais bien entendu aussi sur les amendements qui pourront survenir pendant le débat parlementaire, sur tous les textes qui pourraient traduire d'une manière ou d'une autre l'accord politique conclu pour la formation du nouveau gouvernement espagnol. Beaucoup ont évoqué un certain nombre d'autres aspects que nous n'avons pas vus pour l'instant dans les textes qui nous ont été soumis. Et bien entendu, nous terminerons notre analyse lorsqu'un texte final aura été adopté par le Parlement espagnol. Je tiens à le préciser, donc je suis convaincu que nous aurons encore l'occasion de débattre de cette situation, mais je vous répète que la Commission va mener son analyse comme elle le fait à l'égard de tous les États membres, sur un pied d'égalité, en utilisant les mêmes critères, les mêmes méthodologies, et donc également en venant avec des conclusions que vous pourrez sans problème comparer avec toutes celles que nous déposons lorsque nous travaillons sur une situation dans un État membre déterminé. Je vous remercie. Thank you very much. Now I would like to give the floor for the Council, Secretary of State Moreno Bau. The floor is yours, please. Muchas gracias, presidente. Señorías, merci, monsieur le commissaire. Permítanme reiterarles que la Presidencia y el Consejo en su conjunto conceden gran importancia al Estado de Derecho. Esto es particularmente esencial en los tiempos difíciles que atravesamos, ya que nuestra acción exterior solo puede ser eficaz y creíble si nuestros valores se cumplen plenamente también dentro de la Unión. Como Estado miembro y parte de esta Unión, España suscribe plenamente los elementos centrales del Estado de Derecho, muy especialmente la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Continuaremos la buena cooperación con la Comisión en el contexto de los informes anuales sobre el Estado de Derecho y, como siempre, nos comprometemos a considerar cualquier recomendación que surja de este ejercicio con un espíritu constructivo y democrático. Muchas gracias una vez más por su atención. Yes, thank you very much. Now I would like to give the floor at the end of the debate, as I promised, according to Rules 173, to Paulo Rangel. You have a floor, but please follow the rules, what you can say. So, until 3 minutes. Please, floor is yours. So, dear President, it's only a very, very short remark to say that I was expecting that you, when you are conducting our session, and someone exaggerates a bit in the way it refers to a colleague, it should be probably you should intervene. And you didn't do it. It's no hard and no personal feelings with Pedro Marques, not at all, even if what he said, that is intellectual dishonest. And now I don't expect any correction from you, because he has the opportunity to read, if you want, my last book that is already in all libraries and bookshops, and there this is very clearly explained. By the way, it was already published before. But I don't want to give any constitutional law lesson, because I saw in the last days
after this proposal of the Spanish government that our socialists have forgotten all lessons from constitutional law and now they are against separation of powers. So I don't pretend to teach nobody, not even a Portuguese colleague, only to say that I'm not intellectually dishonest. Yeah, thank you very much. So colleagues, thank you for this debate, but debate on this point in agenda is closed. Merci beaucoup. Okay, dear colleagues, we are going to continue, and the next item on the agenda is the statement by the Vice President of the Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policies, on the destruction of judicial independence and the persecution of Democrats in Hong Kong. And for the Vice President of the Commission, High Representative, the floor goes to our Commissioner, Commission Vice President Dubravka-Šuica. Please, you have the floor. Bless you. Take your time. We wait 1 minute, Madam Commissioner, you're right, so that the room is a bit more quiet, and then... So the floor is from Vice President of the Commission, Ms. Dubravka-Šuica. Please. Thank you, Chair. Honourable members. Beijing imposed the national security law on Hong Kong over 3 years ago in June 2020. Since then, we have witnessed the rights and freedoms that the people of Hong Kong enjoyed in the past decline rapidly and dramatically. Hong Kong has changed fundamentally. The political opposition in Hong Kong is now effectively muted. Most independent media outlets closed. Many civil society organizations disbanded. More than 280 arrests have been made under the national security law or colonial-era sedition legislation. The trials of Jimmy Lai, the so-called Hong Kong 47, or Stand News are emblematic cases that we are following closely. The European Union strongly condemned the extraterritorial application of the national security law in July, when Hong Kong authorities issued arrest warrants and bounties for 8 pro-democracy activists living outside Hong Kong. EU member states adopted Council conclusions in July 2020, setting out the initial European response to the imposition of the national security law on Hong Kong. That position of the Council remains largely valid, and it continues to guide our action. The national security law also threatens to undermine judicial independence. For instance, the executive decides if a case affects national security, and it handpicks the judges that preside over national security cases. Sweeping changes to the electoral system have also severely weakened democracy in Hong Kong. This is illustrated by the District Council elections coming up in December. Not a single pro-democracy candidate has passed the new nomination procedure. There are no signs that these drastic changes are likely to be reversed. On the contrary, additional national security legislation is being prepared. China has failed to implement its international commitments under the Sino-British Declaration of 1984. Hong Kong's high degree of autonomy and the rights and freedoms of the people of Hong Kong were supposed to be guaranteed until at least 2047. It is crystal clear that China has consciously dismantled the one country, two systems principle. The European Union will continue to raise human rights concerns with China.
Human rights dialogues are an integral part of our frank exchanges with China. And in particular, in relation to Hong Kong, we will continue to remind China of its international commitments. We will do so in direct contacts, including at the upcoming EU-China summit, as well as through public statements. Despite the drastic changes, there are still political and social aspects that distinguish Hong Kong from mainland China. The Internet remains largely unrestricted. The media landscape is still more diverse, despite most independent outlets closing down. And there have been positive court rulings on equal treatment of same-sex couples. In short, some pockets of freedom persist. The European Union will continue to implement the July 2020 Council conclusions, our coordinated measures in response to the national security law. Thank you. Thank you very much, Vice President. And the first speaker is our colleague, Ms. Miriam Lexman. Please, the floor is yours. Thank you, Chair, Commissioners, colleagues. The totalitarian regime of the Chinese Communist Party has destroyed Hong Kong's high degree of autonomy and freedoms. This is a fact. Moreover, the assault on the judicial independence and abuse of the law to crack down on pro-democracy activists has been central to Beijing's strategy to silence all democratic opposition in Hong Kong. In the last years, this House has passed multiple resolutions about the deteriorating situation in Hong Kong, but they have been met with frustrating lack of response from the Council and the Commission. That's why I want to remind colleagues that the deterioration of the freedoms and rule of law in Hong Kong also directly impacts us, as the growing evidence of sanction invasion through the city continues to show. Colleagues, it's time for the EU to act. The existing Council conclusions need updating and implementing. We must insist on the immediate release of all people detained under the NSL and for ending of the political show trials. Finally, it is time for the John Lee and other Hong Kong and Chinese officials to be held accountable, including by imposing EU-targeted sanctions. Thank you. Thank you very much, Ms. Lexman. And the next speaker is Ms. Isabel Santos, please. Thank you, Mr. President. Alguns perguntarão o que há de novo em Hong Kong, e eu digo que nos últimos anos nada há de novo debaixo do sol em Hong Kong, a não ser o agudizar das continuadas afrontas aos direitos e às liberdades fundamentais. Esta é uma das marcas do poder autocrático de Xi Jinping, assente no esvaziamento da independência do poder judicial, à qual se sobrepõe o veredicto político, e na feroz perseguição das vozes contestatárias dentro e até, veja-se, o desplante fora do território. Uma situação que também se alastra a Macau, não esqueçamos disso, onde depois da revisão da Lei de Segurança Nacional à imagem da lei imposta a Macau, foi recentemente alterada a lei eleitoral, excluindo de qualquer candidatura a chefe do governo regional todos aqueles que não sejam considerados patriotas, ou seja, alinhados a Pequim, para que ninguém tenha dúvidas. E tudo isto sem direito a recurso judicial, porque quem pode, manda, e Xi Jinping manda. Mais uma vez, diante da opressão a que todas as forças democráticas têm sido sujeitas, diante da marca de opressão a que tem sido sujeita a imprensa e todos os ativistas, pedimos mais uma vez a libertação imediata e incondicional de Jimmy Lai e de todos os ativistas pró-democracia, bem como os sino-portugueses Tzu Lun Kok e Joseph John, detidos em Hong Kong. E pedimos que a cimeira UE-China de dezembro não seja um mero solilóquio diplomático.
A abordagem destas questões tem que ser feita com clareza e frontalidade e tem que ser consequente. Instamos as autoridades a deixarem de impedir o trabalho de todos os jornalistas, condenamos as autoridades chinesas por atentarem contra os direitos fundamentais das comunidades de Hong Kong na União Europeia e solicitamos a todos os Estados-membros que suspendam os tratados de extradição com a China, Hong Kong e Macau. Thank you very much. Next speaker is Ms. Hilde Woutmans, please. Chair, colleagues, Commissioner, millions of brave demonstrators took the streets in Hong Kong and demanded for democracy, civil rights and freedoms. The national security law has stopped any protest and oppressed fundamental rights. And instead of the principle of one country with two systems, we now see one country imposing its system. Anyone who resists could face a lifetime in jail for anything that the Chinese regime dislikes. Hong Kong's puppet government can appoint judges and overturn rulings. Colleagues, when the rule of law is in the hands of the Chinese Communist Party, there is no rule of law. And as this Parliament's China rapporteur, I will always stand up for the brave people of Hong Kong. We will never forget them. And in our new recommendation for the China policy, we call on the EU to condemn China's human rights violations with one single voice. Only then we can defend our values. And we will always, colleagues, repeat our call for sanctions against those responsible for the destruction of democracy and the rule of law in Hong Kong. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Woutmans. And the next speaker is Mr. Reinhard Bütikofer, please. President, Commissioner, colleagues, the 25th Annual Report on Recent Developments in Hong Kong is a dire, a dark, a dystopian report. Step by step, all the freedoms guaranteed under the Hong Kong Basic Law are being suffocated in violation of international law. And I join the criticism of colleague Lexman that the Council has been dodging these developments. We demand on you to speak up. The freedom of press is denied, the freedom of association, the freedom of speech, and the freedom of the vote. Not a single opposition candidate has been allowed to run for the district elections because if just one opposition person would be elected, everybody would be able to see through the ruse of the totalitarian measures. The United Nations Human Rights Council has urged Hong Kong to repeal the national security law, but instead hundreds have been arrested, some in custody since 2021 without trial, even in solitary confinement. I would say we should focus on 5 demands in dealing with Hong Kong. First of all, don't forget the fate of the democratic fighters like courageous Zhou Hangzhong, who gave a very good speech in defense of democracy at her trial. So continue and guarantee trial observation. Second, sanction John Lee. John Lee is one of the main culprits of these measures. Do not normalize the relationship with his regime. Make sure through a business advisory that European companies will not inadvertently become complicit, and raise these issues and tell the public how you do that at the upcoming China-EU summit. Thank you. Thank you very much, Mr. Bütikofer. And the next speaker is Madam Anna Elżbieta Fotyga, please. President, Commissioner, I'm afraid that picture you painted in your presentation, Commissioner, is less rosy than presented. And we know, both of us know from bygone times, how communist rule is able to
slowly, consequently suffocate any free will, free speech, freedom of association, and free society within Hong Kong. On enacting the PRC national security law, 4 new crimes were introduced: secession, subversion, terrorism, and collusion with international organizations. All of these help the judiciary system of Hong Kong to really curb any free activity. And we have to act with full resolve here in the European Parliament and in our discussions with PRC authorities. Thank you very much, Madam Fotiga. And the next speaker is Mr. Anders Vistisen. Kina en trussel. Men Kina har været en trussel lige siden den kommunistiske magtovertagelse. Det kinesiske kommunistiske diktatur har stået for forbrydelser mod menneskeheden på en skala, der fuldt ud tåler sammenligning med Stalins Rusland og Hitlers Tyskland. Alligevel har vi ikke set en stærk fordømmelse fra Europas side af Kinas kommunistiske styreform. Det er jo stærkt bekymrende, at det, som Kina har kunne vokse sig stærk af i forhold til den økonomiske magt, der nu er blevet til en militær magt, har været en fuldstændig laissez-faire tilgang fra Europas side. En tilgang, hvor man gang og gang har givet efter over for det kinesiske diktatur. Ja, selv i den her stal har vi folk siddende, der under hele den kolde krig forsvarede kommunismen, og stadig i dag ikke har anerkendt det omfang af forbrydelser, som det kommunistiske Kina har stået for gennem tiden. Så hvis vi skal have et opgør, hvis vi skal redde Hongkong, så kræver det først og fremmest et hårdt opgør med Kina, men jeg tror ikke på, at viljen er til stede, for EU og Europa har svigtet på den dagsorden i årtier. Thank you. Next speaker is Mr. Fabio Massimo Castaldo, please. Grazie, caro Presidente, cara Commissaria. Cari colleghi, negli ultimi mesi la drammatica situazione in cui versa Hong Kong è finita troppo lontana dai riflettori, scavalcata dalle altrettanto e forse anche più drammatiche notizie che ci arrivano da altre parti del mondo, penso all'Ucraina, penso alla Palestina. Eppure abbiamo il dovere morale di tenere alta l'attenzione su un paese che ha visto l'arresto di oltre 200 attivisti pro democrazia, che ha visto il progressivo smantellamento delle istituzioni democratiche e dell'intero impianto di diritti civili che era un tempo il suo vanto. La popolazione di Hong Kong continua nella sua battaglia e noi dobbiamo essere al loro fianco contro la brutalità repressiva del Partito Comunista Cinese. Dobbiamo sospendere tutti i trattati di estradizione che ancora alcuni Stati membri hanno verso la Cina. Dobbiamo sanzionare duramente questa politica annessionista che viola gli impegni internazionali di Pechino, che mostra sempre più i tratti di una dittatura incompatibile con i nostri principi e valori. Faccio un appello chiaro a tutti quei leader politici europei e specialmente in Italia che ancora oggi strizzano l'occhio a Pechino, che ancora oggi difendono spudoratamente memorandum fallimentari e ipocriti. Non barattiamo i nostri principi e valori sull'altare di un business as usual dal quale abbiamo solo molto da perdere e poco o niente da guadagnare, altrimenti non rimarrà nulla del nostro essere europei, democratici e difensori delle libertà individuali. Il vostro silenzio è complice. Oggi noi siamo tutti cittadini di Hong Kong. Grazie. Thank you very much. Next speaker is Mr. David Lega, please. Thank you. Oh, sorry. Could you move down the microphones more? Perfect. Thank you. Thank you so much, President, Commissioner. Europe's biggest long-term threat remains the Chinese communist regime, which seeks systemic global supremacy, and they have a plan to achieve it. Tiananmen, Tibet, Xinjiang, Hong Kong. In 2019, Hong Kongers stood and sang for freedom
Thousands, including children, were arrested and jailed. And in 2020 came the infamous national security law, which continues to strangle freedom, with new restrictions now threatening all remaining independence for civil society, business and the judiciary. We are seeing freedom of religion tested, with the regime's red and gold flag now being paired alongside Christian pulpits. This Parliament has called for targeted sanctions against all those responsible for ongoing crackdowns, for the release of Jimmy Lai and all human rights defenders, and for the protection of Hong Kongers in Europe. So my question to the Commission is, how will human rights in Hong Kong be prioritised in the EU-China summit this December? Thank you. Thank you very much, Mr. Lega. And la prochaine oratrice est Madame Marie-Pierre Védrenne, s'il vous plaît. L'Union européenne est bien plus qu'une simple unité économique. C'est un projet politique fondé sur le respect de l'état de droit. Et depuis des années, les citoyens de Hong Kong nous montrent que cet idéal compte, que oui, une justice indépendante vaut la peine qu'on se batte pour elle. Aujourd'hui, ils en paient le prix. Répression, disparition, emprisonnement, procès arbitraires. Elle est là, la réponse du gouvernement chinois. Et ne nous y trompons pas. Cette réponse nous est aussi destinée et nous devons, nous, être très fermes. Mais pour être entendus, l'Union européenne doit être unie. En Européens, nous devons mettre fin à notre dépendance à l'égard de la Chine, travailler à notre autonomie stratégique, accélérer notre réduction des risques, ne laisser passer aucune attaque contre l'état de droit et soutenir le peuple de Hong Kong. Oui, Madame la Commissaire, ce n'est qu'avec une Europe forte que nous pourrons aider les citoyens de Hong Kong. Alors, cessons de tergiverser et avançons. Je vous remercie. Merci, Madame Védrenne. Next speaker is Ms. Karin Karlsbro. Please. Herr talman, kommissionen, kollegor och åhörare. Från folkmassan i tårgasmolnet hörs ljudet av skräck och slagord. Demonstranternas starka stämband skapar synkade ramsor. Det är ljudet av hängivenhet och ett envist bevis att Hongkongborna är beredda att dö för sin frihet. Så skriver den svenska liberalen och författaren Simona Mohamsson i sin bok Hongkong, Rest in Peace. Kampen om Hongkong är större än en stads öde. Det är en uppgörelse om Kinas inflytande i världen. 2019 reste sig folket i Hongkong och protesterade mot vad som blivit ett land, ett system, trots löften om att Hongkong skulle tillåtas behålla sitt fria demokratiska samhälle. Så krossade Kina drömmen med kraft och fortsätter att göra det. Därför ska EU tala klarspråk med en enad röst om att Kina är vårt största hot mot den liberala demokratin i världen. Tack. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Engin Iruru. Please, bitte. Ja, sehr geehrter Herr stellvertretender Parlamentspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen. Über was reden wir heute hier? 7,5 Millionen Menschen, die in Hongkong in den letzten 3 Jahren alles verloren haben, was man verlieren konnte, wenn man an westliche oder globale Werte denkt. Nicht nur Freiheit, sondern auch die Würde wurde verloren. Es ist unbeschreibbar, dass die Kommunistische Partei innerhalb von 3,5 Jahren hier 7,5 Millionen Menschen, die in einer Amtssprache Englisch in Freiheit geboren sind, aber heute in einer kommunistischen Diktatur leben, aufwachsen müssen oder sozialisiert werden. Und China hört nicht damit auf. Es geht weiter. Wenn wir uns anschauen, dass über 60% der Schulen christliche Träger in China sind, wird hier nicht mal Halt gemacht vor der Religionsfreiheit. Wir müssen, und das ist meine feste Überzeugung, den Scheinwerfer der Diskussion auch auf die Kommunistische Partei in China legen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass
das, was dort in Hongkong passiert, nicht zum Lehrstuhl von anderen Autokraten weltweit werden darf. Und das heißt für uns, dass wir jetzt bei dem Gipfel Europa-China darüber reden müssen und die Welt klar darüber aufklären müssen, was in Hongkong innerhalb von 3 Jahren passiert ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Und we have one colleague who asked for the catch the eye, and I give the floor directly to Mick Wallace, please. Thank you very much, President. Do you seriously think this institution has the moral or political authority to shout about breaches of human rights in Hong Kong, or anywhere else for that matter, when the majority of MEPs in here are supporting a genocide in Gaza? Once again, we're carrying out the bidding of NATO hawks. Chinese President Xi Jinping went to the US to work towards thawing relations last week. Why are you here stirring the pot again on the pretext of human rights abuses when you clearly don't give a damn about human rights? Can we talk about the right to protest and freedom of expression being taken away by France and Germany? Can we talk about the French and German police brutalising and arresting thousands of protesters in the streets, and German forces raiding people's homes for showing solidarity with the besieged Palestinian people? How can you throw stones with the blood of over 5,000 children on your hands? The moral bankruptcy of European exceptionalism knows no bounds. Thank you very much. And I see there's a blue card from Mr. Bütikofer. Do you accept that, Mr. Wallace? Mr. Bütikofer, bitte. Wallace, just hypothetically assuming that you were right and we were all illegitimate in raising human rights issues, why do you, as the self-declared human rights defender, not take up the cause? Why do you keep silent about the crimes that the CCP commits in China? I have no problem addressing abuses anywhere. And to tell you the truth, I haven't seen a government I liked anywhere on the planet yet, not even in Ireland. But what is really sickening is the inconsistency in this place. There's over 5,000 children dead in Gaza. There's over 3,000 women. It's a genocide being carried out by a brutal apartheid regime. And this place is supporting the genocide. This place still hasn't called for a ceasefire. We still supply arms to the Israelis to kill Palestinian people. Thank you very much. What gives us the moral right? Thank you very much. We heard your answer. Thank you very much. The floor goes now for the High Representatives, replaced by the Vice President Suica. Please. Okay, thank you, Chair. Honourable members, this debate shows that Hong Kong matters to the European Union. We have strong economic ties. The European Union remains the largest foreign business community in Hong Kong. 1,600 companies are in business in Hong Kong. The last year, the European Union was Hong Kong's third largest trading partner in goods after mainland China and Taiwan. At the same time, Hong Kong matters to the European Union because the deliberate dismantling of Hong Kong's autonomy, democracy and fundamental freedoms affects us directly. The European Union, as a matter of foreign policy and as a matter of values, will consistently speak out on the right of people to express themselves. The European Union will also continue to remind China of the need to uphold its international commitments. The European Office in Hong Kong is constantly monitoring political developments and human rights. Together with European Union member states in Hong Kong, the European Union Office regularly conducts trial observations, already 112 in this year. This European diplomatic presence is valued by civil society in Hong Kong, and it marks our determination to stand up for rights and values which are universal. And to Mr. Lega and others, he left, we showed repeatedly that we are ready to react decisively to address serious human rights violations around the world.
But when it comes to Hong Kong, we are closely following the situation. We have made it clear that developments in Hong Kong have an impact on overall EU-China relations. We continue implementing the July 2020 package, as I already said, but at this stage we are not currently considering additional measures. As for restrictive measures or sanctions, because he asked about sanctions, any decision to designate persons or entities under an existing sanctions regime or to amend an existing sanctions regime or set up a new regime is for the Council, who is here now, to make acting by unanimity. Thank you. Thank you very much, Madam Vice President. The debate is now closed, and we're coming to the next agenda item, which is Council and Commission statements. Cyprus confidential, need to curb enablers of sanctions, evasion and money laundering rules in the European Union. And we will start the debate. For the Council, I invite the Secretary of State for Foreign and Global Affairs, Madam Ángeles Moreno-Bau, to take the floor. Presidente, muchas gracias, señorías, comisario. Gracias por invitar al Consejo a este debate. Me gustaría comenzar asegurándoles que el Consejo, al igual que el Parlamento y la Comisión, tiene la firme voluntad de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Juntos hemos logrado ya importantes avances en este ámbito, en particular mediante modificaciones a la Directiva contra el blanqueo de capitales, el paquete bancario y el Reglamento sobre la Autoridad Bancaria Europea, así como en el marco del derecho penal. Este año hemos adoptado la refundición del Reglamento sobre transferencias de fondos, que mientras tanto ha entrado en vigor. Además, prosiguen, por supuesto, las negociaciones sobre el Reglamento contra el blanqueo de capitales, la Directiva contra el blanqueo de capitales y la nueva Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que será la piedra angular de nuestro marco común en este ámbito. Todos estos avances dan buena fe de nuestro empeño común por desarrollar un marco más sólido y armonizado y con mejor supervisión. Nuestros respectivos equipos de negociación están trabajando a tiempo completo en este asunto con el fin de lograr nuestro objetivo. En este debate se refiere en concreto a la investigación denominada Chipre Confidencial. Me abstendré de hacer comentarios sobre noticias en prensa o sobre la situación de un Estado miembro en particular. Entiendo que las autoridades chipriotas están llevando a cabo las investigaciones oficiales pertinentes y que éstas deben seguir su curso. Lo que sí puedo decir, desde el punto de vista del Consejo, es que tengo la plena convicción de que el paquete legislativo que estamos debatiendo actualmente dificultará enormemente las actividades de los delincuentes, en particular actividades como las señaladas en este asunto. La Presidencia está haciendo todos los esfuerzos posibles por lograr un acuerdo político con ustedes, sin lugar a dudas, antes de que finalice la actual legislatura. Dejar pasar esta oportunidad hasta la siguiente legislatura nos privaría de nuestro marco reforzado y sería ciertamente de lamentar. Dicho esto, conservo el optimismo en lo que respecta a las perspectivas para la conclusión de estas negociaciones. Nuestras instituciones están de acuerdo en que es una cuestión urgente, como atestigua este debate mismo. Presidente, señorías, comisario, creo que nos encontramos en un momento importante en el que tenemos la oportunidad de avanzar hacia un régimen de enorme eficacia para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aguardo con gran interés proseguir las negociaciones sobre el paquete de lucha contra el blanqueo de capitales y concluirlas con éxito, esperemos que el mes que viene. Asimismo, me gustaría aprovechar esta ocasión para mencionar nuestra labor en lo que se refiere a la elusión de sanciones, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Como saben, el 11º paquete de sanciones contra Rusia incluye un sistema mucho más sólido para bloquear posibles vías de elusión. Es importante que todos los bienes y tecnologías sancionados, pero especialmente todos los bienes de combate que Rusia podría utilizar con fines militares para continuar su agresión contra Ucrania, sean bloqueados. Dada la magnitud de las medidas adoptadas, es muy importante aplicarlas de manera correcta y uniforme. Pero el éxito empieza aquí, con una buena cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión. En conclusión,
Quisiera reiterar nuestra total determinación a seguir colaborando con el Parlamento en este ámbito. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Madam Secretary of State. And the floor goes to the Vice President of the Commission, Commissioner Suica, please. The Cyprus confidential investigation has made serious allegations of sanctions circumvention and money laundering in Cyprus. According to the investigation, there may also have been instances of tax avoidance or even tax evasion involved. We note that the Cypriot authorities have already announced that they will investigate these matters. We are raising these issues with them too. A year and a half after the beginning of Russia's war of aggression against Ukraine, it is essential for us to stay vigilant about any violation or circumvention attempts that could weaken the intended impact of our sanctions. As you know, we have 11 packages of far-reaching sanctions in place. The High Representative and the Commission proposed a 12th package on the 14th of November. This is currently being discussed in the Council. We take any allegation or breaches of European sanctions very seriously. We have also been determined to drive forward a very ambitious agenda to fight money laundering and terrorist financing. As a result, the European Union has some of the toughest money laundering rules in the world, thanks also to the commitment of this House. As you know, we are working to strengthen our tools to fight money laundering with the ambitious package under negotiation. There is no room for complacency. We have to ensure that European rules are correctly implemented by Member States and European operators to prevent crime, protect the European Union financial system and ensure sanctions are enforced. In July, the Commission opened an infringement procedure against Cyprus on the grounds of incorrect transposition of the 5th Anti-Money Laundering Directive. This action was taken before the Cyprus confidential investigation. We keep a close eye on the implementation of the European law. This infringement mainly relates to how the National Beneficial Ownership Register works. The Beneficial Ownership Register is a pillar of any national framework against money laundering. It contains data on the beneficial owners of companies and trusts who actually owns what. A complete and accurate beneficial ownership register is essential for enforcing sanctions because it can help identify the true owners, who often are behind often complex corporate structures. The European Member States are responsible for implementing and enforcing sanctions. The Commission has dedicated significant efforts to support Member States in this task. We provide guidance and bring national authorities together on a regular basis to exchange data and best practices. We want to help make sure that sanctions are uniformly applied across the European Union. We set up the Freeze and Seize Task Force to improve the cooperation with and among Member States on sanctions implementation. But there will always be unscrupulous actors looking to make a profit no matter what, including by violating or circumventing sanctions. Violating sanctions is a crime in most Member States, but how offences are defined and the types and levels of penalties differ significantly across the Member States. To address this problem, the Commission last year proposed a directive to harmonise definitions and penalties for sanctions violation. The proposal contains a detailed list of criminal offences targeting violations of different types of European sanctions, such as asset freeze measures, sectorial measures, travel bans and arms embargoes. The list of criminal offences also covers specific cases of sanction circumvention. I want to thank rapporteurs, the shadow rapporteurs and their teams working on AML files, anti-money laundering files, and the proposal on the violation of sanctions. I know the Parliament takes these matters as seriously as the Commission does. The Commission is closely following developments in Cyprus. Last week, 14th November, Cyprus launched its electronic system for the beneficial ownership register.
The roll-out of the whole system is planned for 2024. The Commission is working closely with national authorities to address risks of circumvention, including providing guidance and legal clarity. In June of this year, a Commission delegation travelled to Nicosia to meet Cypriot officials responsible for sanctions implementation and enforcement. Cyprus is setting up a national sanctions implementation unit. We are watching these efforts closely. We will continue to monitor the situation, and we are available to help relevant authorities in Cyprus on this matter. I look forward to your views and see you. Thank you. Thank you, Madam Vice President. And the first speaker is Mr. Lucas Furlas, please. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δημοσιογραφική έρευνα για την Κύπρο θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά και σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις από οποιονδήποτε, ένας είναι ο δρόμος, αυτός της δικαιοσύνης. Δεν τίθεται καμία συζήτηση περί τούτου. Αυτοί που έκλεψαν, αν έκλεψαν, αυτοί που παραβίασαν τους νόμους, αν τους παραβίασαν, ναι, να πάνε φυλακή όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατηγορείται η Κύπρος για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει καταργηθεί τον Νοέμβριο του 20, την ώρα που αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο στόχαστρο η Κύπρος, όχι αδίκως με αυτά που δημοσιεύονται, οφείλω όμως εδώ να σας πενθυμίσω και κάποιες άλλες αλήθειες που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πειραματόζωο το 2013 την Κύπρο με το κούρεμα καταθέσεων. Χιλιάδες συμπατριώτες μου φτωχοποιήθηκαν, χιλιάδες περιουσίες χάθηκαν σε μία νύχτα. Ευτυχώς, 10 χρόνια μετά από αυτό, το πείραμα δεν έχει επαναληφθεί πουθενά άλλου. Ακόμα μια αλήθεια. Η Κύπρος, στη βάση αρχών και αξιών, στήριζε πάντα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν αυτές είχαν τεράστιο οικονομικό και πολιτικό κόστος για την πατρίδα μου. Αυτά είναι καλό να μην τα ξεχνάμε. Στέκομαι μπροστά σας και υπερασπίζομαι τον λαό μου και την πατρίδα μου και όχι τους κλέφτες και όσους εκμεταλλεύτηκαν τυχόν αδυναμίες του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, όσο πιο γρήγορα πληρώσουν αυτοί που ενέχονται, εάν ενέχονται, τόσο πιο γρήγορα θα καθαρίσει και το όνομα της χώρας μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Eero Heinaluoma, please. Mr. President, Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Suisse, and now the latest one, the Cyprus confidential files. The list of money laundering scandals in the EU seems to be endless. Criminals, oligarchs, and the super rich continue to get help of our financial system and intermediaries to launder their money. And the fact is that especially the Russian money is also a security threat to us. This has to stop for good. And this is not a question of Cyprus, it's the question of the whole financial system. That is why S&D takes the lead in pushing for an ambitious and effective AML package. This package ought to close these regulatory loopholes despite any kind of resistance. I have great confidence in the Spanish presidency. Let's work together to create a better world for honest entrepreneurs and citizens. Let's close the loopholes. Let's set up stringent rules around beneficial ownership to ensure we identify the real criminals behind the opaque corporate structures. Let's come forward with strict and effective rules around targeted financial sanctions against the oligarchs. Let's close the loopholes in the crypto sector to ensure it will not be used anymore to finance terrorism. Strict and effective AML rules will make Europe more fair and safe. That is what our voters expect from us. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Sophie Infeld, please. Yes, thank you, Chair. I would like to start by thanking the journalists who once again were the ones who have uncovered wrongdoing.
We're now talking about Cyprus Confidential, but it could be LuxLeaks, Panama Papers, the Paradise Papers. We have to ask ourselves, why is it that journalists seem to be the ones who are actually in charge of law enforcement? Why is it that all this wrongdoing is not uncovered by the authorities, the national authorities and the European authorities? And quite frankly, I'm tired of hearing the European Commission say, oh, this is national competence. The only kind of enforcement that the Commission does is seeing to it that a member state transposes the legislation and your responsibility ends there. I recommend that you read the treaties once. It doesn't say there that it's only about transposition. You are responsible for enforcing EU laws, and the European Commission is not doing its job. You know why? Because you rely exclusively on national authorities doing their duty. But you know what? When it's about corruption and financial wrongdoings, the national authorities very often are the culprits. They're complicit. They're involved. Cyprus, Malta, I mean, we can give so many examples. And this is the problem. It's happening right under your noses. And because of this lax attitude of the European Commission, never mind the national authorities that are guilty of this, the European Union is turning into a gangster's paradise because there's complete impunity because of your very legalistic interpretation or very narrow interpretation of the treaties, which I'm sure is wrong. Finally, we are now working on the directive to criminalise sanctions circumvention, and I would very much like to invite the Council to join the European Parliament in fighting for strong enforcement and harmonisation, closing all the loopholes. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Saskia Brikmont. Coffre-fort pour les oligarques russes. Place financière opaque favorable au contournement des sanctions et des règles européennes contre les blanchiments de capitaux, système d'octroi de visas dorés. Non, ce n'est pas le scénario de la toute dernière série Netflix, c'est bien ce que révèle Cyprus Confidential sur Chypre, un État membre de l'Union européenne. Alors que la Russie déclenchait sa guerre contre l'Ukraine, les facilitateurs financiers chypriotes se sont empressés d'aider les oligarques russes et les alliés de Poutine pour protéger leurs actifs et éviter les sanctions occidentales en place depuis 2014. Permettre à des criminels de passer entre les mailles du filet des mesures restrictives européennes contre la Russie, c'est non seulement une violation de la législation européenne et un contournement des sanctions, mais c'est aussi une forme de complicité avec la Russie de Poutine. Si la mauvaise réputation de Chypre n'est plus à faire, connue pour sa législation trop laxiste qui permet une industrie florissante du secteur financier et du secret financier surtout, sa complaisance tourne en complicité. Elle sert aussi de courroie de transmission à l'argent sale et aux fortunes russes vers l'Occident. Alors que le mot d'ordre est de faire barrage à Poutine, il appartient donc aussi au Conseil de légiférer, de réagir. La menace pour la sécurité européenne est réelle. Quand les sanctions, qui sont notre seule arme non militaire contre Poutine, sont ainsi contournées, et quand la citoyenneté européenne fait l'objet de transactions financières et bénéficie à des criminels de guerre. L'action chypriote, mais aussi la mollesse de la Commission européenne face aux demandes répétées de notre Assemblée de légiférer sur les visas dorés et de faire en sorte que la loi européenne soit respectée, sont impardonnables face à une situation connue de longue date et toujours pas réglée, malgré la guerre aux frontières de l'Union européenne. The next speaker is Ms. Pirkko Ruohonen-Lerner, please. Kiitos, puhemies. Tämä uusi Kyproksen tietovuoto paljasti hälyttävää tietoa maan rahoitussektorin kytköksistä Venäjään. Esimerkiksi kirjanpitojätti PwC:n Kyproksen toimisto on avustanut Putinin lähipiiriä samaan aikaan, kun Venäjä on käynyt hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Kyproslaiset yritykset ovat avustaneet EUn pakotteiden alaisia henkilöitä pakotteiden kiertämisessä. Maan rahoitussektori on jo pitkään ollut täynnä venäläistä rahaa. Maassa on tehty yli 200 miljardin dollarin edestä
venäläisten investointeja. Nostan tässä yhteydessä esiin sijoittajien kansalaisuusjärjestelyt eli kultaiset viisumit. Kyproksella on ollut viime vuosiin asti mahdollista hankkia EU-passi 2 miljoonalla eurolla vain 6 kuukauden odottelun jälkeen. Monelle venäläisoligarkille EU-passin hankkiminen on siis voinut järjestyä yksinkertaisella tilisiirrolla. Pidän tärkeänä, että nämä kultaisten viisumien käytännöt kielletään koko unionin alueella ja että jo ostetut EU-kansalaisuudet mitätöitäisiin. Kiitos. Thank you very much. Next speaker is Mr. Georgios Georgiou, please. Κυρία Επίτροπε, έχουμε κουραστεί να ακούμε μεγάλα λόγια. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι τίμοι δημοσιογράφοι και τους συγχαίρω βέβαια να μας αποκαλύπτουν το βάθος ενός συστήματος διαφθοράς και διαπλοκής. Είναι αυτό το σύστημα που με την απραξία τους και τον εθισμό τους στην αδιαφάνεια διαφυλάσσουν οι ίδιοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φορολογικών παραδείσων και της προστασίας των κουλοπημαίων στο όνομα της ελεύθερης αγοράς. Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι κρατών μελών κατά καιρούς εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Δυστυχώς και ο τέος πρόεδρος της δικής μου χώρας, ο κύριος Αναστασιάδης, μαζί με μια χούφτα επιτίδιους. Ο λαός μας όμως, ο λαός της Κύπρου, να ξέρετε, δεν είναι κλέφτης. Είναι άνθρωποι τίμοι που δύσκολα τα βγάζουν πέρα και θυμώνουν με αυτά που ακούνε, διότι ξέρουν πως τίποτα δεν θα γίνει, ούτε εδώ ούτε στη χώρα μου. Να σας θυμίσω τα Panama Papers, κάνατε κάτι. Θα μας μιλήσετε και μας είπατε ήδη για διάφορες νομοθεσίες, λες και αυτό είναι το πρόβλημα, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι κλείνουν πονηρά το μάτι στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Επειδή το πρόβλημα είναι συστημικό. Επειδή μια παροιμία λέει το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Τόσο απλά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Next speaker is Mr. Ludiek Niedermayer. Thank you, Mr. President. When explaining what is our work on AML reviews, I am always saying that AML system is only as strong as the weakest points. Unfortunately, we have too many weak points in Europe. In dealing with the financial sanctions, this is the same exercise as anti-money laundering. We need to track the flows and understand who owns what. So it is not surprising that we have seen such a failure of some firms on the Cyprus. What is maybe surprising is that some large multinational firms are involved. It is highly appropriate that EP negotiators are calling for stronger safeguards during our ML negotiation, and it's a little bit frustrating that we must convince about it Commission and the Council all over again. We have the right pieces on the table. AMLA should look after good enforcement across the member states, and better access to BO or asset registers should also help a lot. Even if we agree on stronger AML review, the job is not over. Those who want to help criminals to hide or launder money will be looking after weak spots. We must make sure that there are not many. At the same time, we also must implement really tough sanctions on those who are not following the law. I hope this is exactly what Cypriot and other authorities will do very quickly. Thank you. Thank you very much. Next speaker is Mr. Dimitris Papadakis, please. Τη στιγμή που ο Κυπριακός λαός πλήρωνε τεράστιο κόστος με τη λήψη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δυστυχώς κάποιοι λίγοι εκμεταλλευόμενοι κενά στο χρόνο εφαρμογής των κυρώσεων προχωρούσαν στην αλλαγή ιδιοκτησίας εταιριών που θα περιλαμβάνονταν στη λίστα των κυρώσεων. Αυτά στο βωμό του προσωπικού κέρδους, αδιαφορώντας ακόμη και για τη φήμη της χώρας τους, νιώθοντας ότι λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας και ατιμωρησίας. Με τις κυρώσεις πλήγει ο τουριστικός κλάδος σε τεράστιο βαθμό. Επιχειρήσεις έκλεισαν και οι Κύπριοι αγρότες σταμάτησαν να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, βλέποντας τους Ρώσους επενδυτές να μετακομίζουν στην Τουρκία και στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. Δυστυχώς,
η αρνητική αναφορά του ονόματος της χώρας μου αμαυρώθηκε από αυτούς τους λίγους και προστίθεται στις αρνητικές αναφορές εμπλοκής της Κύπρου μετά από τα Panama Papers, τα χρυσά διαβατήρια και την Pegasus. Η νέα κυβέρνηση δια του Προέδρου της ανέφερε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας και ότι όλα θα διερευνηθούν. Αναμένουμε ότι δεν θα μείνουν μόνο ως διακηρύξεις, αλλά θα διερευνηθούν και να τιμωρηθούν αυτοί που παραβίασαν τις σχετικές αποφάσεις. Ήδη στην Κύπρο έχει ποινικοποιηθεί η παραβίαση των κυρώσεων και γίνεται ακόμη πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο. Διαφάνεια παντού και για όλους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Papadakis, et j'invite Madame Stéphanie Yoncourtin à prendre la parole. Merci, Président, Madame la Commissaire. Alors que nous sommes au 11e train de sanctions contre la Russie, un consortium de journalistes dénonce des potentielles opérations de blanchiment d'argent de la part d'oligarques russes à Chypre, au sein même de l'Union européenne. C'est un scandale de trop qui ne fragilise pas qu'un seul État membre, mais toute l'Europe, tant notre système financier est interconnecté. À l'heure où le monde est touché par des conflits multiples, où prospèrent la corruption et le blanchiment de capitaux, des fléaux qui, avec la digitalisation de l'économie, ne connaissent aucune frontière, nous avons besoin en urgence de plus d'Europe. Plus d'Europe avec nos nouvelles règles pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et s'assurer d'une application efficace des sanctions. Plus d'Europe avec la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent, l'AMLA, qui sera un outil clé pour y parvenir en travaillant en étroite coopération avec l'autorité de surveillance des marchés financier ESMA basé à Paris. Car le second sujet, c'est bien celui de la supervision des marchés financiers. Les autorités de surveillance nationales ont toujours un pouvoir important, mais elles doivent coopérer entre elles parce que cela impacte tout notre marché. Il faut donc étendre les pouvoirs de l'ESMA pour envisager une supervision directe sur nos marchés financiers. Donc une institution forte avec un règlement unique pour une application harmonisée sur l'ensemble du marché intérieur, c'est la solution pour mettre fin au forum shopping et en finir enfin avec ces scandales qui affaiblissent nos démocraties. Merci. Merci beaucoup. Nächster Redner ist Herr Rasmus Andresen. Vielen Dank. Wir werden gegen Putins Helfershelfer vorgehen und wir werden gegen all jene vorgehen, die Russland dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen oder sein Kriegsarsenal aufzufüllen. Mit diesem sehr starken Versprechen hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Russlands Helfern in der Europäischen Union den Kampf angesagt. Und die Recherche Cyprus Confidential zeigt, dass hinter diesen Worten leider viel zu wenig Taten stecken. 100 sanktionierte Russen machen ungestört Geschäfte auf Zypern. Russisches Geld fließt nach wie vor in großen Mengen über Zypern in die Europäische Union. Zypern ist seit vielen Jahren für russisches Geld das Einfallstor. Und trotz vollmundiger Ankündigungen, auch von zypriotischen Regierungen, ist es nicht gelungen, bisher mit dieser Praxis zu brechen. Wir müssen entschlossen gegen Geldwäsche und gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen. Wir brauchen klare Regeln zur Offenlegung von Oligarchenvermögen, wie beispielsweise Luxusjachten, Gemälde oder Privatjets. Es ist inakzeptabel, dass die Mitgliedstaaten beim Geldwäschepaket aktuell in den Verhandlungen mehr Transparenz blockieren und es so Oligarchen erleichtern, ihr Vermögen auch in der Europäischen Union zu verstecken. Wir müssen uns stärker mit der Rolle von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie PricewaterhouseCoopers auseinandersetzen. Die spielen keine gute Rolle. Sie helfen russischen Oligarchen dabei, ihr Vermögen in der Europäischen Union zu verstecken. Und es wird jetzt Zeit für die Europäische Kommission zu handeln, im Notfall auch gegen Zypern. Denn wer Sanktionen umgeht, muss damit rechnen, auch selbst sanktioniert zu werden. Vielen Dank. Next speaker is Ms. Anna Elżbieta Fotyga, please. President, Commissioner, even general overview of the ICIJ Cyprus confidential files based on 7 leaked records raises enormous concern. Almost 100 of billionaires and oligarchs who have been able to evade imposed sanctions, both post-Crimea annexation and
post-February 2022, a full-scale invasion, were able to evade thanks to European financial services systems, predominantly Cypriot, but not only, thus enhancing Putin's possibility to maintain further aggression and war crimes in Ukraine. Commissioner, you rightly raised the issue of beneficiary ownership records. We have to work on this because it is important, but we have to carefully overview the issue. It is certainly extremely disturbing. Thank you very much. Nächster Redner ist Herr Ralf Seekatz. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die Ereignisse in Zypern zeigen, dass es wirklich allerhöchste Zeit ist, dass wir mit der neuen Verordnung endlich ein einheitliches Regelwerk und Rahmenwerk in der Union verabschieden und auch schaffen werden. Es ist aber auch deutlich geworden, dass wir mehr Wert auf die eigentlichen Prioritäten legen müssen. Während wir hier gerade zwischen Parlament und Rat verhandeln, welche Warenhändler oder Fußballvereine wir mit weiteren Pflichten belasten wollen, wird andererorts russisches Schwarzgeld völlig unbehelligt gewaschen und Sanktionen umgangen und großzügige goldene Visa erteilt. Die strengeren Regeln, die wir seit über 2 Jahren verhandeln, nutzen nichts, wenn sich einige Mitgliedstaaten nicht ausreichend um die Umsetzung der jetzt schon geltenden Regeln kümmern. Die Mitgliedstaaten müssen die großen Fische auch fangen wollen. Die Kommission muss endlich durchgreifen und sicherstellen, dass auch die aktuellen Regeln durchgesetzt und Sanktionen umgesetzt werden. Nur dann machen auch die neuen Regeln, die wir mit sehr viel Engagement verhandeln, Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Niels Fuglsang, bitte. Kære kollegaer, så står vi her desværre igen. Det nye læk, vi diskuterer i dag, viser med al tydelighed, at når vi taler om skattely, når vi taler om hvidvask, ja, så peger pilen ikke kun ud mod fjerne stater i Stillehavet, så peger pilen i allerhøjeste grad også mod os selv her i EU. For det læk, vi har set nu, viser, hvordan finanssektoren i Cypern hjælper russiske oligarker, hjælper våbenhandlere, hjælper en olievirksomhed, der er ejet af det syriske regime, med at skjule sig, med at skjule deres penge. Jeg er ked af at sige det, kollegaer, men det er jo klart, at hykleriet driver ned af væggene her i bygningen og i EU i det hele taget. For vi er alle sammen enige om, at skattely skal bekæmpes, men alligevel lader vi stå til mange steder rundt omkring i EU. Luxembourg er et af verdens største skattely. Irland er usolidariske, når de dumper selskabsskatterne for at tiltrække store virksomheder. Og nu har vi også fået blotlagt, hvordan Cypern med sine lempelige regler i finanssektoren og deres nærmest ikke eksisterende kontrol faciliterer skattely, faciliterer hvidvask. Det kan simpelthen ikke blive ved med at gå. Vi bliver nødt til at sætte ind. Lad os leve op til vores egne standarder. Lad os putte de EU-lande, der agerer som skattely, på vores sortliste for skattely. Det er tid til at handle. Tak for ordet. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ramona Strugariu. Cyprus Confidential ne-a arătat, negru pe alb, cum companii europene din Cipru de această dată facilitează transferuri de fonduri în numele miliardarilor putiniști pentru a evita sancțiunile impuse de UE în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Transferul clandestin a 5 milioane de dolari în aceeași zi în care au fost impuse sancțiunile UE nu este doar o încălcare a legii, ci și un dispreț flagrant pentru principiile care stau la baza angajamentului nostru colectiv pentru pace, justiție și stat de drept. Această investigație ne arată din nou vulnerabilitățile în aplicarea sancțiunilor și subliniază urgența unei supravegheri mai solide. Nu putem permite instituțiilor financiare să submineze eforturile Uniunii Europene de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de agresiune și de încălcări ale drepturilor omului.
Cer Consiliului să urgenteze finalizarea negocierilor pentru noua autoritate de combatere a spălării banilor și pentru întreg pachetul legislativ pentru combaterea spălării de bani. Trebuie să livrăm și trebuie să oprim putinismul în toate formele lui. Thank you very much. Next speaker is Ms. Gwendoline Delbos-Corfield. Once again, thanks to the International Consortium of Investigative Journalists, we are made aware of a huge money laundering scandal in the EU. The latest investigation shows how financial firms in Cyprus have aided Russian oligarchs in hiding their wealth offshore. So it seems that Cyprus has widely contributed to Russian influence through its golden passports and visa schemes. Dozens of Russian billionaires were clients of the island's professional service providers. Some have come under sanctions since February 2022 and others since 2014. 800 companies registered in tax and secrecy havens, all controlled by Russians. This poses a wider question about the capacity of our institutions to prevent these deficiencies from rotting our union from within. It took years for the Commission to start acting on golden passport schemes. Right now, Malta is not even considering stopping its own scheme. We have to call this what it is: selling European citizenship to make dirty money, giving the opportunity to dangerous people or mafia or foreign malicious actors to interfere and exert power in EU. It needs to stop. Thank you very much. Next speaker is Ms. Eleni Stavrou. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τα λύπης βρίσκομαι σήμερα στο βήμα. Ως Κύπρια πολίτης και Ευρωβουλευτής, το πρώτο που έχω να πω είναι όλα στο φως. Οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουν να διερευνήσουν σε βάθος τις κατηγορίες και να πράξουν αναλόγως. Τα δημοσιεύματα αυτά πάνε πίσω 30 χρόνια. Οφείλω να επισημάνω την τεράστια πρόοδο που σημειώνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια στα θέματα της διαφάνειας, της εποπτείας και του ξεπλήματος, όπως διατυπώνονται από τις δηλώσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων που εξυμνούν την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τις παραδοσιακές σχέσεις με τη Ρωσία, η Κυπριακή Δημοκρατία στήριξε αμέσως όλες τις κυρώσεις απέναντί της, σε αντίθεση με άλλα πολύ ισχυρότερα κράτη-μέλη. Το πράξαμε αφού εδώ και 49 χρόνια παραμένουμε διαιρεμένοι από την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της πατρίδας μας. Κάτι το οποίο αφήνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ανενόχλητη, αφού επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία που επιδεικνύει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Θα θέλαμε να δούμε τις ίδιες κυρώσεις να επιβάλλονται και κατά της Τουρκίας. Thank you. Next speaker is Mr. Georgios Kirtsos, please. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι κυρώσεις με τις ελλείψεις και τις παρακάμψεις τους δεν στερούν από τον Πούτιν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Στην Κύπρο, αν ληφθούν μέτρα για την απομάκρυνση ρωσικών κεφαλαίων, κάτι που προφανώς είναι δίκαιο και αναγκαίο, αυτά δυστυχώς θα πάνε κυρίως στα κατεχόμενα και στην Τουρκία, που δεν εφαρμόζει κυρώσεις με την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ακόμα και η εφαρμογή κυρώσεων οδηγεί σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ιταλίας, για να φύγει από τον έλεγχο ρωσικής εταιρείας, κατέληξε στον έλεγχο ενεργειακού ομίλου που ελέγχεται από Γάλλο-Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτες σε Ρουμανία και Ελβετία. Πήρε το σημαντικότερο διελιστήριο της Ιταλίας, ενώ η ελληνική και η κυπριακή δικαιοσύνη αρνήθηκαν να εφαρμόσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε σε βάρος του η Ρουμανία. Επενδυτή στην εταιρεία του και συνεργάτης του, η ανιψιά του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλεξία Μπακογιάννη. Ζητούνται αποτελεσματικότητα, συνέπεια και ήθος. Ευχαριστώ. Thank you very much. We are now coming to the Catch the Eye. We have one speaker, and I give the floor to Ms. Claire Daly. Thanks very much, President. The reason businessmen using a secrecy jurisdiction to hide and move money has got into the news is, let's face it, because they're Russian businessmen. Now, I'm very glad to look at the ways in which the ultra-rich hide and protect their money and the people who help them do it. But I do have a worry, because feverish hatred of all things Russian in Europe
spurred on by geopolitical manoeuvring, has consistently now for years been weaponised to ram through measures in Europe which would otherwise be strenuously resisted by those who call themselves progressive. It's everywhere, from crackdowns on NGO financing to efforts to criminalise sanctions evasion that's going to make humanitarian work even more difficult than it is already. So it's the war on terror all over again. Anything back then was justified if you were combating terrorism. Now you can do what you like as long as you're fighting Russia. So I'd really plead with colleagues, be outraged by all means, but don't let it be used as another excuse for policies that will end up being used against civil society, while the oligarchs, Russian, Ukrainian, Europeans, will find ways, and they will find ways, to carry on as before. Thank you very much. Next, and the floor goes back to the Commission, and I invite Vice President Suica to take the floor. Thank you, Chair, honourable members, dear colleagues. I want to thank you for your views and for your comments. Before I start concluding, may I reply to Madam in 't Veld, to Mr. Georgiou, to Mr. Fuglsang. I will repeat. The European Commission opened an infringement procedure by sending a letter of formal notice to Cyprus on the 14th of July this year, on the grounds of its incorrect transposition of the current 5th Anti-Money Laundering Directive. Cyprus had notified a complete transposition of the directive, but the Commission has identified several instances of incorrect transposition, mainly related to the functioning of the National Beneficial Ownership Register. The Commission is closely following, once again, the situation and assessing recent developments in Cyprus, as Cyprus has recently launched its electronic system of beneficial ownership register last week on the 14th of November, with the rollout of the entirety of the system planned for 2024, which what I said in my introductory remarks. I want to mention some of the measures in the July 2021 anti-money laundering package, which will strengthen our arsenal in the fight against money laundering. First, there is the European Anti-Money Laundering Authority. In the Commission proposal, the authority will be responsible for supervision and support financial intelligence units. Second, the single EU rulebook will bring more consistency with detailed rules for the private sector in a directly applicable regulation. In the Commission proposal, we addressed auditors, trust and company services providers and other enablers. These enablers present specific risks, as emphasised by the International Consortium of Investigative Journalists. The rules in the anti-money laundering regulation would apply also to these operators, not only to banks or financial institutions. Our proposed package is also ambitious on the transparency of beneficial owners. Non-EU legal entities linked with the European Union would have to sign up to the European Union's beneficial ownership registers. We have already agreed on some groundbreaking parts of the package. That includes the transfer of funds regulation and the market in crypto asset regulation. This means that new technological avenues for money laundering and terrorist financing are covered. We do believe our future rules will help make sure that European Union gatekeepers are well supervised and carry out their work well, whether they are inside or outside the financial sector, and regardless of which member states they operate in. So I repeat my call to the Parliament and the Council to conclude negotiations on the anti-money laundering package as soon as possible and with as much ambition as possible. We also have efforts on the taxation side of things. The Council recently adopted the 8th Directive on the administrative cooperation. This sets rules for reporting crypto asset transactions and allows for the automatic exchange of information between tax authorities. Finally, it is important that the Council addresses the use of shell structures within the European Union. We have a directive pending which should be concluded quickly and ambitiously. Thank you. Thank you very
very much, Madam Vice President. And now the floor goes to the Secretary of State, Madam Ángeles Moreno-Bau. President, señorías, Commissioner, he escuchado con enorme interés sus intervenciones, así como la información facilitada por la Comisión. Como dije en mi intervención inicial, la Presidencia otorga una enorme importancia a las negociaciones en curso en torno a los diversos instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales. Estamos convencidos de que, al final del proceso, la UE contará con mejores herramientas para hacer frente al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. La lucha contra el blanqueo de capitales supone un esfuerzo constante que exige estar permanentemente adaptándose y proporcionar todas las herramientas a los agentes involucrados. Por consiguiente, la Presidencia permanecerá a disposición del Parlamento para dialogar sobre este asunto según sea necesario. Una vez más, muchas gracias por su atención. Thank you very much. This debate is now closed, and we come. Sorry. Ms. Infeld, please. Thank you, Chair. Very briefly, I have the feeling that we're a bit in the twilight zone. There is a massive scandal, and the Commission says after a debate like this, oh, we're only responsible to see that EU laws are transposed, and the Council says everything is fine because we have laws. Who is responsible? We didn't get an answer to that in this debate. I find this such a lack of respect, not just to the European Parliament, but to the European citizen. Can we please get an answer from both institutions what they're going to do to make sure that such a scandal cannot happen again? And not because crooks are suddenly good people, but because they will enforce the law. Thank you very much. The debate is closed. And we now come to the next item on the agenda, which is the Council and Commission statements, 30 years of Copenhagen criteria, giving further impetus to the EU enlargement policy. And we start the debate again here with the Secretary of State, Ms. Ángeles Moreno-Bau, please. Thank you, Mr. President, señorías, Commissioner. Nos hemos reunido aquí para reflexionar sobre los 30 años de los criterios de Copenhague, es decir, las condiciones fundamentales que todos los países candidatos deben cumplir para convertirse en Estados miembros. Ante todo, deseo destacar que la ampliación ha sido un éxito rotundo para la Unión Europea. Ha contribuido a unir nuestro continente, superar divisiones históricas y crear una unión más fuerte. Al estar inspirada en los criterios de Copenhague, ha generado reformas transformadoras y consolidado nuestros valores comunes y los principios de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. La ampliación también ha reforzado la influencia de la Unión Europea en el mundo, lo que nos ha permitido desempeñar un papel más importante a escala mundial. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania nos ha recordado que la política de ampliación de la UE es al mismo tiempo una inversión geoestratégica en los ámbitos de la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad. El año pasado, el Consejo Europeo adoptó decisiones históricas para confirmar la perspectiva europea de Ucrania, Moldavia y Georgia. Reitera también el compromiso pleno e inequívoco con la perspectiva de integración en la UE de los Balcanes occidentales. La ampliación es una de las prioridades del Consejo y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para avanzar en el proceso de adhesión de los candidatos de plena conformidad con los criterios de Copenhague. En este contexto, deseo recordar que el proceso de adhesión es un proceso condicional basado en el mérito. Los requisitos generales siguen siendo los mismos para todos los candidatos. Es preciso cumplir criterios políticos, económicos y administrativos para poder hacerse cargo de las obligaciones que conlleva la pertenencia a la Unión Europea. Básicamente, en lo que respecta a los criterios de Copenhague, los candidatos tienen que estar preparados. El consenso renovado de 2006 sobre la ampliación reafirma la necesidad de una condicionalidad justa y rigurosa combinada con el principio de mérito propio, teniendo en cuenta también la capacidad de la Unión Europea para admitir a nuevos miembros.
Recientemente, en la declaración acordada por los dirigentes de la UE en la Cumbre de Granada, celebrada el 6 de octubre en España, se ha establecido una senda clara en este sentido. Volviendo a los trabajos en curso del Consejo sobre la ampliación, deseo destacar que la Presidencia acoge con satisfacción el paquete de ampliación de este año. Se trata de un tipo de paquete jamás visto hasta ahora, que abarca 10 socios. Por su parte, la Comisión ha hecho 4 importantes recomendaciones clave. Como ya saben, la Comisión recomienda iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Además, recomienda que el Consejo adopte los marcos de negociación necesarios para ambos candidatos, una vez que estos países hayan adoptado determinadas medidas fundamentales. En cuanto a Georgia, la Comisión recomienda que se le otorgue el estatuto de país candidato, siempre y cuando se sigan una serie de pasos. En relación con Bosnia y Herzegovina, la Comisión recomienda iniciar negociaciones de adhesión una vez que el país alcance el nivel requerido de cumplimiento de los criterios de adhesión. Actualmente, el Consejo está estudiando el paquete, incluidos los informes y estas recomendaciones. La Presidencia se ha propuesto como objetivo claro que el 12 de diciembre el Consejo de Asuntos Generales adopte unánimemente las conclusiones del Consejo sobre ampliación, lo cual nos alegrará enormemente. Luego, en la siguiente reunión del Consejo Europeo, los dirigentes de la Unión Europea tendrán que tomar una decisión sobre las recomendaciones de la Comisión. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Madam State Secretary. The floor goes now to Vice President Suica. Thank you, Chair, honourable members. 30 years ago, the Copenhagen criteria were established by the Copenhagen European Council in 1993 and strengthened by the Madrid European Council in 1995. They set clear benchmarks on the basis of which aspiring European member states' succession paths could be assessed. The Copenhagen criteria are the following. First, stability and institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities. Second, a functioning market economy and the ability to cope with competitive pressure and market forces within the European Union. And third, the ability to take on the obligations of membership, including the capacity to effectively implement the rules, standards and policies that make up the body of European law, the acquis, and adherence to the aims of political, economic and monetary union. The criteria must be met for accession. They constitute a central element of our enlargement policy and remain a key pillar of our policy. Our yearly enlargement reports analyse the stability of institutions, the rule of law, known as the fundamentals of all aspiring European Union member states. The functioning market economy and the ability to cope with competitiveness are core to the economic chapters. We examine the alignment with the European acquis in our annual enlargement package and in more detail during the screening process and when opening chapters during accession negotiations. 2 weeks ago, as all of you know, we adopted a big enlargement package, 10 country reports for the first time and the growth plan for the Western Balkans. The Commission recommended that the Council open accession negotiations with Ukraine and Moldova. The Commission recommended open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved, latest by March next year. Further, we recommended to grant candidate status to Georgia on the understanding that certain steps are taken. A functioning market economy and the ability to cope with competitive pressure and market forces within the European Union are equally important as democratic institutions. This is why we are boosting investment and economic growth even before accession. The aim of the growth plan is to boost the economy of the Western Balkans in the next years in order to close the socio-economic gap between the Union and our partners by the end of this decade. The offer provided by the growth plan is therefore a unique opportunity for the Western Balkans to speed up their economic growth and convergence with the European Union, as well as through targeted reforms accelerating their path towards European Union membership. Therefore, the growth plan is creating the possibility of early integration of the region into the European Union even before they join our Union. This House has a key role in making it happen.
The financial pillar of the growth plan, the 6 billion euros growth facility, needs to be adopted during the mandate of this Parliament, as we have no time to waste. Honourable members, the Copenhagen criteria have stood the test of time. They capture the essence of what a candidate country needs to do in order to prepare its political, economic and legal system for European membership. But most importantly, they are an expression of the foundation and values on which the European Union is built. The existence of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities, the existence of functioning market economies and the ability to take on the obligations of membership. We must continue building our joint future based on these criteria. Thank you. Thank you very much, Madam Vice President Suica. Und der nächste Redner ist der Herr Kollege Michael Gahler, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 30 Jahre Kopenhagener Kriterien. Ich denke, die waren damals richtige Kriterien im politischen und im wirtschaftlichen Bereich, und sie sind es bis heute geblieben. Damals haben Sie dafür gesorgt, dass die Kandidatenländer präzise einen Rahmen vorgegeben bekamen, an dem sie sich orientieren konnten. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Ländern, die bisher in der östlichen Partnerschaft waren. Die hatten diesen präzisen Rahmen nicht. Da war diese Perspektive noch nicht drin. Und die Folge war unter anderem, dass eben in Ländern wie der Ukraine, sage ich mal, der wilde Osten, also in Anspielung auf den wilden Westen, weiterhin zugange war und auf diese Art und Weise Oligarchen Strukturen aufgebaut haben, eben weil sie dachten, sie könnten weiterhin so agieren, wie sie es bis vor kurzem auch in der Ukraine veranstaltet haben. Diejenigen, die im mitteleuropäischen Bereich ja in der Wendezeit auch sich das eine oder andere aneignen konnten, haben relativ früh dann mit diesen Kriterien verstanden, aha, jetzt geht es Richtung Rechtsstaat, jetzt müssen wir uns an den Rahmen halten, der vorgegeben ist, und haben insofern aus meiner Sicht den Rechtsstaat viel früher umarmt und auf die Art dann auch dazu beigetragen, dass wirtschaftlich, aber auch politisch hier ein Rahmen gesetzt wurde in den Beitrittskandidatenländern, der dann kompatibel sein sollte mit der Europäischen Union. Ich bin zuversichtlich, wenn wir diese Kriterien im politischen und im wirtschaftlichen Bereich auch mit den neuen Beitrittskandidaten auch im westlichen Balkan konsequent anwenden und umsetzen, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass wir Mitglieder bekommen werden in der Zukunft, die auf diese Art und Weise auch eine Stärkung der Europäischen Union darstellen, aber auf der anderen Seite auch natürlich für sich selbst eine Stärkung erfahren. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist für alle, die inzwischen dazugehören, eine Win-Win-Situation, auch dank der Kopenhagener Kriterien. Vielen Dank. Vielen Dank. Next speaker is Mr. Tonino Pizzula. Thank you, Mr. President, Madam Commissioner. Copenhagen criteria were a remarkable set of rules and political commitments that set the tone and prepared the European Union for accepting 10 new member states for following years. The list of priorities was political, economic and then administrative criteria as the last step. Already then, special importance was given to the European Union's absorption capacity. 30 years later, we have not done much to increase our absorption capacity. We did not fully deliver on our commitments, but nor did the candidate countries deliver on the needed reforms. We keep prioritising the economic agenda, thus maintaining so-called stabilocracy. This is most evident in the case of Serbia. We have to bring back to the centre clear political criteria guaranteeing democracy and the rule of law. In December, the Council has a historic opportunity to deliver on its commitments to Ukraine, Moldova, Georgia and especially to Bosnia and Herzegovina. It's an opportunity that we cannot miss. Thank you. Thank you very much, Mr. Pizzula. Next speaker is Mr. Dacian Cioloș, please. Cred că nu există o mai bună ocazie de a celebra 30 de ani de la definirea criteriilor de la Copenhaga decât cu o decizie clară a Consiliului de a începe negocierile de aderare la UE cu Moldova și Ucraina de o perspectivă clară pentru Balcanii de Vest.
Este un moment oportun și pentru a pune pe masă o nouă viziune privind politica europeană de extindere, în fază cu realitățile actuale, cu provocările geopolitice de azi, pentru că, după cum am văzut, după fiecare val de extindere, în ciuda îngrijorărilor inițiale, acesta s-a dovedit a fi un succes și Uniunea a ieșit mai întărită. Acum putem privi cu maturitate o nouă extindere, să gândim viitorul Uniunii într-o dimensiune lărgită, dar și cu un rol și cu o responsabilitate redefinite în această regiune. Și aș spune și cu mai mult curaj. Nu ne putem permite ca interesele înguste ale unor guverne care atacă constant valorile Uniunii să pună la îndoială parcursul european al Moldovei și Ucrainei sau să fie luate ostatice Moldova și Ucraina într-o decizie în Consiliu pentru că un prim-ministru are un interes particular. Uniunea Europeană mai poate arăta încă o dată că obiectivul principal pentru care a fost făcută, pacea și prosperitatea în interiorul granițelor sale, poate fi atins de data asta într-un spațiu mai larg, dar și mai aprofundat și pentru mai mulți cetățeni. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Weitz. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Manche von uns hier im Haus unterstützen beitrittswillige Länder schon seit vielen Jahren. Seit der illegalen Invasion Russlands in die Ukraine sind es mehr geworden, weil viele hier im Haus verstanden haben, dass es hier nicht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit, um kulturelle Zusammenarbeit geht, sondern auch um handfeste geostrategische Interessen. Gerade was den Balkan anbelangt, realisieren viele, dass das nicht eine Region ist, die irgendwo am Rande Europas ist, sondern in der Mitte unserer Europäischen Union und dass gerade in diesem Land sehr viele Einflussfaktoren von außerhalb stattfinden. Jetzt haben wir einige Schritte gemacht, um dem Beitritt dieser Länder Vorschub zu leisten, um endlich unser Engagement als Europäische Union ernsthaft in die Debatte einzubringen und die Länder zu unterstützen. Und ich unterstütze das und ich freue mich darauf, alle Länder des Westbalkans früher oder später in der Europäischen Union willkommen zu heißen. Wir müssen aber selbst unsere Kriterien, nämlich die Kopenhagen-Kriterien, ernst nehmen, wenn wir in Beitrittsgespräche gehen, wenn wir in Beitrittsverhandlungen gehen. Wir müssen ehrlich hinsehen und nicht so tun, als wären da keine Probleme, als wären nicht Gesetze erlassen worden in der Republika Srpska, die es zum Beispiel Zivilgesellschaftsorganisationen verunmöglichen, ihre Arbeit zu machen, die es Journalisten verunmöglichen, offen ihre Meinung zu sagen. Wir dürfen nicht verheimlichen, dass in Serbien zwar Gesetze erlassen worden sind, aber die Umsetzung dieser Gesetze im Detail, dort wo es für die Menschen spürbar wird, leider oft nicht so stattfindet, wie wir das gerne wollen. Wir müssen anerkennen, dass es in manchen Bereichen noch gravierende Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit gibt. Obwohl Reformen durchgeführt werden. Montenegro, Albanien sind noch nicht dort, wo wir hin müssen. Und es hilft uns nicht, wenn wir uns selbst in die Tasche lügen oder die Kommission sich mit uns gemeinsam in die Tasche lügt und sagt, ja, guter Fortschritt hier, guter Fortschritt da. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die wesentlichen Kriterien, die wesentlichen Grundwerte, Meinungsfreiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, eben die Kopenhagener Kriterien, ernsthaft und seriös eingehalten werden. Das muss die Basis unserer Beitrittsgespräche sein und bleiben. Ich danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Weitz. Es folgt Herr Kollege Zambatski. Für eine Minute. Благодаря, председателю. Уважаеми колеги, Копенхагенските критерии са нещо чудесно и прекрасно, само дето не се спазват. А те не се спазват точно тези, които трябва да ги прилагат. Копенхагенските критерии какво значи? Това означава навсякъде, където има някой, който иска да се самоопредели по някакъв начин, да има право да го направи. Държавите, които искат да кандидатстват и да станат член на Европейския съюз, да го правят. No interpretation. You speak a bit for the interpreter. It's because of you, because you are very strict. Well, colleagues, if I'm speaking slowly, he will cut me exactly 1 minute. So, apologies to interpreters. I will try to speak slower, but still in Bulgarian. 1 minute, once again. So, Копенхагенските критерии, уважаеми колеги, са нещо много хубаво, само че не се спазват. Не се спазват и не се прилагат така, както трябва да се прилагат. Това би трябвало да означава, че общностите, които могат и искат да се самоопределят при определен начин, би трябвало да могат да го правят. Особено държавите, които искат да бъдат кандидати за членове в Европейския съюз. Една такава държава е, прощайте за повторението, Северна Македония. Там се отрича правото на национално самоопределение,
то е потискано и то е отнемане, отказвано на тези хора, които с македонско гражданство, но българско национално самосъзнание. И всички колеги, които работите тук, би трябвало да го знаете. Особено колегите, които са от така наречената бивша Югославия и колегите от Австрия, работите по тази тема. Добре знаете, че трябва да се оказва натиск върху правителството в Скопие, за да може да се случи това, което ние всички искаме. Ние всички искаме Република Северна Македония да започне преговори и да се присъедини към Европейския съюз, защото нейното място е в Европейския съюз. Ние всички знаем, че има прокремълска и пробелградска пропаганда там и тя трябва да се спре. Но и ваша роля е да оказвате влияние върху това правителство. Just one sentence. Вашата задача и роля е да оказвате натиск върху това правителство и да позволите българите да се определят като българи, за да започне тази държава да преговаря с Европейския съюз. Благодаря ви. Okay, but all speakers should take into account that the very good capacities of the interpreters have some limitations, and we do not want to introduce, like in basketball or handball, the effective playing time. Herr Kollege Mariani. Pour la France, l'élargissement de l'Union européenne en 2007 n'a pas été seulement une déception, mais l'accélérateur d'une sortie de l'histoire. Alors que l'Union européenne veut continuer sur le chemin de l'obésité, il est important de nous souvenir que les promesses de paix, du progrès social et d'amplification de notre influence dans le monde étaient trompeuses. L'anniversaire des critères de Copenhague est d'ailleurs particulièrement paradoxal, puisque la Commission européenne a remis un avis favorable pour la candidature de l'Ukraine, alors même qu'il est évident que Kiev ne remplit pas ces critères. Toute la crédibilité de la construction européenne est donc abîmée, puisque l'Union européenne érige de grands principes qu'elle s'empresse d'oublier et de balayer en fonction des circonstances. L'intégration des pays des Balkans dans l'Union européenne, c'est toujours plus de mafia dans les campagnes françaises. L'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la guerre dans l'Union. Et pour accélérer tout cela, vous voulez en plus que la France accepte d'abandonner ses fonctions régaliennes pour que les votes à la majorité qualifiée soient systématisés au sein du Conseil européen. Il me semble inconcevable qu'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU devienne tributaire des décisions d'États qui ont délégué leur indépendance à l'OTAN. Avec vos propositions, la France pourrait être entraînée demain dans toutes les folies guerrières des uns et des autres s'il y a une majorité contre elle. Nombreux sont les Français qui ne veulent pas un nouvel élargissement de l'Europe. Ils regrettent déjà suffisamment les précédents et ils ont bien raison de craindre les suivants. Thank you. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Georgiou. Τον περασμένο Ιούνιο η κυρία Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την ευρωπαϊκή προοπτική. Πιο πριν, με το ξέσπασμα του πολέμου, με αυθαίρετον και συναισθηματικών τρόπων, τους απέδωσε το καθεστώς της υποένταξη χώρας. Διερωτούμε αν αυτά θεωρούνται κριτήρια για τη διεύρυνση. Κυρία Αντιπρόεδρε, είπατε ότι πρέπει να τηρούνται κριτήρια. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι στην Ουκρανία δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας κατά της διαφθοράς, ενώ παράλληλα μίλησε για συστημικών κίνδυνων από τους ολιγάρχες και τα κατοχυρωμένα συμφέροντα. Πού πάει το κριτήριο του κράτους δικαίου? Το ζήτημα που θίγω δεν αφορά ούτε στην Ουκρανία, ούτε στην Μολδαβία, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη υποένταξη χώρα. Αν τη θέλουν και τη δικαιούνται, ας την πάρουν. Μήπως όμως κατεβάζουμε μέσα από την όποια διεύρυνση πολύ χαμηλά τον πύχη των κριτηρίων υπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες? Προέχουν τελικά οι λαοί και τα συμφέροντα τους, ο εκδημοκρατισμός και η ευημερία τους, ή η εξυπηρέτηση γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων εκ μέρους ισχυρών κρατών της Ένωσης? Vielen Dank, Herr Kollege Georgiou. Es folgt Herr Kollege Castaldo für eine Minute. Thank you, President, Commissioner, dear colleagues. 30 years have passed since we set out our criteria for accession, and after an initial impetus that brought us to the current 27 members, we started recording an enlargement fatigue that need to be left apart. The Russian criminal war against Ukraine, as well as the other war crimes committed in our neighbourhood, most notably by Azerbaijan in Nagorno-Karabakh, are making the enlargement a first-class priority. But empty promises are no longer enough.
We must push not only for Western Balkans, Moldova, Georgia and Ukraine, but also for a concrete action plan for the access of Armenia. And the first step will be to grant Yerevan the candidate status as soon as the official request is made. National political leaders must leave apart the short-sighted will to maximize internal consensus by obstructing the enlargement process. They must embrace a truly strategic vision and move further in the accession process for the future members before they will lose hope, starting from the most aligned to our foreign policy. Widening and deepening are two rails of the same track. Our European project will never be completed until all the European countries that share our democratic values are part of the family. Let's move towards this direction now. Vielen Dank, Herr Kollege Castaldo. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Kubilius. Dear colleagues, today we are celebrating the 30th anniversary of the EU decision on Copenhagen criteria, which was also a strategic signal that Central Europe and Baltic states are invited to join the European Union. What is the difference in between of then and now? At that time, we in the Central Europe and Baltics were quite chaotic, not very stable, post-totalitarian democracies. The EU was prudent and brave enough in Copenhagen to offer us a perspective to join the EU, and in that way it stabilized us and modernized us. EU enlargement is the most effective instrument to transform EU neighbourhood into stable and successful democracies. At that time, our economies were less than 30% of EU average. Now, we are reaching EU level and we are overcoming some economies of the old Europe. At that time, the EU was unfortunately not brave enough to offer the same perspective for Ukraine, Moldova and Georgia, and that is the reason why those countries were left behind in their development and lost almost all those 30 years. After the first wave of enlargement into Central Europe, the EU declared that it lost appetite for further enlargement, including into Western Balkans and Ukraine, and that was the biggest geopolitical mistake of the EU, because that led to Russia's war against Ukraine. Now it's time for the EU to come back to the geopolitical prudence and bravery, like it was done in Copenhagen. From now on, negotiations with accession countries should continue for 3 or 4 years, like it was in our case, and let's be ready in 2030 to celebrate new members of the EU, Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia. Thanks a lot. Vielen Dank, Herr Kollege Kubilius. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Silva Pereira. Obrigado, Presidente. Há poucos anos atrás, muitos julgavam que o Brexit iria provocar terrível efeito dominó capaz de pôr em causa a própria existência da União Europeia. A realidade hoje é muito diferente. Nenhum Estado-membro dá sinais de querer sair e, pelo contrário, temos hoje 10 países a querer entrar, 9 dos quais já com estatuto de candidato. São cada vez mais os que percebem que pertencer à União Europeia é uma mais-valia. Como co-relator deste Parlamento para o alargamento e o aprofundamento da União, devo recordar que os critérios de Copenhaga são requisitos de adesão e que não pode haver transigência no respeito pelos valores europeus e pelos princípios do Estado de Direito. Por isso, cada candidatura será avaliada pelo seu mérito, à luz das reformas concretas efetuadas. Mas se os países candidatos têm de fazer reformas, também a União Europeia tem que se reformar no plano institucional e financeiro para estar em condições de absorver novos Estados-membros. Não adianta eludir os problemas, é preciso fazer o trabalho de casa para que o alargamento possa ser sucesso. Silva Pereira. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Kyuchuk. Благодаря, господин председател. Днес разсъждаваме по една класическа дилема. Дали политиката по разширяване е продукт на геополитически причини или е продукт на копенхагенски критерии. Отговорът е ясен. Винаги геополитиката има предимство. Така се е случило, когато и моята страна, България, се присъедини към Европейския съюз. Определено не бяхме готови по всички критерии. Но водещата база беше критерийната. Да, трябваше да изпълним
основните критерии на Копенхаген. Стабилността на институциите, демокрацията, върховенството на правото, спазването на правата на малцинствата, функционирането на пазарната икономика и готовността да бъдем част от един финансов, икономически и политически съюз, който да върви заедно с всички останали държави, членки вече на Европейския съюз. Днес обаче сме изправени, ми се струва, пред една по-сериозна дилема. Дали искаме много ангажиращо, не просто финансово, социално, икономически да подпомогнем страните от Западните Балкани, плюс Украйна, Молдова и Грузия, към това пространство, което споделя общи ценности на върховенство на правото и на демократични стандарти. И за мен отговорът трябва да бъде да, категорично да, ако искаме да бъдем геополитически Европейски съюз. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Kollege Kyuciuk. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin von Kramon-Taubadel. Commissioner, dear colleagues, rule of law and democracy have always been the rock-solid foundations of our union. That is our strength. These foundations have been made criteria to become an EU member in Copenhagen 30 years ago to all those aspiring to join. It was true then, and as it is true now. Yet, today we live in a world of clash between rule of law and rule of gun, between democracies and autocracies, between a rule-based order and a world of aggression. EU enlargement as a moment of truth is at the moment EU enlargement is a moment of truth for Europe. Our investment in enlargement today will make us more independent and secure tomorrow. I would like to underline two guiding principles for that endeavour. Firstly, enlarging our union is EU's geopolitical necessity, but it is also a geopolitical a choice that must be loud and clear. A choice, in the case of the Serbian president, which is incompatible with authoritarian tendency and cozying up with Beijing and Moscow. Secondly, Copenhagen criteria entail the process and progress based on merits. This means making sure that the judiciary plays an independent role in fighting corruption and organised crime and standing with us in foreign policy more important today than ever. Dear friends in the Western Balkans, in Ukraine, Moldova and Georgia, enlargement is a choice for us, but also a choice to you. So it is up to you to move forward with credible reforms as the EU has finally woken up to the call of history. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin von Kramon-Taubadel. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Vistisen. 15 år efter den store østudvidelse står vi her igen. Vi står i situationen, hvor et stort flertal her i huset, EU-kommissionen, rådets formand ønsker en stor udvidelse mod øst. Men har nogen lært af fortiden? Har nogen lært af det kaos, østudvidelsen bragte? Fordi man netop ikke holdt sig til de aftalte spilleregler. Vi har set en bølge af social dumping. Vi har set en bølge af organiseret kriminalitet. Ja, selv den dag i dag, 15 år efter vores sidste store udvidelse, har en række medlemsstater stadig ikke adgang til Schengen-samarbejdet, stadig ikke adgang til Euro-samarbejdet, fordi man endnu ikke er klar. Og i den situation, der taler man om at udvide EU. Med op til 55 millioner nye indbyggere, alle kommende fra lande, der er endnu fattigere og har et endnu dårligere tilstand på rule of law end Polen og Ungarn, som det her hus elsker at kritisere. Så hvornår stopper hykleriet? De samme mennesker i det her hus, som hver eneste plenarsamling ønsker angreb på den polske regering, ønsker angreb på den ungarske regering, står nu og siger, lad os tage noget mere af den type regeringer ind. Det er ikke svært at se, når man ser på korruption, når man ser på LGBT-rettigheder, når man ser på alle de parametre, I plejer at gå op i, hvor de her lande de ligger. Alligevel står I og byder dem ind med åbne arme, og jeg siger bare, så må I også tage ansvaret for konsekvenserne. Vielen Dank, Herr Kollege Vistisen. Herr Kollege Vistisen, there is a blue card from colleague Ostrevicius. Are you ready to accept? Please. Herr Kollege, bitte schön. Thank you, Chair. Colleague, you mentioned many, so to say, shortcomings of the new member states.
but there are some shortcomings within all the member states. You didn't speak about the lack of democracy in Hungary, the group, which accommodates probably some affiliated from Orban party. You didn't mention about opt-outs, some countries use, to limit their participation within the European Union. And finally, you didn't speak about the unification of Europe. Do you still believe that this is a very technical project, as the European Union is? Det er jo sjovt at bringe de danske forbehold ind i debatten, netop fordi de danske forbehold er givet i traktaten. Netop fordi den danske befolkning stemte nej til Maastricht-traktaten, og derved var man nødt til at give Danmark forbeholdene. Vi ønsker at beholde forbeholdene, og jeg sagde faktisk ordret i min tale, at det er de samme individer her i salen, der kritiserer Ungarn, men ønsker Moldova. Det hænger simpelthen ikke sammen. Niveauet i Ungarn er højere. Vielen Dank, Herr Kollege Vistisen. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Morel. Je comprends les peuples qui veulent rejoindre l'Union européenne, à commencer par le peuple ukrainien qui est agressé et de qui nous sommes solidaires. Et je comprends les collègues sincères dans cet hémicycle qui considèrent que c'est notre devoir moral de les accueillir et que c'est aussi nécessaire d'un point de vue géopolitique. Mais à l'encontre des évidences, je pose la question, sommes-nous prêts à absorber un tel choc? Les conditions économiques et politiques sont-elles réunies? Et moi, je crois que non. Les conditions politiques, vous en avez parlé. Les pays dont on parle ne respectent évidemment pas les critères de Copenhague. Mais il y a aussi notre situation aussi à nous. La crise économique que nous rencontrons, la crise sociale, l'explosion des inégalités. Et je ne suis pas sûr que les salariés européens soient prêts à payer pour un nouvel élargissement, à la fois en raison des transferts budgétaires, mais aussi du dumping social. Et moi, je vous dis de penser à ça. L'Europe est une construction très fragile et je ne suis pas sûr que nous soyons prêts aujourd'hui à absorber 50 millions d'habitants supplémentaires dans l'Union européenne. Vielen Dank, Herr Kollege Morel. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Scholler-Baros. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnök úr, ha egy erős Európát akarunk, bővítéspolitikánknak tekintettel kell lennie a geopolitikai és biztonságpolitikai szükségleteinkre. Az Európai Unió zsarolási vagy hitegetési eszközként tekint a bővítésre, vagy éppen kettős mércét alkalmaz a tagfelvétel során, azzal saját egységét és hitelességét ássa alá. Kérem, tartózkodjunk ettől. Az Európai Unióba belépni kívánó országoknak eleget kell tenniük a jogszabályokba foglalt feltételeknek. Természetesen. De különösen a koppenhágai kritériumoknak. Ezen feltételek minden csatlakozni szándékozó ország tekintetében azonosak, és azonosnak kell lenniük. Nem csak a bizalmat, de az uniós tagállamok geostratégiai érdekeit is sérti, hogy a Nyugat-Balkán egyes országait az EU immár több mint 10 éve hitegeti, jelentős előrelépés nélkül, míg Ukrajnával kapcsolatban felgyorsított bővítési politikát folytat. Mi annyit kérünk, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Kollege Schaller-Baroš. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Kovačev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, обединението на нашия континент на базата на общите ни европейски ценности е най-важното условие за нашата сигурност и просперитет. Трансформиращата сила на Европейския съюз трябва всеки ден да бъде подновявана с ясни планове и времева рамка за приемането на новите страни членки. Където оставиме сива зона в Европа, Русия ще се опита да я запълни. Това усетиха на свой гръб украинците, въз основа на нашата голяма грешка, че не ги приехме тогава в НАТО. Пълната интеграция на тези страни в нашия съюз е наложително като геостратегическа инвестиция в стабилна, силна и обединена Европа. Разбира се, интеграцията е двупосочна улица и страните, които са кандидати, трябва да преодолеят проблемите наслагвани от миналото, да се постигне историческо помирение, преодоляване на говора на омраза и недискриминацията на всички граждани, независимо от това как се самоопределят. Това е справедливо и основополагаща ценност на Европейския съюз. Тук искам да кажа, че носталгията към комунизма, към Тито
и инерцията от този период не са част от копенхагенските критерии. И доколкото бързо разбереме това, че тази инерция от миналото трябва да бъде преодоляна в страните от бивша Югославия, толкова по-добре. Ние искаме да дадем ясен сигнал на гражданите на страните от региона, че не са забравени и че правим всичко възможно, за да им помогнем. Но пълноправното членство зависи от волята и на техните политически елити да изпълнят необходимите реформи. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Kollege Kovacev. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Moretti. Sono passati 30 anni dai criteri di Copenaghen per i quali uno Stato può diventare membro dell'Unione Europea. In questi 30 anni in Europa e nel mondo sono cambiate molte cose, ma una cosa però è rimasta la stessa, ossia la politica dell'allargamento rappresenta uno degli strumenti più importanti per garantire la pace, la sicurezza, la prosperità dei popoli. L'aggressione russa all'Ucraina ha di fatto l'obiettivo anche di indebolire il processo di allargamento e di adesione e ciò porterebbe alcuni paesi a pochi passi dai nostri confini a cadere nelle braccia di regimi autoritari. Mi rivolgo quindi ai Balcani occidentali, alla Serbia in particolare, chiedendo loro di proseguire nel processo di adesione al fine di garantire il rafforzamento dello Stato di diritto, la solidarietà e la crescita comune attraverso un percorso chiaro, senza ambiguità. Da parte dell'Unione serve un bilancio più ampio, risorse proprie sufficienti per affrontare le sfide future, ma serve soprattutto la riforma dei trattati per semplificare le procedure decisionali e rendere questa Europa più vicina alle esigenze e soprattutto alle speranze dei cittadini europei. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Moretti. Es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Flecho. Hvala gospodine predsjedavajući, poštovane dame i gospodo, potpredsjednice komisije. Kad nas netko pita kako mi tu Europu želimo 25. ili 30. ja sam siguran da bi svi rekli i zelenu, i digitalnu, i veliku proširenu. I po pitanju proširenja zbilja nemamo se čime hvaliti. Po ova prva dva pitanja puno smo učinili. A zašto po pitanju proširenja nemamo se puno čime hvaliti da smo nešto učinili u zadnjih 10 godina? Pa ja bih rekao da krivaca ima i tu i tamo. Kad kažem tamo, onda mislim na naravno neprovođenje reformi u državama koje su van Europske unije, a kad mislim tu, onda mislim na sve ono što je i moja Hrvatska prolazila sa Slovenijom, a i što sada prolazi Sjeverna Makedonija sa Bugarskom. Dakle, uvijek nekakvi problemi, da ne kažem ucjene ili blokade. Ali ja sam danas sretan čovjek. Sretan jer mislim da svi zajedno shvaćamo da politika proširenja kao jedna od temeljnih politika Europske unije se vraća u fokus i da shvaćamo da reforma Europske unije i proširenje mogu i trebaju ići ruku pod ruku. Hvala vam na tome. Vielen Dank, Herr Kollege Flecho. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Gregorova. Dear colleagues, this is an important anniversary, particularly with the new enlargement impetus. Because of that, we should assess the state of the Union. For too long, the EU has neglected the internal attacks on its main values. We should demand the same governance and rule of law standards from existing members as we set for the candidates, especially now, when the enlargement process seems to have got a new breath. We must hold aspiring members to the highest standards, but also create methods to enforce those standards on current members across the Union. If a country has to fulfil Copenhagen criteria to join us and can then wipe themselves with them the other day, we will never be a union, a functioning one, the least. We must establish post-accession compliance measures going beyond what is currently in place to actually ensure the functioning of the European community. Otherwise, we promise our neighbours instability, whether we accept them or not. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Gregorova. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Lacapelle. Monsieur le Président, chers collègues, les critères de Copenhague qui célèbrent leurs 30 ans sont une liste de critères relatifs à la santé économique, à la stabilité et au respect de la démocratie, critères que doivent respecter impérativement tous les pays désireux d'intégrer l'Union européenne. Alors je vous prends au mot.
Où est la stabilité de l'Ukraine attaquée par la Russie? Où est la stabilité de la Moldavie dont la région de Transnistrie a fait sécession avec 20 000 tonnes d'armes? Où est le respect de la démocratie au Kosovo qui persécute la minorité serbe? Où est la prospérité économique lorsque la plupart des Balkans sont sujets à une pauvreté énorme et une corruption massive? Où est l'économie sociale dans une Albanie gangrénée par les trafics d'armes, de drogue et de prostitution? Où est la démocratie en Turquie, où des journalistes sont emprisonnés et les opposants brimés? Stop à l'hypocrisie. C'est Erdogan qui a le mieux démontré l'inutilité de ces critères fantoches de Copenhague lorsqu'il a dit n'avoir aucune intention de reconnaître le génocide arménien car il ne figurait pas parmi ces critères. Ces critères sont en réalité à géométrie variable, idéologique, secondaire, dès lors que l'Union européenne a décidé qu'elle voulait poursuivre son projet expansionniste, mais terriblement funeste pour l'avenir de l'Europe. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Kollege Lacapelle. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Konečná. Děkuji, pane předsedající. Před 19 lety má země vstoupila do Evropské unie a byla tak jedním z prvních států, který se připojil po přijmutí kodaňských kritérií. Česká republika tato kritéria týkající se mimo jiné zásad demokracie, právního státu či respektu k právům národnostních menšin před svým přijetím musela naplnit. Jejich naplnění se po 30 letech jejich existence požaduje po všech státech, co mají zájem vstoupit do Evropské unie. A je to tak správně. Jistě bychom nechtěli přijmout zemi, která porušuje práva menšin, či zemi, kde korupce dusí veškeré zásady právního státu a ničí lidské životy. V současnosti však neustále slyšíme, že Ukrajina je jeden z nejskorumpovanějších států v Evropě, kde jsou práva národnostních menšin zásadním způsobem porušována a kde opozice čelí pronásledování, patří do Evropské unie. Ráda bych proto připomněla jako občanka státu, jenž kodaňská kritéria naplnil, že neexistuje žádná zrychlená cesta pro vstup do Evropské unie a že žádný stát, který předtím tato kritéria neplní, do EU rozhodně nepatří. Nereálné sliby jsou k ničemu. Vielen Dank, Frau Kollegin Konečná. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Bilčík. Madam Vice President, colleagues, the Copenhagen criteria set the rules that transformed Europe after the Cold War and define the foundation for any future enlargement. The Big Bang enlargement of 2004 was successful precisely because of these criteria from 1993. Thanks to their power to change former communist countries into democratic regimes, we are all much stronger and resilient across an enlarged European Union. Today, the Copenhagen criteria are as relevant as ever. After Russia's brutal aggression against Ukraine, there is a strong political will across Europe to enlarge further in our east neighbourhood and in the Western Balkans. Yet, just like in the past, there can be no shortcuts for the accession countries. They do have to adapt to the EU's democratic and rule of law principles. And at the same time, we in the EU must reform ourselves in order to prepare for new member states. The next enlargement can succeed if we all again rediscover the meaning, the power and the benefits of the Copenhagen criteria. Dear colleagues, enlargement takes hard work, but it pays off. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Bilčík. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Sánchez Amor. Gracias, presidente, comisaria, querida secretaria de Estado. En materia de ampliación siempre parece haber una tradicional tensión que a veces se convierte en una especie de falso dilema entre las consideraciones geopolíticas y las de examen de valores y principios. Siempre, desgraciadamente, la situación geopolítica jugando para rebajar las exigencias en materia de coincidencia de valores. Es verdad que históricamente los procesos de ampliación de la Unión se han producido en situaciones geopolíticas. Las tres democracias del sur, después de sus transiciones, la caída del imperio soviético y, por tanto, todo el este acercándose. Pero el camino de la cesión es un camino normativo y es un camino enfocado a los valores en el que no hay atajos. Utilizo la misma expresión que ha utilizado el colega Bilčík. Es normativo, no es transaccional y está basado en mérito. Cuidado, por tanto, con las excesivas flexibilidades por razones geopolíticas, porque además algunos otros candidatos
como Turquía, harán jugar cualquier flexibilidad también en favor de sus condiciones. Y, por cierto, habrá que plantearse en algún momento si un proceso de adhesión puede durar eternamente sin ningún progreso, como está siendo el caso de Turquía. Gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Sánchez Amor. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Milan Mon. Señor presidente, comisaria, consejo. La política de ampliación es una de las más exitosas de la Unión Europea. Desde la adopción de los criterios de Copenhague, 16 países se han adherido a la Unión y han tenido que efectuar amplias reformas. Ahora, la agresión rusa a Ucrania ha traído de nuevo a la actualidad el proceso de ampliación que llevaba un tiempo estancado. En este contexto me parece importante hacer algunas consideraciones. En primer lugar, es evidente que el artículo 49 del Tratado y los criterios de Copenhague tienen que cumplirse. La ampliación es un proceso individual, basado en los méritos de cada país. El retraso de un candidato no puede suponer que el resto de países tenga que retrasar su entrada. Y me parece inconveniente poner fechas fijas. No podemos acelerar plazos, ni, como se ha dicho, permitir atajos, ni crear expectativas erróneas. También la Unión tiene que estar preparada para la ampliación, lo que se llama capacidad de ampliación o de absorción. Y esto significará, entre otras cosas, más recursos presupuestarios. Me preocupa que en este contexto se hable de recortes y que estos recortes puedan afectar a la cohesión y o a la agricultura. Y termino. La ampliación al este no puede hacernos olvidar la vecindad sur. La Unión Europea tiene que prestar la mayor atención también a los graves problemas a los que se enfrentan nuestros vecinos de la orilla sur del Mediterráneo. Gracias, presidente. Vielen Dank, Herr Kollege Milan Mon. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Plumb. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, doamnă secretar de stat, dragi colegi. Extinderea Uniunii Europene nu este numai despre admiterea de noi state membre, despre acquis-ul comunitar sau despre criteriile de la Copenhaga. Extinderea Uniunii Europene este despre atingerea potențialului Uniunii Europene. Este despre poziționarea noastră pe harta lumii într-un moment de mari tensiuni și competiții strategice. Este despre oameni și valorile pe care și le asumă. Suntem la un punct de inflexiune în istorie și trebuie să avem tăria de a face alegerile corecte, dar și de a ne asuma eforturile necesare punerii în practică acestor decizii. Moldova, Georgia, Balcanii de Vest și Ucraina au ales calea europeană. Oamenii aceștia, în multe cazuri, au plătit prețul alegerilor cu sânge. Pachetul pe extindere propus de Comisia Europeană este gestul potrivit, la momentul potrivit și are toată susținerea noastră. Mulțumesc. Vielen Dank, Frau Kollegin Plumb. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Sofko. Poštovani predsjedniče, poštovana potpredsjednice, od kopenhagenskih kriterija je prošlo 30 godina. Te 1993. godine Hrvatska i Bosna i Hercegovina su bile pod agresijama, a rat je uhvatio nespremnu Europu. 2 godine nakon toga je potpisan 1995. Dejtonski mirovni sporazum, tad je Austrija, Švedska i Finska su ušle u Europsku uniju. Za to vrijeme, 1993. Belgija je dobila ustav gdje su zastupljene sve 3 jezične skupine, konačno sa jednakim udjelom vlasti kroz federalizaciju. 2004. godine je bio veliki val proširenja koji je zahvatio istočnu Europu, a 2005. Republika Hrvatska je dobila kandidatski status uz Tursku i Sjevernu Makedoniju i Republika Hrvatska ulazi zadnja 2013. Tek je rat u Ukrajini otvorio priču o miru i sigurnosti i proširenju na realan način. Gospodo draga, Rim nije sagrađen u jednom danu, a tako ni reforme ugovora nisu, niti će biti promijenjene, niti su nužne da bi se ostvarilo proširenje. Proširenje je nužno da bi se fizički obranili od ugroza koji dolaze od strane onih koji u međuvremenu koriste vakuum koji smo ostavili. Na kraju, otvorite pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, od nje je sve počelo. Vielen Dank, Frau Kollegin. Es spricht nun für eine Minute Herr Kollege Nemitz. Spoštovani visoki zbor, pred 3 desetletji smo se v širitveni politiki zavezali demokraciji, človekovim pravicam, pravni državi, gospodarskem razvoju in blaginji. To je bila obljuba o enotnosti, varnosti, o napredku za vse, ki so del naše evropske skupnosti. Na to smo zavezo evropske perspektive pred 20 leti dali tudi Zahodnemu Balkanu. A vse prevečkrat se dandanes zdi, da smo na obe obljube pozabili. Kopenhagenske kriterije kršijo obstoječe države članice,
širitvena politika je bila več let v mrtvem teku. Torej, o zaostrelih geopolitičnih razmerah v soseščini postajate obe zavezi ne zgolj politično smeli, ampak strateško nujni. Širitvena politika ob vseh svojih težavah ostaja največja garancija miru, varnosti in stabilnosti, a ta se seboj sicer prinaša številne izzive in pasti, ki jih bo morala Evropska unija pred prihodnjimi širitvami nujno razrešiti. Torej, spoštovani, Evropa ne bo nikoli dokončana in popolna brez Zahodnega Balkana v svoji družini. Spoštovani, to zmoremo, imamo moralno dolžnost, da to našo zavezo tudi uresničimo. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kollege Nemetz. Es spricht nun für eine Minute Herr Kollege Mandl. Danke, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen hier zum 30-jährigen Jubiläum der Kopenhagen-Kriterien. Die Kriterien sind gut, aber ihre Anwendung ist in eine Schieflage geraten und sie sind sicher nicht hinreichend, um Europa mehr Stärke nach außen zu geben, wie es Europa brauchen würde. Die Kopenhagen-Kriterien kennen eine Wertedimension, eine Wirtschafts- und Wettbewerbsfähigkeit-Dimension und eine strukturelle Dimension, den sogenannten Acquis, wo es um die Einhaltung von Regeln geht. De facto wird in allem, was Erweiterung betrifft, immer nur bürokratistisch, administrativ, vor allem seitens der Europäischen Kommission, wobei ich die heute anwesende Kommissarin Dubravka-Šuica ausnehme. Sie ist aus dem Parlament gekommen, kennt den Parlamentarismus und weiß, was Leadership bedeutet. Es wird Bezug genommen auf diese bürokratistischen Fragen, nicht auf die Werte, sonst könnten wir nicht locker verhandeln mit der aktuellen serbischen Führung oder die Türkei unter der aktuellen Führung als Beitrittskandidat behandeln. Und was Wettbewerbsfähigkeit betrifft, da nimmt sich Europa oft insgesamt aus dem Spiel heute. Wir verlangen es aber von Erweiterungskandidaten. Wir brauchen Leadership, wir brauchen einen klaren Willen, wie bei der deutschen Wiedervereinigung und anderen Momenten in der Geschichte Europas. Vielen Dank, Herr Kollege Mandl. Im Catch-the-Eye-Verfahren haben wir 3 Wortmeldungen. Die Liste ist auch insoweit abgeschlossen. Es beginnt Herr Kollege Auštrevičius. – 1993 m. birželio mėnesį įvykęs Europos vadovų susitikimas tapo svarbiu žingsniu, panaikinant Europos kontinentą dalijusios Berlyno sienos žymes. Tai buvo išmintingas ir labai pasvertas politinis sprendimas, atvėręs vartus Europos vienijimosi procesui, kuris sustiprino pačią Europą. Kopenhagos kriterijų reikšmė nesunyko ir dabar. Suprantama, juos keičia nauja geopolitinė situacija ir atsiranda poreikis geostrateginiams veiksminiams. Kopenhagos kriterijai nustatė objektyvius narystės parametrus, objektyvius. Todėl atsirado galimybė valstybių kandidačių palyginamumui ir konstruktyviai konkurencijai. Mėly kolegos, nepamirškime mūsų kontinento politinės istorijos ir nebijokime eiti vieningos Europos keliu. Dėkui už jūsų dėmesį. Vielen Dank, Herr Kollege Auštrevičius. Es folgt Herr Kollege Sokol. Hvala lijepa. 30 godina nakon njihova definiranja, kopenhaški kriteriji dalje označavaju ključne uvjete koje države kandidatkinje moraju ispuniti da bi postale članice Europske unije. Nakon dugotrajne faze zamora proširenjem, čini se da se konačno pojavila politička volja za nastavkom ovog političkog procesa. Ako državama u susjedstvu Europska unija ne ponudi jasnu perspektivu, one će potpuno potpasti pod utjecaj stranih sila, što dugoročno predstavlja katastrofu za sigurnost Europe. Da se razumijemo, u procesu proširenja svaku državu treba gledati isključivo individualno i prosuđivati prema zaslugama. Nema ulaska u EU preko reda. To pogotovo mora shvatiti Aleksandar Vučić, za čije vladavine je srpski hegemonizam postao glavna prijetnja za stabilnost jugoistočne Europe, a demokracija u Srbiji napravila ne jedan, već 3 koraka unatrag. S druge strane, odluka Komisije da uvjetno preporuči otvaranje pregovora o pristupanju za Bosnu i Hercegovinu poticaj je za nastavak reformskog procesa u toj državi, što svakako treba pozdraviti i podržati BiH u teškim reformama koje joj predstoje. Hvala lijepo. Vielen Dank, Herr Kollege Sokol. Zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens Herr Kollege Andrews.
Thank you, Mr. President, Commissioner and colleagues. It hasn't been mentioned in this debate, but the very first enlargement of the European Union was 50 years ago in 1973 when Ireland, the UK and Denmark joined the EEC. Had the criteria applied in 1973, there is no way that Ireland would have been able to join the EEC at that time, not only because of the conflict that was raging on the island of Ireland at that time, but also because we didn't really have a functioning social market economy. But like so many accession stories, Ireland joining has been an unambiguously positive story. The criteria is the way we will build our European home, but we mustn't allow Putin in particular to get away with weaponising the Copenhagen criteria through the seeding of conflict in neighbours and the enragement and inflaming of minority sentiment. And that is why I fully endorse the decision to provide a clear pathway to membership for both Ukraine and Moldova. Thank you, President. Vielen Dank, Herr Kollege Andrews. Zum Abschluss der Aussprache nun nochmals die Kommission und der Rat. Es beginnt Frau Kommissionsvizepräsidentin Šuica. Yes. Thank you, Chair. Honourable members, I would like to thank you for sharing your views on enlargement policy and for further stressing the importance of Copenhagen criteria. But before thanking and concluding, I would like to reply to a few questions. First to Mr. Mariani, who unfortunately left, and to Ms. Madam Konechna. On Ukraine, only a few words. The question was, has Ukraine received special treatment due to the war? The Ukraine accession process is merit-based. Ukraine has gone through the regular steps that each country who wishes to join the European Union needs to take. Since the granting of candidature status, the European Commission has published its analytical report on Ukraine's preparations for EU accession in February 2023, and it has updated member status on progress towards meeting the 7 steps of the Commission opinion, and Ukraine has been included in the enlargement package for the first time this year, alongside with Moldova and Georgia. As such, no special treatment has been given to Ukraine in the enlargement process. Despite Russia's war of aggression, Ukraine made significant progress in the implementation of the 7 steps since the European Council of June last year. Ukraine has established a transparent pre-selection system for the Constitutional Court judges and reformed the judicial governance bodies. Ukraine has ensured the appointment of independent heads of the anti-corruption agencies and has built a credible track record of high-level corruption investigations and convictions. To sustain these efforts, Ukraine took additional measures such as the implementation of the state anti-corruption programme and the restoration of the electronic asset declaration system, also with some shortcomings. Ukraine has also advanced on the alignment of its anti-money laundering framework with the Financial Action Task Force standards. It has adopted a comprehensive strategic plan for the reform of the law enforcement sector. It has stepped up systematic measures against oligarchs in such areas as competition and political party funding, and agreed to revise an anti-oligarch law to bring it in line with European law with the European rule of law standards. Ukraine has aligned its media law with European Union law and continued to strengthen the protection of national minorities by amending the laws on minorities and the laws on education and taking measures to implement them. Just to mention a few. On Bosnia and Herzegovina, to colleague Željana Zovko, the Commission, once again, we have to reiterate this, the Commission has recommended the opening negotiations once necessary degree of compliance with the membership criteria is achieved. President von der Leyen was clear. The Commission is opening wide the door to European Union membership and inviting Bosnia and Herzegovina to walk the walk through it, including by showing results on addressing the opinion key priorities. The enlargement process remains merit-based, and we expect Bosnia and Herzegovina to deliver. The
Council will discuss the conclusions on enlargement by December, and the Commission will report on progress in Bosnia and Herzegovina at the latest by March 2024. This is very important. So this is, if someone asks what the necessary degree of compliance means, we said that the door is left open for this concerns the requirement for membership, Copenhagen political criteria, same formula used in the 2019 opinion on the membership application when the Commission identified 14 key priorities on the political criteria. So by March 2024, we will be ready to assess again Bosnia and Herzegovina achievements. As evidenced by enlargement package published only a few days ago, 2023 has been an eventful year for enlargement. We are indeed celebrating the 30th anniversary of the Copenhagen criteria, but 2023 also marks 20 years since the Thessaloniki summit and the first unequivocal confirmation of the European perspective for all Western Balkan countries, and also 10 years since the last enlargement to Croatia, my own country. More than ever, it is time to seize the momentum and make swift progress. I look forward to cooperating closely with our partners on meeting the Copenhagen criteria and working towards an enlarged union. The European project is not complete without our partners from the Western Balkans and the East. The Copenhagen criteria will continue to guide us on this journey towards an enlarged European Union. Maintain the current dynamic around enlargement is essential, and we count on that. Thank you for your attention. Vielen Dank, Frau Kommissarin Šuica. Und nun zum Abschluss spricht im Namen des Rates Frau Staatssekretärin Moreno-Bau. Dankeschön, Herr Präsident. Señorías, comisaria, quisiera concluir haciéndome eco del parecer que también ha manifestado el Parlamento Europeo. La Presidencia cree firmemente en la relevancia estratégica de la ampliación de la Unión Europea. Al igual que hace 30 años, esta sigue siendo un fuerte anclaje para la paz, la democracia, la seguridad y la estabilidad de nuestro continente. El proceso exige mucho a los candidatos, aunque los motivos subyacentes son buenos. Ahora que se abre ante nosotros la perspectiva de que la Unión Europea se amplíe, es fundamental que los países aspirantes aceleren sus reformas. Esto es especialmente cierto en el ámbito del Estado de Derecho, un valor fundamental en el que se basa la Unión Europea y un aspecto crucial de la transformación democrática que se halla en el mismo corazón del proceso de ampliación. Dentro del contexto de nuestra nueva realidad geopolítica, también desearía recordar que adoptar los valores fundamentales de la Unión Europea y comprometerse a respetarlos es una opción estratégica firme, esencial para todos los socios que aspiren a pertenecer a la Unión Europea. Aceptar por completo la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea es una parte integrante de esta opción estratégica. Una vez más, muchas gracias por este provechoso debate. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Moreno-Bau. Die Aussprache ist geschlossen. Die Abstimmung über diesen Gegenstand findet während der nächsten Tagung statt. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Erklärung der Kommission betreffend das Ausbleiben legislativen Handelns der Kommission nach der Entschließung des PEGA-Untersuchungsausschusses. Und es beginnt im Namen der Kommission Herr Kommissar Reynders. Thank you, Mr. President. Honourable members, during the October plenary session, the Commission presented its position and initiatives regarding the topic we are discussing again today. We spoke also about our reply to the Parliament's resolution of June this year. I am pleased to confirm that our reply has been formally transmitted to the Parliament. Today, I would like to underline again that the Commission strongly condemns any illegal access to interpersonal communications and other data stored on users' devices,
whoever the authors of such illegal access are. Any attempt to illegally access the data of citizens, including journalists and political opponents, if confirmed, is unacceptable. Spyware is a particularly intrusive technology. If misused, it strikes against our core values. It is of utmost importance that the internal market rules and the fundamental rights to privacy and data protection, as enshrined in EU law, are fully respected all over the Union. This is why, as we announced last month, we are currently preparing a non-legislative initiative clarifying the boundaries of and the interplay between EU law, in particular the data protection and privacy acquis, and national security, and we hope to have your support on this. To be a bit more specific, let me recall that EU data protection law is fully applicable to the processing of personal data by private entities, even where such processing is required by law for national security purposes. In this case, the supervision of the necessity and proportionality of such processing falls under the remit of the Court of Justice of the European Union. EU data protection law is also applicable when law enforcement authorities process personal data for law enforcement and criminal justice purposes. In that specific case, the Data Protection Law Enforcement Directive applies. EU data protection law does not apply to activities of the state authorities in the areas of defence and national security. Where EU data protection law is not applicable, Member States are bound by the guarantees laid down in the European Convention on Human Rights and in their national law, including their constitutional provisions. So, Member States' responsibility for national security cannot be used to depart from EU standards and basic safeguards. Member States' responsibility to define and protect their national security interests is not a blank cheque excuse for all use cases of spyware. It is notably important for the national legal framework to provide for adequate safeguards and controls, including possible judicial review. Under EU law, as clarified by the Court of Justice, in order to justify a restriction to rights provided by EU law, Member States must demonstrate that national security or another legitimate public interest would be compromised in the case at issue and cannot refer to national security in a general way to exclude the application of EU law. The attention given to the issue in the 2023 Rule of Law report underlines that even where the use of surveillance software is linked to national security, there is a need for national checks and balances to ensure that safeguards are in place. In this regard, the relevant country chapters of the report have included the functioning of national checks and balances for concerns over investigations into the use of spyware. The Commission has also sought to reflect the need to address this issue in several recent legislative proposals. There are specific safeguards in Article 4 of the proposal for European Media Freedom Act. We propose a special provision to further protect media service providers, including journalists, against the use of spyware. This protection would go further than the protection against other forms of surveillance. The discussions between co-legislators are advancing, and we count on the support of the Parliament for a swift agreement on this file. The e-privacy directive prohibits the interception of communication and the storage of and access to information in the terminal equipment without the prior consent of the user concerned. This directive does not apply to activities of the state authorities in the areas of defence and national security.
Where the e-privacy directive is not applicable, Member States are bound by the guarantees laid down in the European Convention on Human Rights and by their national law. The proposal for a Cyber Resilience Act aims to establish cybersecurity requirements for the market access in the EU of hardware and software and sets out corresponding obligations for the manufacturers of these products. It will therefore further contribute to reducing the attack surface of hardware and software that spyware is trying to exploit. We are continuing our efforts to strengthen export controls on cyber surveillance items from the EU to third countries under the terms of the modernised dual-use regulation of 2021. Any such cyber surveillance items cannot leave the EU territory without an export authorisation or licence issued by the competent authority of the Member States. Once again, the Commission would like to reiterate that it condemns any illegal interference in personal communications, as it is contrary to democratic values and undermines fundamental rights in the European Union. Any attempts by national authorities to illegally access data of citizens, including journalists and political opponents, is again unacceptable. We expect national competent authorities and courts to make full use of their powers to thoroughly investigate allegations regarding any unlawful surveillance activities. The Commission has no investigative powers. We cannot access whether national security was at stake in individual cases. We have no access to the relevant files and no competence in this area. What we can do is to look at the safeguards that are in place at national level, and I have described what is possible to ask in the different national legislations. I want to thank you for your attention. Of course, I will listen to your remarks, and if there are some critics, I will listen too. Thank you. Vielen Dank, Herr Kommissar Reynders. Es spricht nun für 2 Minuten Herr Kollege Lenaers. Yes, thank you. And I have to say, it's genuinely sad that it has to come to this, the point where we once again need a plenary debate and even a plenary resolution in order to try and get a sign of life from this Commission. Because this Parliament, with great majority, adopted an important set of recommendations to prevent abuse of spyware and to protect our citizens' fundamental rights. And we did so more than 5 months ago, and the Commission had 3 months to answer. And in the meantime, the LIBE Committee sent a letter, but no action was taken. We had a plenary debate in October where also Commissioner Jourová said that it would soon be formally transmitted. And up to today, I haven't seen anything yet. I trust the words of the Commissioner that it has now finally been sent. We organised an exchange of views in LIBE last month, where again the European Commission was conspicuous by its absence. Until today, as I said, we haven't seen any official reply. But we are told, and this is surely in reply as well, that the Commission is, wait for it, exploring the possibility of a non-legislative initiative. I mean, that's brilliant. The Parliament has investigated spyware for a year. We spoke to well over 200 people, organised fact-finding missions, requested meaningful studies, research, a very thorough exercise in order to come up with a comprehensive report with those concrete recommendations. What on earth has the Commission been doing in the past year and a half? It is disrespectful to the principle of loyal cooperation with the Parliament, and it's a slap in the face of the victims of spyware. And the only people that I have seen who are happy with the approach of the Commission are the ones that are normally sitting right there, colleagues of the Polish Law and Justice Party, who ironically find a great partner in the Commission in their attempts to sabotage our recommendations, and for obvious reasons. They table a resolution to ask you to be cautious with our recommendations, and they're so comfortable that they don't even bother to show up today, because they're confident that you are dancing to their tune. So it's time to change the music. We are urging you to show respect and ambition, and you have to ask yourself which side you want to be on, the side of the rule of law destroyers or the rule of law defenders. Thank you.
Vielen Dank, Herr Kollege Lennars. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Heide. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar. Es ist höchste Zeit, dass das Europäische Parlament ein direktes Initiativrecht für Gesetzesvorschläge erhält, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger wirkungsvoll durchzusetzen. Vor 5 Monaten hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit Gesetzesänderungen vorgeschlagen, um Bürgerinnen und Bürger vor missbräuchlichem Einsatz von Spyware zu schützen. Bis heute warteten wir auf eine entsprechende Antwort. Und das ist eine Missachtung des in den Verträgen verankerten Loyalitätsgebots zwischen den EU-Institutionen. Der Standpunkt der Kommission, wonach keine legislativen Maßnahmen notwendig seien, verkennt die Lage, weil neue Verdachtsfälle zeigen, dass der existierende Rechtsrahmen weder in den Mitgliedstaaten noch auf europäischer Ebene ausreichend ist, Missbrauch zu verhindern und zu sanktionieren. Daher ist unverzüglich ein Maßnahmenplan zur Verhinderung des Missbrauchs von Spyware gegen europäische Bürgerinnen und Bürger vorzulegen, und es sind alle legislativen und nicht legislativen Kompetenzen auszuschöpfen, die in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Heide. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin in 't Veld. Yes, thank you, Chair. Commissioner, I listened with great interest to the first-year law student lecture we just got on what the law is and what member states should do and should not do. That's not the problem. When member states do not comply with the law, then what does the Commission do? That's the key question here. And the Commission says, oh, we condemn, we expect, we assist, we have no investigative powers. Sorry, the Commission is maybe the most powerful body in the European Union, but the Commission said, oh, the member states here are spying on journalists, they are illegally selling surveillance technologies to Sudan or Madagascar, but we can do nothing about it, even if the law says that they cannot do so. Sorry, Commissioner, this is just not good enough. If you say you have no investigative powers, I disagree with you, but even if that's the case, you don't have to have them, because the entire investigation is in the report of the European Parliament. And if it's not in the report of the European Parliament, it is in all the media reports that we have seen since. Now, even the United States, not being known for being, loony, lefty peaceniks, have actually blacklisted Intellexa, a European-based company which is engaging in illegal activity. They are considered to be a threat to the national security of the United States. So what does the Commission do? Nothing. This is a gangster's paradise. Europe is a gangster's paradise. There is complete impunity for the abuse of spyware and for the illegal sale of spyware. And I wonder, if the Commission cannot fix this, then why do we have a Commission in the first place, if you're not the guardian of the treaties? Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin in 't Veld. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Bricmont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, il y a 5 mois, après des centaines d'heures de travail, la commission d'enquête PEGA a remis ses recommandations tant à la Commission européenne qu'aux États membres. Et toujours prompte à agir dans le domaine de la sécurité intérieure, la Commission, selon ce Parlement en tout cas, peut-être pas selon elle, a le pouvoir d'agir. Lorsque la liberté de la presse, de réunion, d'expression, l'exercice des droits civils et politiques, lorsque la sécurité européenne sont menacées par des gouvernements européens et par des États tiers qui nous espionnent. Et ce n'est pas seulement à ce Parlement que l'on vous demande de répondre, c'est aux milliers de victimes d'espionnage illégal, aux journalistes et leurs sources en danger parce qu'au lieu d'être protégés par vous, ils sont espionnés. Aux victimes de violations des droits fondamentaux parce que nos États exportent des logiciels malveillants vers des régimes autoritaires. Depuis la fin de notre commission d'enquête, d'autres journalistes en exil, d'autres députés européens, d'autres fonctionnaires de la Commission européenne, d'autres diplomates ont été espionnés. Et toujours aucune réaction. Et au contraire, l'Union européenne continue à déballer le tapis rouge aux États tiers qui sont soupçonnés d'être à l'origine de ces attaques. Et donc, j'ai des questions. Pourquoi le fait que le Vietnam puisse nous espionner ne suscite pas le moindre émoi? Pourquoi la France, via la société Nexa, a-t-elle pu, en toute impunité, exporter vers un des pays les plus liberticides au monde, alors que ce type de logiciel risque d'être utilisé contre des opposants politiques? Pourquoi des enquêtes ne sont-elles pas ouvertes sur les tentatives d'espionnage sur notre collègue Carles Quint, sur notre présidente Metsola, sur des membres de la Commission européenne?
Chers collègues, je pense que nous sommes en droit de nous demander si la Commission européenne joue délibérément avec la sécurité des Européens, qui sont aussi en droit de se demander pourquoi nos recommandations ne sont pas suivies. Vielen Dank, Frau Kollegin Bricmont. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, dans sa recommandation du 15 juin 2023, le Parlement européen a établi que certains États européens ont commis des abus dans l'utilisation de logiciels espions comme Pegasus ou Predator. Sur le sol européen, des journalistes et des responsables politiques ont été espionnés au moyen de leur téléphone portable. Et en dehors de l'Europe, des espionnages de masse ont eu lieu du fait de l'exportation, par des États membres de l'Union ou avec leur accord, de logiciels espions. C'est ainsi qu'une société française, Nexa, semble avoir vendu le logiciel Predator à l'Égypte, au Vietnam et à Madagascar. Il faut bien sûr dénoncer ces abus, mais faut-il pour autant en prendre prétexte pour tenter de justifier l'immixtion de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité nationale? Je ne le pense pas. Comme le Parlement européen, le Conseil doit rappeler les États membres à leurs responsabilités et les inciter à poursuivre leurs efforts pour n'utiliser les logiciels espions que dans un cadre légal. Mais il n'appartient en aucun cas à la Commission de présenter un plan de mesures, car il s'agit d'un domaine qui relève de la sécurité nationale et donc de la souveraineté des États membres. Je vous le dis solennellement, l'Union européenne n'a pas vocation à s'immiscer dans tous les domaines. Vielen Dank, Herr Kollege Le Breton. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Georgiou. Κύριε Reinders, όταν λέτε πρέπει να κάνουμε και να έχουμε και διάφορα πράγματα, σε ποιους τα λέτε, σε εμάς? Και ποια είναι η δικιά δική σας δηλαδή? Η Επιτροπή ΠΕΚΑ εργάστηκε πολύ σκληρά για 15 μήνες. Σας δώσαμε τα πάντα. Γεγονότα, τις αμαρτωλές εταιρείες, ονόματα και διευθύνσεις, τα ένοχα κράτη, κάναμε και συστάσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κανείς δεν συγκινήθηκε. Ούτε η κυβέρνηση της Κύπρου, βέβαια, της δικής μου χώρας, που είχε πάρα πολλά να κάνει. Η αντίδραση της δικής σας Επιτροπής, με συγχωρείτε, είναι αξιοθρήνητη. Δεν νομοθετείτε, μας παραπέμπετε στις εθνικές αρχές, αυτές παρανομών επικαλούμενες την εθνική ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον. Τα σκάνδαλα με τις παρακολουθήσεις δεν έχουν τέλος. Οι εταιρείες παραγωγής και εξαγωγής λογισμικών θησαυρίζουν. Εσείς σφυράτε αδιάφορα, η δημοκρατία, η όποια δημοκρατία σας πάει περίπατο, τόση αδιαφορία πια. Επιτέλους κάντε κάτι, διαφυλάξτε το όποιον κύρος σας. Vielen Dank, Herr Kollege Georgiou. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Ponsati-Obiols. Thank you, President. The mass surveillance of a democratic movement should make the government behind it fall, but not in Spain, where the government refused to clarify its role in the Pegasus. And they targeted 65 Catalan elected officials, activists, lawyers, journalists and their families. That we know of. But not only Pedro Sánchez has not shown any willingness to hold those responsible accountable, yesterday he reappointed the 2 ministers responsible for the espionage to their posts as defence and interior ministers. And believe me, Mr. Sánchez was making a statement. He was telling us, we will continue to use Pegasus or whatever we need to keep anyone threatening the sacred unity of Spain on a short leash. How can we expect any kind of real investigation as this Parliament demanded? How can we trust that we will not be targeted again? We simply cannot. And the indulgence of this Commission to such abuses is an intolerable invitation to authoritarianism. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Kollegin Ponsati-Obiols. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Bilcik. Dear Commissioner, colleagues, today we are here to discuss a matter of importance to our democracy, the blatant misuse of Pegasus and equivalent surveillance spyware. This issue is not just about privacy breaches, it strikes at the core of our democratic principles and rule of law.
The European Parliament has taken significant steps drafting the most comprehensive piece of text to date, demonstrating our commitment to addressing this acute problem. However, the urgency of the situation demands more than recognition, Commissioner. It requires credible and consequential action. Too many people have been attacked by undue use of spyware across our Union, and their number is only rising. Therefore, we call on the Commission to respond directly and comprehensively to our recommendations. By acting now, we are not only addressing a present problem, but we are preventing a potential future crisis. As technology evolves, so do threats to our democratic systems. We must be prepared, both in terms of policy and technology, to defend our institutions. And yes, this is about upcoming European elections too, and we saw this already back in 2019 in the case of Poland. In an era where information can be a powerful tool, the misuse of spyware could influence electoral campaigns or serve as an unfair advantage to those who do not feel bound by our common values or laws. This is a matter of Europe's democratic foundations. This is why the Commission must take it seriously at last. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Bilčík. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Guillaume. Merci. Voici 5 mois que nos recommandations pour lutter contre l'utilisation abusive de logiciels espions en Europe ont été présentées et adoptées. Mais malgré l'ampleur du phénomène et les conséquences dévastatrices pour des citoyens européens et l'état de droit, la Commission européenne n'a toujours pas rien mis en route pour y donner suite. Cette inaction ne peut plus durer. Vous nous annoncez une initiative et ce sera bienvenu, car on se demande quel est l'intérêt de laisser libre cours à une sorte de jungle en Europe où des armes numériques de différentes natures se déploient et se multiplient sans entrave. Les abus s'accumulent. Dans de nombreux domaines connexes aussi. Voyons aussi la France, par exemple, où des enquêtes dans les médias révèlent que la police nationale utiliserait depuis 2015, illégalement, un logiciel israélien de reconnaissance faciale, ce qui est interdit en France. Le ministère de l'Intérieur ne connaîtrait pas l'utilisation de cet outil qui permet notamment d'analyser les visages filmés dans la rue et dont personne n'a pris la peine de tenir informé la CNIL. Alors la question est simple. Combien de scandales sur les logiciels espions et comme ceux que je viens de décrire doit-on encore attendre en Europe pour que la Commission réagisse? Vielen Dank, Frau Kollegin Guillaume. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Thank you very much. Panie komisarzu, rozumiem, że Komisja Europejska ma ograniczone możliwości i na przykład nie dysponuje komisjami śledczymi, ale my właśnie po to powołaliśmy tutaj komisję śledczą w Parlamencie Europejskim, która wprawdzie nie miała wszelkich uprawnień komisji śledczych, tak jak to znamy z krajów członkowskich, ale jednak zebraliśmy ogromną ilość dowodów na to, że prawo w Unii Europejskiej jest łamane, że obywatele nie są bezpieczni, bo koszmarna praktyka włażenia z butami w życie prywatne ludzi, którzy są niewygodni dla rządów, dla dyktatur czy dla rządów autorytarnych, ta praktyka kwitnie. I z tego powstał dokładny i obfity raport. Możliwy był nie tylko dzięki ogromnej pracy posłów, dzięki zespołom tych posłów, ale też dzięki ofiarom podsłuchów, które z narażaniem się na nękanie i na różne nieprzyjemności ze strony tych, którzy ich podsłuchiwali, zeznawali i opowiadali o tym, co dotknęło i pomogli nam w tej pracy. Więc, panie komisarzu, chciałam jedną rzecz zaznaczyć i na tym kończę, panie przewodniczący. Kraje członkowskie muszą współpracować. W tej chwili w Polsce wygrały siły demokratyczne, powstaje komisja. Vielen Dank, Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Kolaja. Thank you, President. Commissioner, absent Council, colleagues. This is at least the third time in a very short period of time we are addressing this topic in the plenary, sadly. And the reason is illegal wiretapping and spying on journalists, opposition politicians, and activists in a number of member states, as you know. We repeatedly asked the Commission to act, to propose a legislation that will protect citizens from spying. We asked for measures to prevent rogue governments from abusing spyware, and still no answers. Thank you for the elaboration on the existing legal framework, but that is not the answer that we were asking for.
And it is crystal clear that the European Parliament is the only institution fighting for the right to privacy of all Europeans, be it our fight against spyware or against breaking end-to-end encryption or against remote biometric identification in publicly accessible spaces. So I will finish my speech with the same words as I did already 2 times in this spot. Please act. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Kolaja. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Arvanitis. Χαιρετώ σας. Κύριε Επίτροπε, όταν ένας αριστερός συμφωνεί απόλυτα με τον κύριο Λέναρς που είναι από το EPP, δεν καταλαβαίνετε ότι κάπου υπάρχει μια αλήθεια. Ότι εδώ η Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής ΠΕΓΑ δούλεψαν πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά, όλοι οι συνάδελφοι του Δημοκρατικού Τόξου, και είναι δυσαρεστημένοι από τη δουλειά σας. Και εδώ, στη δικιά μου χώρα, θέλω να σας πω ότι πριν από 1 μήνα δόθηκε παραγγελία από δικαστική έρευνα κατά 2 μελών της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, της κυρίας Εκατερίνης Παπα-Νικολάου και του Στέφανου Γκίζαλη, από τον τέος εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ισόδωρο Ντογιάκο. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η έρευνα αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη της αρχής. Τι θα τους πούμε δηλαδή εμείς? Ότι εδώ πήραμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή ολιγορεί, κλείνει το μάτι σε διάφορα κράτη-μέλη, σε κυβερνήσεις που σπέβδουν να τροποποιούν νόμους, να βάζουν στο στόχαστρο θεσμικά κεκτημένα, προσπαθούν να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα με αθέμητες πιέσεις και διευκολύνουν την εξαγωγή παράνομων λογισμικών. Και εδώ υπάρχει μια συνεπιτιότητα, ιδίως εκ μέρους της Επιτροπής. Δηλαδή, γίνεστε μέρος του προβλήματος. Vielen Dank, Herr Kollege Arvanitis. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Nikolaou Alavanos. Η έκθεση της ΠΕΓΑ αναγνώρισε τη μεγάλη έκταση παρακολούθηση που συστηματικά πραγματοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού εναντίον πολιτικών προσώπων, κομμάτων, δημοσιογράφων, σε βάρος αγωνιστών του εργατικού λαϊκού κινήματος. Βεβαίως, παραμικρή αναφορά δεν κάνει στις αποδεδειγμένες παρακολουθήσεις της έδρας του ΚΚΕ από το 2016. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση από κρατικές υπηρεσίες δεν γίνεται σε κενό αέρος. Στηρίζεται σε νομοθετικό πλαίσιο που διαχρονικά έχει θεσμοθετηθεί από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου και το πόρισμα της ΠΕΓΑ αποδέχεται το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τις παρακολουθήσεις, βαφτίζοντας τις υποκλοπές καταχρήσεις. Γι' αυτό και ζητά την εφαρμογή του κανονισμού που επιτρέπει τη χρήση, την διάθεση, εξαγωγή κατασκοπευτικών λογισμικών και όχι την απαγόρευσή του. Έτσι δεν μας ξαφνιάζει που η Κομισιόν δεν πήρε μέτρα. Κόρακα σκορά κουμάτι δεν βγάζει, όπως λέει ο λαός μας. Επομένως, με την παρέμβαση και τη δράση τους, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να γκρεμίσουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους κυβερνήσεων, της καταστολής και παρακολουθήσεων του λαού για την προστασία των συμφερόντων των λίγων. Vielen Dank, Herr Kollege Nikolaou Alavanos. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Fosenberg-Frionidi. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά σε αυτή την αίθουσα ζητούμε από την Επιτροπή να προβεί σε νομοθετική πρωτοβουλία με βάση το πόρισμα της Επιτροπής ΠΕΓΑ. Οι εργασίες μας ολοκληρώθηκαν με επίπονη προσπάθεια και μετά από επισκέψεις στα κράτη-μέλη και επαφές με τους αρμόδιους φορείς. Θυμίζω ότι η χώρα μου η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος σε αντίθεση με άλλες χώρες συνεργάστηκαν άμεσα με τα μέλη της Επιτροπής και παρήχαν πληροφορίες για όλες τις εξεταζόμενες υποθέσεις. Θυμίζω επίσης ότι η Ελλάδα νομοθέτησε πρώτη την απαγόρευση εισαγωγής, χρήσης, πώλησης, διανομής παράνομων λογισμικών καθώς και την αυστηροποίηση της ποινικής μεταχείρισης της χρήσης. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανάλογη νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό πλαίσιο για το απόρριτο των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που να εγγυάται την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι δε επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank, Frau Kollegin Fosenberg-Frionidi. Es folgt für eine Minute Herr Kollege López-Aguilar. Vielen Dank, Herr Präsident Wieland, Comisario Reinders. Cuando ha escuchado usted en este Parlamento Europeo
una polifonía de voces de distintos grupos parlamentarios, la conclusión es que ha escuchado en realidad una sinfonía con una misma partitura en lo esencial. Y es que cuando el Parlamento Europeo, después de un año de trabajos en la Comisión de Investigación Pegasus, adoptadas las conclusiones por este Parlamento Europeo, solo cabe legislar para deducir las consecuencias y establecer un estándar común que prohíba utilización de spyware que viole derechos fundamentales sin más, y particularmente que se utilice de manera perversa para perseguir adversarios políticos, activistas de derechos humanos, abogados o oponentes de los gobiernos, como sabemos que ha sucedido en Estados miembros de la Unión Europea. Que queremos un estándar común de seguridad nacional para que no pueda ser invocado ese nombre en vano al objeto de reprimir derechos fundamentales de privacidad de las comunicaciones y de confidencialidad de los datos personales. Por tanto, pongámonos a trabajar cuanto antes porque es absolutamente urgente una legislación europea que asegure que Pegasus, en sus conclusiones, ha servido realmente para mejorar el estándar de protección de los derechos fundamentales de los europeos. Gracias, presidente. Vielen Dank, Herr Kollege López Aguilar. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Riba-Ihiner. Gracias, president, comissari. Hace ya 5 meses que esta Cámara adoptó una serie de recomendaciones para emprender acciones contra el uso de programas espía. Fuimos muy claros. Exigimos normas para que establezcan unas condiciones muy estrictas para permitir su uso en casos muy excepcionales, investigaciones exhaustivas sobre presuntos abusos que han salido a la luz y ayudas para las personas que hayan sido blanco de ataques. Y mientras el número de casos sigue aumentando, ni las autoridades nacionales de los países específicamente mencionados en la recomendación ni la Comisión han movido un solo dedo, ni presentado un plan con las futuras medidas de actuación. Desde aquí les pedimos una vez más que se den prisa. Cada segundo que pasan en silencio les convierte en cómplices de una de las vulneraciones de derechos más graves contra los ciudadanos de la Unión. Muchas gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin Riba-Ihiner. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Kohut. Debata o Pegasusie, a cały PiS zapadł się pod ziemię. Nikogo tu nie ma. Ani Kępy, ani Tarczyńskiego, byłych członków Komisji Pega. A tyle mieli do powiedzenia. Niemniej mam dla nich dobre wiadomości. Po pierwsze, wkrótce w polskim Sejmie rozpocznie pracę Komisja Śledcza do zbadania afery Pegasusa. Po drugie, to będzie normalna, regulaminowa sejmowa komisja śledcza. Nie polowanie na czarownicę, ale rzetelne wyjaśnienie niegodziwości i nadużywania prawa. Najpierw weryfikacja przed komisją, a później przed wolnymi, niezależnymi sądami. Bo mimo, że PiS to nasi przeciwnicy polityczni, to nie będziemy stosować chwytów poniżej pasa. Ale musimy rozliczyć te 8 długich lat, gdy opozycja, prawnicy czy aktywiści byli inwigilowani Pegasusem, a media rządowe dostawały bezpośrednio od służb te materiały. I tym bardziej należy się szacunek obywatelom Polski, którzy pokazali tej totalnej władzy 15 października czerwoną kartkę. Cała Europa jest dumna z tej zmiany w Polsce. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Herr Kollege Kohut. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Wir haben 3 Wortmeldungen. Die Liste ist auch insoweit geschlossen. Es beginnt Herr Kollege Kimporopoulos. Συνάδελφοι, Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτός ο ναός δημοκρατίας, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει θέατρο για λόγους εθνικής μικροπολιτικής σκοπιμότητας. Κυρίως με την απελπισμένη προσπάθεια στοχοποίησης της χώρας μου από συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες. Μια χώρα με παραδοσιακή προσήλωση στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και του κράτους δικαίου. Και μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο αυστηροποίησε την νομοθεσία απαγορεύοντας τη χρήση λογισμικών παρακολούθησης, ενίσχυσε τα θεσμικά αντίβαρα και μεταρρύθμισε τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά και συνεργάζεται επικοδομητικά με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία φυσικά
αναμένει την τιμιγορία της δικαιοσύνης, ενώπιον της οποίας βρίσκεται η υπόθεση ώστε να διαλυθεί αυτό το νέφος τοξικότητας. Φτάνει πια λοιπόν με την απαράδεκτη και μονική στοχοποίηση της χώρας μου. Σας ευχαριστώ. Vielen Dank, Herr Kollege Kimporopoulos. Es folgt Herr Kollege Olekas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Turbūt visi suprantame, kad specialios tarnybos turi turėti instrumentus, kur užkardintų priešiškų šalių veiklą. Tačiau šie instrumentai negali būti naudojami prieš savo šalies piliečius, persekiojant politinius oponentus, žurnalistus. Ir dėl to Europos parlamentas ragina, komisarė, jūs ir komisiją imtis patvirtinti teisės aktus, kurie galėtų užtikrinti, kad mūsų žurnalistai, politiniai veikėjai galėtų savo šalyje reikšti savo nuomonę ir kad turėtų teisę į privačią taus gyvenimo neliečiamybę ir kad šie rimti, geri instrumentai, kurie yra nukreipti prieš priešiškas jėgas, nebūtų naudojami persekiojant savo šalies politinius oponentus ir žurnalistus. Todėl kamuolys jūsų pusėje, gerbiamas komisarė, ir mes Europos parlamente lauksime komisijos pasiūlymų. Vielen Dank, Herr Kollege Olekas. Und nun folgt noch Herr Kollege Andrews. Thank you, Mr. President, Commissioner and colleagues. Intellexa is registered in Ireland. This is the company that has been blacklisted by the US government. The Irish government says there is no evidence of export and no export certification under the dual-use regulation. And yet Intellexa posted revenues of €36 million last year in the Irish company's registration office. Perhaps there is something wrong with the dual-use regulation. How easy is it to monitor the export of code? How easy is it to monitor the export of software? The reality is that the EU is a permissive regulatory environment that has allowed these toxic products to undermine democracy and freedom everywhere. Next year, 4 billion people will vote in elections, a record. And think of the amount of surveillance of journalists, of activists and of candidates by these products that carry the veneer of EU regulation, that carry the EU stamp. What a shame it is that MEPs don't have the power to initiate legislation. Thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr Kollege Andrews. Zum Abschluss der Aussprache nun nochmals im Namen der Kommission Herr Kommissar Reynders. Thank you, President. Honourable members, first of all, I want to confirm that our reply has been formally transmitted to the Parliament, so it's very clear, and so I will maybe discuss again in the future, but you will see that we have sent a formal reply. We understand that in your resolution you are calling on the Commission to present a plan of measures to prevent the abuse of spyware in the European Union, making full use of all available legislative and non-legislative means provided by the treaties. I believe that today's presentation gave you already an overview of some measures already proposed. Let me first reiterate the Commission considers that any attempt by national authorities to access citizens' data illegally, including data of journalists or political opponents, is unacceptable and should be condemned. And so, first of all, I want to say that the Member States should make sure that their security services respect rules. But when I'm speaking about Member States, it's not just the government. I'm speaking also about data protection authorities, independent data protection authorities that we are supporting, and also the independent judiciary. And you know that also we are supporting the independent judiciaries, and we try to work in the different member states to guarantee the independence of the judiciary. So it's not just to speak about the member states as government. We are speaking also about very clear other entities that they are able to act in such a kind of situation, and certainly on data protection, privacy, and on security of journalists and fundamental rights, in particular the freedom of expression.
I want to confirm that we have taken some initiatives, also legislative initiatives. I don't want to repeat what I have said in my introduction, but you are now discussing the European Media Freedom Act, and there are some provisions about the journalists and the possible use of spyware. The same about Cyber Resilience Act, another legislative initiative that is on the table. And of course, for the rest, I have said that enforcement is primarily a national competence of the relevant law enforcement agencies of the member states. But until recently, there was no legal basis for any discussion and a fortiori action at the EU level in this area. The new dual-use regulation, however, changed this approach and introduces dedicated provisions on enforcement as part of the overall thrust towards a more effective EU export control system. Under the terms of the new regulation, the Commission has recently, in 2022, set up a so-called enforcement coordination mechanism, which is mandated with the preparation of concrete actions, for example, for enhancing information exchange between licensing and enforcement agencies. So again, there also we have some capacity to act with the national agencies able to react in such a kind of situation. Of course, I have listened to a lot of comments about the use of spyware against citizens. I don't want to repeat again that it's unacceptable, but I have listened and saw the necessity to use some kind of spyware or other equipment in the national security issues. And certainly in the geopolitical situation that we are living in for the moment, with the war in Ukraine and the situation in the Middle East, it's quite important that some actors at the national level have the capacity to act with different intrusive instruments to defend the national security. I want just to insist on the fact that when you compare with the situation in the US is not a union, it's a federal state. And when we are listening about some decisions taken in the US, those decisions are taken just on the basis of national security competence of the federal government. I have had many discussions with our US colleagues. And again, that's an exception in the treaty and is more a competence of the a member state, but I have said myself that there are some limits in the way to use different kinds of instruments, also in the national security. In addition to the existing rules and to the proposal I referred to, we are preparing, I said, a non-legislative initiative. This initiative would clarify the boundaries of and the interplay between EU law, in particular the data protection and privacy acquis, and national security. Of course, we'll keep you fully informed about this proposal, and I'm sure that we'll have to go back to such a debate with, in our mind, the different provisions of the treaties and with the different competence at the different level that I've described, the EU level, but also the level of the member states. Thank you. Dziękuję bardzo. There is no Polish interpretation. I'm sorry. 1 minute break. Już działa. Jest okej. Zamykam debatę. Otrzymałam 2 projekty rezolucji zamykających debatę. Głosowanie odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej do Rady i Komisji. Zmiana inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz owadów zapylających. Nowy ład na rzecz owadów zapylających. Poproszę o zabranie głosu autora pytania Milana Brygies. 5 minut. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovano predsedstvo, spoštovana komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Evropa in svet se soočata z zaskrbljujočim upadom števila divjih opraševalcev, od katerih je odvisnih 35% proizvodnje hrane na globalni ravni. To pomeni resno tveganje za prehransko varnost, zdravje ljudi, kakovost življenja ter prav tako za delovanje storitev naravnih ekosistemov.
4 od 5 vrst poljščin so vsaj v določeni meri odvisne od opraševanja z divjimi in upravljanimi opraševalci, kar nenazadnje predstavlja bistven vložek za kmetijstvo in gospodarstvo na splošno. Neposredni prispevek opraševalcev k evropski kmetijski proizvodnji je namreč ocenjen na približno 15 milijard evrov. V danih okoliščinah je zato vedno več upravičenih pozivov znanstvenikov in civilne družbe k odločnemu ukrepanju za odpravo vzrokov upada števila opraševalcev. Majhna čebela je pred nedavnim združila v evropski državljanski pobudi skoraj 1,55 prebivalcev EU, ki nas opozarjajo, kako pomembni so opraševalci za naše vsakdanje življenje in zdravje, ter da moramo narediti preprosto več za njihovo zaščito. Zato vprašanje, kako države članice naslavljajo vzroke za zmanjšanje števila opraševalcev, vključno s svetlobnim onesnaževanjem. Da bi se na ravni Unije čim bolj usklajeno spopadli z upadom opraševalcev, kot posledico podnebnih sprememb, intenzivnega kmetijstva, uporabe pesticidov ter onesnaževanja in degradacije naravnega okolja in habitatov, imamo od leta 2018 na razpolago splošni okvir EU oziroma celovit nabor političnih orodij, zbranih v tako imenovani pobudi Evropske unije za opraševalce. To pobudo je komisija pred nedavnim tudi posodobila kot odziv na nova spoznanja in zaradi očitne potrebe po novih in ukrepljenih ukrepih tako na ravni Unije kot na državni in lokalni ravni z namenom uresničitve dolgoročnega cilja spremembe trenda upada opraševalcev do leta 2030. Boljše vključevanje ukrepov za zaščito divjih opraševalcev v kmetijsko politiko EU, okrepljena zaščita divjih opraševalcev pred škodljivimi kemikalijami, nadaljna podpora aktivnosti monitoringa opraševalcev in ostalih evropskih raziskovalnih projektov, krepitev zmogljivosti na področju proučevanja opraševalcev ter podpora nevladnim organizacijam in znanosti za državljane ali državljanski znanosti lahko bistveno pripomorejo k uresničevanju ciljev pobude EU za opraševalce. Zato se tej luči sprašujem, kako komisija ocenjuje skladnost strateških načrtov skupne kmetijske politike s cilji pobude EU za opraševalce in ali namerava svet vzpostaviti tesnejše sodelovanje med državami članicami v okviru strateških načrtov skupne kmetijske politike ter s tem omogočiti tudi izmenjavo dobrih praks za zaščito divjih opraševalcev. Glede zaščite opraševalcev pred škodljivimi kemikalijami bi me zanimalo, ali je komisija ob upoštevanju omejitev sedanjega postopka izdajanja dovoljenj za pesticide in biocide pripravljena nadaljevati s prehodom na celostne sistemske ocene tveganja za okolje za širši nabor žuželk opraševalcev in pooblastiti zadevne agencije za ta namen. Če želimo sprejemati kakovostne in premišljene politične odločitve, moramo več vlagati v raziskave, ki nam bodo še bolje pojasnile kompleksni svet opraševalcev. Prav tako moramo preprosto več narediti na področju krepitve zmogljivosti in usposabljanja stroke. V EU se na primer soočamo s pomanjkanjem strokovnjakov za taksonomijo opraševalcev. Njihova vloga je ključna za izmenjavo znanja in primerov dobrih praks med državami članicami, kar nenazadnje bistveno prispeva k oblikovanju ustreznih skupnih politik. V tej luči me zanima, ali nameravajo države članice zagotoviti podporo za izvajanje obstoječih pobud Evropske unije za monitoring opraševalcev. Ali bo komisija dolgoročno nadaljevala z izvajanjem projektov kot so Spring, Insignia, Sting in Embal. In nenazadnje, kako nameravajo države članice in komisija okrepiti razpoložljivost strokovnjakov za taksonomijo, za učinkovitejše spremljanje opraševalcev in poročanje o podatkih. Posodobljena pobuda Evropske unije o opraševalcih bi morala biti v središču Evropskega zelenega dogovora in kot taka vodilna referenca za oblikovanje sektorskih politik in premostitev političnih vrzeli, ki naslavljajo upad opraševalcev. Strinjam se, da je pred nami še veliko izzivov, vendar z obsegom razpoložljivih orodij in ukrepov ter s politično voljo verjamem, da smo jih zmožni premostiti. Hvala. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady głos zabierze pani minister Ángeles Moreno-Bau. Bardzo proszę.
Señora presidenta. Señorías, comisaria, me gustaría darles las gracias por haberme invitado a debatir con ustedes la postura del Consejo con respecto a la revisión de la iniciativa sobre los polinizadores. Los polinizadores son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, así como para la economía y, en particular, para la producción de alimentos. Existe un amplio consenso en cuanto a que la situación actual de declive del número y la diversidad de los polinizadores es insostenible y que, si no se hace nada para revertir esta tendencia, nuestros ecosistemas estarán en peligro. Sabemos que las causas de dicho declive están vinculadas a la actividad humana. La agricultura, la extracción de recursos y el desarrollo urbano y suburbano han destruido muchos de los hábitats de los polinizadores. También la polinización se ha visto alterada por el cambio climático y los cambios de temperatura. En este sentido, creo que podemos estar de acuerdo en que hay que adoptar medidas eficaces en la Unión Europea para combatir las causas del declive de los polinizadores. La iniciativa de la Comisión, que se adoptó inicialmente en 2018 y ahora es objeto de revisión, se centra específicamente en los polinizadores. El Consejo acoge con satisfacción la iniciativa y conviene en la necesidad de abordar el problema del declive de los polinizadores de forma integrada, empleando con mayor eficacia los instrumentos y políticas de que disponemos. Uno de ellos es el Reglamento de Restauración de Naturaleza, sobre el cual los colegisladores han alcanzado recientemente un acuerdo político. Este importante acto legislativo proporcionará un marco legal para los Estados miembros que la iniciativa sobre los polinizadores respaldará y complementará. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza prevé requisitos específicos para que los Estados miembros establezcan, a más tardar en 2030, medidas dirigidas a invertir el declive de los polinizadores. La revisión de la iniciativa se presentó igualmente en el Consejo de Agricultura y Pesca de marzo de este año. En general, las delegaciones la valoraron positivamente y reconocieron la necesidad de reforzar la protección de los polinizadores e invertir su declive. Muchas de ellas también hicieron hincapié en medidas relacionadas que ya han incluido en sus planes de acción nacionales en virtud de la política agrícola común. Además, considero importante que tengamos en cuenta los trabajos legislativos en curso, concretamente la propuesta de reglamento sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Su adopción podría contribuir en mayor medida a la protección de los polinizadores. Durante los debates del Consejo, los Estados miembros centraron ampliamente su atención en las alternativas no químicas e instaron a la Comisión a acelerar su desarrollo y el procedimiento de aprobación. La Presidencia española está determinada a hacer avanzar el Reglamento de Productos Fitosanitarios y tiene previsto acordar una posición del Consejo antes de finales de año. Muchas gracias por su atención. Dziękuję bardzo, pani minister. W imieniu Komisji głos zabierze pani wiceprzewodnicząca Dubravka-Šuica. Good evening. Thank you, Chair. Honourable members, it's a great pleasure to see the support from this House for the EU Pollinators Initiative. All of us know that we cannot live without pollinators. Without them, our food security, livelihoods and nature are seriously undermined. Right now, bee, butterfly and hoverfly populations continue to collapse, with many on the verge of extinction. Hence, the Commission revision of the 2018 Pollinator Initiative with the new framework adopted in January this year. Together with the proposals for nature restoration and the sustainable use of plant protection products, it forms a new deal for pollinators with the potential to reverse the decline. The trialogues on nature restoration are over. Political validation is now taking place by both co-legislators, and a binding target to halt the decline of pollinators by 2030, and it is now in sight. This target will be crucial for their effective protection. I will try to reply to the questions. You ask how the Commission assesses the compliance of common agriculture policy, strategic plans with the goals of the Pollinators Initiative, and how the current common agriculture policy measures on biodiversity can help protect pollinators. Based on an assessment
of the local conditions and needs, Member States prepared national common agricultural policy strategic plans for the period 2023-2027, explaining how they will channel support to achieve the economic, environmental and social objectives of the CAP. The Commission assesses how CAP support can bring positive effects on pollination and ecosystem connectivity in the agricultural land. The CAP strategic plans have been in place since January, and they support numerous practices that bring benefits to biodiversity and pollinators. Enhanced conditionality with a range of environmental conditions to be met by all farmers receiving CAP support now covers some 90% of all EU agriculture areas. Almost €100 billion, one-third of the entire CAP budget, is used to support the environmental and climate transition to 2027. Eco schemes make up at least 25% of the budget for direct payments, and rural development instruments allocate at least 35% of their budget to environmental practices, supporting organic farming and landscape features, reducing pesticide use and conserving or restoring biodiversity on agricultural land. Member States can make adjustments in the plans to ensure the appropriate uptake of the interventions while maintaining the overall level of environmental ambition. The updated guidance document for the risk assessment of bees from the European Food Safety Agency has been much approved and now applies to more pollinator species. It will be applied by amending the relevant implementing regulations very soon. The risk of pesticides to non-bee pollinators is included in the general approach for non-target arthropods. As a major input for this, European Food Safety Agency, EFSA, has started updating the guidance document for terrestrial ecotoxicology. In addition, ongoing research will enable a more system-based environmental risk assessment for pesticides and may allow further revisions of the risk assessment methodology. Now to the question 2, a question on indicators and monitoring. The revised Pollinators initiative will establish a holistic monitoring framework, enabling us to assess the state of pollinator populations and investigate key drivers of their decline. A number of monitoring initiatives along these lines have been launched by the Commission in the last 5 years. Looking to the future, it will be important to integrate a wild pollinator indicator that will be developed under the Nature Restoration Law in the future performance monitoring and evaluation framework of the Common Agricultural Policy, recognising their critical importance. The Commission is developing options for a farmland pollinator indicator, which should cover the most relevant pollinator groups on the basis of a methodology that is scientifically robust. And now only a short reply to the question 3. A few words on capacity building to finish with. One major impediment to effective pollinator monitoring is simply a lack of tools and experts. That's why the Commission is now implementing the Orbit and Taxofly projects, building essential tools for professional taxonomists and citizen scientists. We are also considering options for supporting the training of new taxonomic experts. And lastly, the Youth for Pollinators pilot project, largely funded by this House, envisages a small grants facility for youth projects. The results will increase our understanding of the cost-benefit ratio of small grants and the best ways to address implementation challenges. Thank you. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Alexander Benhuber, 1,5 minuty. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Ja, wir haben heute schon einen spannenden Tag hinter uns, wenn es das Thema Pflanzenschutz gegangen ist, und immer wieder fällt auch das Wort Bestäuber, Bienen und Co. Und wenn es um die wahren Schützer unserer Bestäuber geht, dann sind das die Bauern. Und wenn wir hier immer wieder Frontalangriffe auf die Landwirtschaft erleben, dann ist das einfach eine Lüge. Ganz einfach praktisches Beispiel. Ich habe in Brüssel eine Wohnung, und wenn ich da am Abend im Sommer das Fenster aufmache,
das Licht brennt drinnen und es ist draußen finster, dann kommt kein einziges Insekt rein. Bei mir zu Hause am Land, wenn ich da am Abend im Büro sitze und das Fenster aufmache und sage, jetzt im Winter, ich mache das Fenster auf, 5 Minuten und ich bin schnell wieder draußen, ja? Weil alles voller Gelsen und Co. ist. Und dann den Vorwurf zu bekommen, gerade am Land, die Landwirtschaft ist schuld, dass alle Insekten sterben, dann ist das doch etwas weit hergegriffen. Da sieht man, dass gerade dort noch Biodiversität vorhanden ist, gerade dort noch die Möglichkeit ist, dass Bestäuber unterkommen, dass Hummeln, Bienen vorhanden sind und wir auch in den Städten etwas unternehmen sollten. Wenn nur Licht ist, Lichtverschmutzung ist und die Städte die ganze Nacht leuchten, dann kennen sich die Insekten wahrlich nicht mehr aus. Und da appelliere ich an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier vernünftige Ansätze diskutieren. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam das Ziel, dass es mehr Bestäuber geben soll. Das geht aber nur im Miteinander, das ist hier ganz wichtig, und nicht in einem Gegeneinander, wo einer dem anderen die Schuld gibt. Herzlichen Dank. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Cyrus Engerer. Thank you, Madam President. Thank you, Commissioner, for being here with us at this late hour. This has not been a very good day for pollinators in our Parliament. It hasn't been a good day for nature or our health, as those who oppose their protection managed to kill the law to have ambitious targets on the use of harmful and toxic pesticides. And this means that pollinators will continue being killed and unfortunately are in extinction in a number of our countries and different cities and regions. But scientists are very clear. We need clear action, or else pollinators that are very essential for 35% of the world's food crops will be lost. There is positive news, though, because our citizens have taken action and they want action from us as well, because over 1 million citizens sent us an initiative to save the bees and ultimately save also our European farmers. In light of all this, I welcome the urgency highlighted in the revised Pollinators Initiative to address this rising concern, and it is high time for Member States and the Commission to listen to the plea of our citizens and to step up our efforts to protect and monitor wild pollinator populations and to reverse pollinator decline as soon as possible and by 2030 at the latest. We need to halt pollinator decline, and yes, Commissioner, I agree, funds are very important and we need more funds to encourage more, not only young people but others, to invest their energy in helping nature. Thank you. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Renew Europe głos zabierze pan poseł Martin Hojsík, 1,5 minuty. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnešný deň je smutným dňom pre včely a iné opalovače, od ktorých závisí naše prežitie. Európsky parlament napriek mnohým snahám nepodporil pomoc farmárom pri nahrádzaní nebezpečných pesticídov. Práve tých, ktorí zabíjajú včely a iné opalovače, ale aj poškodzujú naše zdravie. Jeden neúspech nás však nemôže zastaviť. Nemôžeme sa jednoducho vzdať. V stávke je príliš veľa. Naša budúcnosť. Zaviazali sme sa k tomu, že budeme chrániť prírodu, aby opalovače mali stále dostupnú potravu. Že budeme chrániť pôdu, ktorá je ich prirodzeným prostredím, a že budeme pestovať rastliny bez používania chemikálií, ktoré škodia im aj nám. Na Slovensku sa stále stretávam so včelármi, ochranármi, ale aj poznám dobrovoľníkov, ktorí sa venujú ochrane a monitorujú stavy motýlov a ďalších opeľovačov. A hovoria mi, že ich počty sa každým rokom zhoršujú a občania a občianky Európskej únie si to veľmi dobre uvedomujú a žiadajú od nás, politických predstaviteľov, nápravu. Očakávajú, že naplníme svoje sľuby. Dnes sme ich sklamali. Preto by som ešte raz chcel apelovať na Európsku komisiu, na kolegov a kolegyne tu v Európskom parlamente a na členské štáty vrátane Slovenska. Podporte ochranu opeľovačov, no nezabudnite ani na podporu všetkých aktívnych ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do ich ochrany. Ďakujem. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pani poseł Michelle Rivasi, 2 minuty.
Merci Madame la Présidente, merci Madame la Commissaire. Mes chers collègues, moi je dirais qu'aujourd'hui c'est un Black Day. On a perdu aujourd'hui. On a perdu parce que notre texte sur la diminution des pesticides qui devait passer, notamment 50% de diminution des pesticides et l'interdiction des pesticides les plus toxiques en 2030, était un échec. Et alors, cette résolution sur les pollinisateurs, c'est un peu le texte de la dernière chance. Les insectes pollinisateurs, effectivement, sont en péril, en disparition annoncée. Et sans eux, nous avec. Donc les alarmes sonnent depuis des années, depuis plus de 10 ans en effet. La nature nous envoie des signaux de plus en plus nets et suffisamment clairs pour que ce consensus scientifique s'impose, celui de paysages européens vides de vie et d'insectes pollinisateurs, alors que 4 espèces cultivées sur 5 dépendent des pollinisateurs pour se reproduire. Alors, je citerai quand même quelques chiffres. Ces 3 dernières années, des chutes de population d'insectes allant jusqu'à 75% ont été observées et le nombre de papillons a diminué de 36% en 10 ans en Europe. Une nouvelle analyse signée en novembre 2023 par des naturalistes européens estime que près de 2 millions d'espèces sont en voie d'extinction, dont 25% des insectes. C'est le double des précédentes estimations. Donc des chiffres révélateurs de l'étendue du problème. Alors l'avertissement est là, sans changement de système. Si nous ne sortons pas d'une agriculture intensive, biberonnée aux pesticides et aux biocides, ce texte à lui seul ne permettra pas de réduire la disparition des pollinisateurs en Europe. Et là, aujourd'hui, et vraiment, j'en ai gros sur le cœur. Parce que le fait d'avoir perdu cette législation, le fait que les députés n'ont pas voulu le renvoyer en commission envie, alors, c'est quoi notre espoir? Notre espoir, le seul espoir, c'est les États membres maintenant, qui doivent essayer d'avoir une politique nationale pour faire des corridors sans pesticides. Parce que contrairement à ce qu'a dit un collègue, c'est bien dû aux pesticides qu'il y a une diminution des pollinisateurs. Donc, j'espère qu'il n'est pas trop tard et qu'on aura l'énergie, la force et la conviction au niveau de nos différents gouvernements pour vraiment réduire de façon draconienne les pesticides. Dziękuję, pani poseł. W imieniu Grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pani poseł Aurelia Benie. 1,5 minuty. Bardzo proszę o przestrzeganie swojego czasu wystąpień, ponieważ mamy do realizacji jeszcze kilka punktów w porządku. Merci Madame la Présidente. Les Européens sont profondément conscients du danger qui plane sur les pollinisateurs, éléments clés de notre biodiversité, nécessaires à la reproduction des cultures et au maintien de la diversité botanique. Mais ce danger n'est pas nouveau. L'utilisation excessive de pesticides, la perte d'habitats naturels et le dérèglement climatique font courir de grands risques sur l'équilibre naturel de nombreuses régions. Les victimes de ce déséquilibre, ce sont aussi nos agriculteurs, car la pollinisation détermine en grande partie les rendements agricoles. Ce texte le montre bien, votre approche est encore marquée par une idéologie déconnectée, inapplicable, qui répond à la seule logique du chiffre. Avant d'empiler des règles bureaucratiques et des objectifs utopistes, rattrapons déjà notre retard sur la recherche de nouvelles technologies. En France, la recherche agronomique a permis de développer des variétés plus résistantes aux ravages et aux sécheresses. L'agriculture n'est donc pas condamnée à détruire les pollinisateurs, bien au contraire. Mettons en place des incitations fiscales pour ceux qui adoptent déjà des pratiques respectueuses de l'environnement et réduisons au maximum les accumulations excessives et inapplicables de mesures. Sauver les pollinisateurs, c'est sauver l'agriculture et donc garantir notre sécurité alimentaire à tous. Ce texte, l'ensemble de notre délégation le soutient car la situation est critique. Mais nous appelons à la mise en place d'une approche beaucoup plus réaliste qui fait enfin confiance au travail de nos paysans. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Pani poseł w imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE-NGL głos zabierze pani poseł Katarzyna Konečná, 1 minut. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko. Již několik let si tady lámeme hlavu v této instituci s tím, jak navrátit do přírody opylovače. Já se však obávám, že s atmosférou, která zde dnes vládne, selžeme znovu. V mezidobí nám ke klasickým ohrožením jako pesticidy a choroby přibyly ještě některé agresivní invazivní druhy, například sršeň asijská. V posledních měsících se dokonce dostala i do mé země.
Je zcela jasné, že pokud chceme udržet život, jak jej známe dnes, bez komplexní ochrany opylovačů se neobejdeme. Ta však nemůže vést pouze skrze slepé hájení dalšího ukončování používání pesticidů a stanovování nereálných cílů, které dále ohrozí naši potravinovou soběstačnost. Ano, kolegové, mluvím právě o tom, co se dnes zde stalo s nařízením o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin. Tak dlouho tady někteří tlačili na pilu s dalšími nereálnými cíli, až to celé spadlo pod stůl. A nevinnou obětí se tak stávají právě naši opylovači, kterým tento fanatismus spíše přitížil. Příště by to chtělo více umírněnosti a více rozumu. Děkuji. Dziękuję bardzo. Znowu mamy problem, panie pośle, mamy problem z tłumaczeniem. Przepraszam bardzo, minutka przerwy. Jest okej. Bardzo proszę, pan poseł Tomislav Sokol, 1 minuta. Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice Europskog parlamenta, potpredsjednice Europske komisije, kolegice i kolege. Provedba novog plana za oprašivače prilika je da učvrstimo položaj europskih pčelara, koji proizvode prvoklasni med, ali su nerijetko izloženi nelojalnoj konkurenciji na policama trgovina. Naime, nedavno istraživanje Europske komisije pokazalo je da čak 46% ispitanih uzoraka meda uvezenog u Europsku uniju ne udovoljava kriterijima iz direktive o medu. Zato je važno postrožiti pravila o označavanju meda. U okolnostima u kojima je prosječna cijena uvezenog meda iz trećih država 2,56 eura po kilogramu, odnosno 1,6 eura po kilogramu za med uvezen iz Kine, moramo dodatno raditi da bismo ojačali poziciju naših pčelara i pravilno označili pakiranja meda. S tim u vezi, potrošač prilikom kupnje mora znati točno iz koje države dolazi med, a ako se radi o mješavini meda, mora znati o kojem udjelu meda iz koje države se radi. Zato sam amandmanima zatražio uvođenje obveze navođenja točnog postotka udjela meda na pakiranjima proizvoda. Kolegice i kolege, da bismo zaštitili oprašivače i europske pčelare, potrebna nam je ispravna provedba novog plana za oprašivače i što skoriji dogovor oko revizije direktive o medu. Hvala lijepa. Bardzo dziękuję. Panie pośle, głos zabierze pan poseł Juozas Olekas, 1,5 minuty. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė, mėly kolegos. Aš pats auginu bites kaip ir mano tėvas, senelis ir prosenelis. Dabar sukti medų man padeda vaikai ir anūkai. Todėl puikiai suprantu neįkainuojamą apdulkintojų svarbą aplinkai, žemės ūkiui, netgi šeimos ir kultūros ryšiui. Lietuvoje bitės visada buvo ypač gerbiamos ir mylimos. Švenčiausi mūsų draugystės ryšiai sustiprinami dalinantis bitėmis. Laukinius apdulkintojus ir bites apsaugoti būtina. Negalima leisti joms beprasmiškai žūti dėl bitininkų ir ūkininkų nesusikalbėjimo. Turime jas apsaugoti nuo naujų lygų ir parazitų. Tačiau turime atkreipti dėmesį ir į ūkininkų auginančių mums maistą ir užtikrinančių kaimo gyvybingumą padėtį. Ribodami vienų įrankių, tokių kaip pesticidai ir herbicidai naudojimą, turime jiems suteikti nemažiau efektyvias priemonės. Naujosios genominės technologijos, tokios kaip genų redagavimas, gali suteikti daug galimybių. Leidžia auginti augalus, kurie yra atsparesni lygoms, aplinkos sąlygoms, klimato kaitos ir kenkėjų poveikiui. Tai veda prie atsparesnės ir tvaresnės žemės ūkio ir maisto produktų sistemos, prisideda prie žaliojo kurso. Turime užtikrinti, kad mokslo ir technologijų naujovės pasiektų ūkininkus ir būtų jiems prieinamos ir įperkamos. Tokiu būdu panaudodami racionalų ūkininkavimą ir mokslo įdiegimą turėsime ir sveiką aplinką, sveikus apdulkininkus ir sveiką maistą. Ačiū. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Michał Wiezik, 1 minuta. Dámy a páni, ochrana opeľovačov to nie je nejaký rozmar, je to nevyhnutnosť pre biodiverzitu a tým pádom aj pre zachovanie poľnohospodárstva. Komisný návrh na revíziu iniciatívy ide dobrým smerom, pretože vychádza zo základného predpokladu, že ochrana akéhokoľvek druhu je postavená na ochrane jeho biotopu, teda podmienok, v ktorých opeľovače nachádzajú potravu, únik, podmienky na rozmnožovanie a úkryt. To ale vyžaduje komplexnú a koherentnú legislatívu. A buďme prosím v tomto smere k sebe úprimní.
Tým, že tento parlament odmietol legislatívu na obmedzenie používania pesticídov a takmer do nepoznania obrúsil a znefunkčnil legislatívu na obnovu ekosystémov, ideme úplne opačným smerom. My biotopy nechránime, my lipneme na ich ďalšom poškodzovaní. Je to populistický, plytký a škodlivý prístup, ktorý musíme jednoznačne zásadne zmeniť. Inak hrozí, že aj táto iniciatíva zostane len nefunkčným formálnym aktom. A to sa nesmie stať, pretože ide o život. Ďakujem. Dziękuję bardzo. Panie pośle, głos zabierze pan poseł Thomas Weiz. 1 minuta. Danke, Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin. Der Kollege Bernhuber möchte also wissen, was die Kommission gedenkt, im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik für die Erhaltung unserer Bienen und unserer Bestäuber zu tun. Der Kollege Bernhuber fordert die Kommission auf, Vorschläge vorzulegen. Genau jener Kollege Bernhuber, der heute federführend dafür gesorgt hat, dass genau jener Vorschlag der Kommission, die Pestizide zu reduzieren, und Pestizide sind der Hauptgrund für den Verlust der Artenvielfalt, sie sind der Hauptgrund für den Verlust unserer Bienen und unserer Bestäuber. Also genau diesen Vorschlag, den die Kommission erarbeitet hat, um Pestizide zu reduzieren, nicht nur um Bestäuber zu schützen, sondern auch unsere Gesundheit und unsere Umwelt hier zu versenken. Was ist das für eine Doppelzüngigkeit? Was ist das für ein falsches Spiel, die hier die europäischen Konservativen spielen? Auf der einen Seite gute Gesetzgebung versenken, die genau unsere Bestäuber schützen soll, und auf der anderen Seite sich hier herstellen und so tun, als hätte man irgendetwas für Natur oder natürliche Bestäuber über. Ich würde sagen, Herr Bernhuber, schämen Sie sich. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Idoia Villanueva Ruiz. 1 minuta. Gracias. Algo tan pequeño como las abejas tienen un gran valor medioambiental y agrícola. Mantienen equilibrados nuestros ecosistemas, son el motor de la apicultura y de ellas depende 1/3 de la producción mundial de alimentos. Hoy están en grave peligro de extinción por el cambio climático, por la pérdida de hábitats, por la agricultura industrial, la agricultura intensiva y el abuso de los pesticidas. Y, en consecuencia, también peligran la biodiversidad, la apicultura y la seguridad alimentaria. Precisamente, para garantizar nuestra propia soberanía alimentaria y la supervivencia del sector apícola, la Unión Europea debe proteger a las abejas, prohibiendo, por un lado, los productos tóxicos para estos insectos y, por otro lado, desplegando planes para salvarlas de la extinción. Pero, desde luego, debe ir más allá, apostando por un modelo de agricultura extensiva, sostenible y ecológica que produzca alimentos saludables y preserve la biodiversidad. De esto es de lo que va la restauración de la naturaleza, de garantizar la salud de nuestro entorno para asegurar nuestra alimentación en el futuro. Muchas gracias. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Herbert Dorfmann. 1 minuta. Danke, Frau Vorsitzende. Bauern brauchen Bienen und Bestäuber, aber Bienen brauchen auch verantwortungsvolle Bauern. Und das ist eine gegenseitige Abhängigkeit, nicht immer konfliktfrei, im besten Fall aber eine gewinnbringende Symbiose, und dafür müssen wir uns auch einsetzen. Und es bringt auch überhaupt nichts, wenn wir einfach über die Landwirtschaft und die GAP herfahren und sie für alle Konflikte verantwortlich machen. Ich komme selber aus einer Region, in der viele Apfelbäume, viele Bestäuber brauchen, und ich weiß, wo die Konfliktlinien liegen und auch wie Lösungen gefunden werden kann. Wir brauchen einen klaren Bienenschutz in den Zeiten der Blüte. Pflanzenschutzmittel sollten ausgebracht werden, sobald Bienen nicht ausfliegen. Abdriften müssen verhindert werden. Und die GAP kann auch helfen mit den Agrarumweltprogrammen der 2. Säule, wenn wir artenreiche Wiesen und Felder fördern, mit der Konditionalität und den Ökoprogrammen der 1. Säule, zum Beispiel mit Blühstreifen. Die Bienen schützen wir aber nicht, wenn wir die Bauern vertreiben, sondern indem wir sensibilisieren, fördern, aber auch eingreifen, wenn respektlos mit Bestäubern umgegangen wird. Herzlichen Dank. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Bronis Ropė. 1 minuta. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos, komisarė. Norint iš esmės spręsti apdulkintojų nykimo problemą, turime užtikrinti, kad šalis narės imasi panašių priemonių ir koordinuoja savo veiksmus tarpusavyje, ypač besiribojančiose teritorijose. Nemažiau svarbu įtraukti ir kaimininės šalis, kurios nori bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Negalime leisti, kad už kelių metrų nuo išorinės sienos žemės ūkio veikloje be jokių apribojimų būtų naudojami aplinką ir apdulkinantis, naikinantis preparatai.
Dar daugiau, turime kuo skubiau stabdyti žemės ūkio produktų importą, kurių auginimui buvo naudojami Europos Sąjungoje uždrausti pesticidai. Negalime apsimetinėti, kad ši problema neegzistuoja. Europos Sąjunga turi pakankamai įrankių derantis dėl prekybos sutarčių ar teikiamos paramos įsireikalauti, kad mus pasiektų tik saugus ir nežalojantis žmonių sveikatą bei aplinką pagaminti produktai. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie pośle. W procedurze KDI mamy tylko jedno zgłoszenie i teraz udzielam głosu. Głos zabierze pan poseł Jerzy Pospíšil, 1 minuta. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem se zájmem poslouchal tu dnešní debatu poté, jak jsme dneska bohužel odmítli omezení pesticidů v dopoledním hlasování a ta debata opravdu ukazuje velkou bezvýchodnost. Paní komisařko, vy se můžete snažit podporovat různé projekty, granty malých středních zemědělců, ale ve chvíli, kdy tady nebude radikální omezení pesticidů, pak zkrátka opylovače nezachráníme a jejich počet nezvýšíme. Mě to osobně mrzí, já jsem sám osobně hlasoval pro většinu ustanovení, které omezují pesticidy, byl jsem v tom radikálnější než moji kolegové z mojí frakce, nakonec neprošlo nic, taková je bohužel politika, takže přemýšlejme, jak se co nejrychleji vrátit k nějakému globálnímu evropskému řešení jako mezi pesticidy. Do té doby nám zbývá pouze naše individuální drobná praxe. Já jsem zastupitelem v Praze, hlavní město České republiky. My tam třeba řešíme otázku světelného smogu, který poškozuje hmyz, měníme veřejné osvětlení. I takovéto drobné věci mají smysl, ale bez globální restrikce, evropské restrikce, to bohužel budou pouze drobné ostrůvky pozitivní deviace. Děkuji. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu komisji głos zabierze pani wiceprzewodnicząca komisji, pani komisarz Dubravka-Šuica. Bardzo proszę. Thank you, Chair, honourable members. A few months ago, in March, we had a rich debate about the European Citizens' Initiative, Save the Bees and Farmers, which was mentioned by some of you this evening. That debate clearly indicated how European citizens have great expectations for European policies in support of pollinators. I want to thank you for your efforts to build on that and for the strong support you have shown since the very beginning of the European Union Pollinators Initiative. I very much look forward to working with you further, not only me, but my colleague Sinkevičius, as we roll out the new deal for pollinators. There is nothing more to add. Thank you. Bardzo dziękuję, pani komisarz. Zamykam debatę. Otrzymałam jeden projekt rezolucji zamykający debatę. Głosowanie odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, który brzmi: debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, artykuł 144 regulaminu. Temat pierwszej debaty to ostatnie ataki na kobiety i obrońców praw kobiet oraz arbitralne zatrzymania obywateli Unii Europejskiej w Iranie. Jako pierwszy zabierze głos autor rezolucji, pan poseł Dawid Lega, 2 minuty. More down with the microphone, please. If you turn them yeah, more down, and the other one. Thank you. Thank you so much, Madam President, Commissioner. Yet again, we address the dire human rights situation in Iran. Johan Floderius, a Swedish citizen and EU official, remains captive to the regime's twisted hostage diplomacy. So too does Swedish citizen Ahmadreza Jalali. Yet again, we demand their immediate release, and yet again, we condemn the regime's unabating brutality. In September last year, 22-year-old Gina Massamini was murdered for the crime of showing her hair. More than 500 were then killed in crackdowns. In July, I nominated Gina Massamini and the Women Life Freedom Movement for the Sakharov Prize of 2023.
2 months ago, I called for a debate to echo that movement's message of dignity and opportunity, fullness and fairness and hope. Now, yet again, I have called for this debate and put forward an urgency resolution. Because, critically, the fight for women and freedom, and even for life itself, continues in Iran. In October, 16-year-old Amita Garavand was beaten to death for resisting the regime's diktat, forcing hijabs. At her funeral, 2012 Sakharov winner Nasrin Sotoudeh was beaten and jailed. Women, human rights defenders, opponents are being locked up when peacefully exercising their fundamental rights. And this House demands their immediate release. No more discrimination against women, no more hostage diplomacy, designate the IRGC as a terrorist organization, no more shielding Iran's leaders from accountability. If the mullahs don't stop, we will keep standing here, we will keep taking action, and we will keep the pressure on again and yet again. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Isabel Santos. 1 minuta. Bardzo proszę. As mulheres no Irão continuam a arriscar a sua vida ao lutar por direitos. Armita Garavand, que morreu aos 16 anos, por não usar o hijab, é um exemplo disso. A prémio Sakharov, Nasrin Sotoudeh, ativista, entretanto libertada, foi detida no funeral da Armita. Não usava o hijab. Narges Mohammadi, Prémio Nobel da Paz, está presa e sem cuidados médicos por se recusar a usar o hijab no transporte entre a prisão e o hospital. Este ano entregaremos o Prémio Sakharov a Gina Mahsa Amini e ao movimento Mulher, Vida, Liberdade. Um gesto contra a intolerável opressão e desumanização das mulheres iranianas. Exigimos aqui a libertação de todas as vítimas de detenções arbitrárias no Irão, inclusive a cidadãos europeus como Joan Flóderos. Condenamos a prática de tortura e pena de morte. Pedimos aos Estados-membros o julgamento ao abrigo da lei internacional dos responsáveis por estes crimes. Apelamos à designação da Guarda de Costumes como organização terrorista e ao alargamento do quadro de sanções a Ali Khamenei e aos seus sequazes. Dziękuję bardzo. Pani poseł, głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Abir al-Salani. 1 minuta. Colleagues, it has been more than 1 year since I cut my hair here in this very plenary in protests where the EU did not show the same courage as the Iranian women who were shouting on the streets on the top of their lungs, women, life, freedom, Jin, Jian, Azadi. And still to this very day, the regime of the mullahs in Tehran are still arresting, arbitrarily detaining, executing everyone who stands against their oppression. The last known victim is 16-year-old Armita, a young girl who took her last breath while in coma after being beaten by the morality police. And at her funeral, the human rights advocate Nasrin Sotoudeh was arrested alongside with her sister in the fight, Nobel Prize laureate Narges Mohammadi. And it has not stopped there at all. It also is holding EU citizens as hostages, and the latest known victim that we know is the Swedish citizen Johan Flöderus. We, the European Parliament, demand to list the IRGC on the EU terrorist list. We demand the unconditional release of all arbitrarily detained women's rights defenders and all EU citizens like Johan Flöderus, and we demand to stop all executions in Iran. Bardzo dziękuję, pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji, pan poseł Jakob Dalunde. 1 minuta. Mer än ett år har gått sedan Gina Mahsa Amini dog
i ett iranskt polisförsvar. Samtidigt fortsätter Irans kvinnor och flickor att protestera mot det iranska förtrycket. Tidigare i oktober så den 16-åriga Armita Garavand åkte tunnelbana och protesterade mot slöjkravet och misshandlades och dog sedan på sjukhuset. Detta är fruktansvärt. Och vid begravningen så kom dit Sakharov-pristagaren Nasrin Sotoudeh för att manifestera sitt stöd och fängslades. Detta kan inte få fortstå. EU måste sätta mer press på Iran. Sluta förtryck kvinnor och frita alla kämpare för mänskliga rättigheter. Tack så mycket. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Anna Fotyga. 1 minuta. Dziękuję, pani przewodnicząca. I pay tribute to all victims of Iranian mullahs. In June 2023, Human Rights Council acknowledged heavy deterioration of human rights situation in Iran. In October 23, the President of UN Human Rights Council appointed Iran as chair of UN Human Rights Council Social Forum. This decision, defended by High Representative Vice President of the Commission. Are our statements here just rituals? We demand consistency in our policy vis-à-vis Iran, in particular defense of human rights there, including rights of EU citizens arbitrarily detained. Thank you. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Cornelia Ernst. 1,5 Minuty. Ich traf Nasrin Sotoudeh 2013 in Teheran, eine warmherzige, entschlossene Frau, Anwältin, Menschenrechtsaktivistin. Schaut man in ihre Vita, kann man es eigentlich nicht fassen. Nach dem Jurastudium 1995 verwehrte man ihr 8 Jahre lang die Zulassung. Als sie sie hatte, verteidigte sie Frauen, die gegen das Kopftuch protestierten, Oppositionelle, Dissidenten, Journalisten, religiöse Minderheiten. 2010 wurde sie verhaftet, 2013 unter dem internationalen Druck wieder entlassen. 5 Jahre später wieder verhaftet, 2019 verurteilt, in Abwesenheit ohne ihr Wissen zu 33 Jahren und 148 Peitschenhieben. Gefängnis, Hungerstreik, Krankheit, Hafturlaub, Gefängnis. Ihr Leben symbolisiert die schweren Kämpfe für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung im Iran und gibt Kraft all denen, die jetzt in den Gefängnissen sind. Viele, viele Doppelstaatler im Übrigen, wie Jamshid Sharmat und viele, viele, deren Namen wir gar nicht kennen. An all diese Menschen richten wir unsere Botschaft. Wir hören euch. Wir stehen an eurer Seite. Wir werden niemals aufhören, euer Leben zu verteidigen und eure Kämpfe. Und auch noch so viele Sittenwächter vermögen es nicht, diesen euren Widerstand zu ersticken. Denn die Uhren ticken längst anders. Irans Zukunft sind die Frauen. Women, Life, Freedom. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Lukas Mandl. 1,5 Minuty. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gesellschaftspolitisch hat Prohibition nie funktioniert und geopolitisch hat Appeasement nie funktioniert. Das jüngste große Beispiel dafür ist der sogenannte Atomdeal, das JCPOA-Abkommen mit dem iranischen Regime. Ist so ein Abkommen nicht zu machen, weil sich das iranische Regime nicht an Abkommen hält. Das iranische Regime ist damit eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit auf dieser Welt. Das iranische Regime ist besonders eine Bedrohung für uns Europäerinnen und Europäer, weil dieses Regime Putin Russland beim Angriffskrieg
gegen Europa mit hybriden Mitteln, gegen die Ukraine mit militärischen Mitteln unterstützt und damit einer der wenigen verbliebenen Unterstützer von Putin Russland in diesem langwierigen Krieg letztlich gegen unsere Zivilisation ist. Das iranische Regime ist eine Sicherheitsbedrohung für die Region und fördert den Antisemitismus und islamistischen Terrorismus weltweit. Und das islamische Regime ist eine Bedrohung für die eigenen Bürgerinnen und Bürger und dort wieder ganz besonders für die Frauen, die unterdrückt werden, die gegängelt werden, die kein freies Leben haben, die weit entfernt sind von jeder Form von Gleichberechtigung. Und das wird vom Regime nicht nur gut geheißen, sondern auch noch der ganzen Welt mit aller repressiven Gewalt präsentiert. Wir lassen das nicht zu, wir machen Sanktionen, wir debattieren das auch mitten in der Nacht im Europäischen Parlament, weil Europa nicht schläft, wenn Menschenrechte derartig verletzt werden. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie widzę pani poseł Aleksandry Moretti. W związku z tym proszę o zabranie głosu przedstawiciela Grupy Tożsamość i Demokracja, panią poseł Annę Bonfrisco. Grazie, signora Presidente, signora Commissaria e cari colleghi. Sappiamo tutti quali passi deve compiere l'Unione Europea per stare dalla parte giusta della storia, dalla parte di donne e ragazze in Iran assassinate, torturate, abusate, imprigionate e oppresse. Inserire le guardie islamiche della rivoluzione iraniana nella lista europea delle organizzazioni terroristiche, come già fatto dagli Stati Uniti. Isolare il regime dalla comunità internazionale. È proprio su questo punto che l'Europa ha fallito, poiché non ha agito per impedire che l'Iran assumesse la presidenza del Forum delle Nazioni Unite per i diritti umani. Sembra quasi uno scherzo. Il Parlamento europeo, pertanto, deve tornare ad essere il megafono di donne e ragazze in Iran. Per questo motivo vi domando di sostenere un'azione simbolica e chiedere che il 25 novembre, una data così importante per tutte le donne del mondo, le foto dei membri del Parlamento europeo sul sito della nostra istituzione siano sostituite dal volto di Mahsa Amini. Noi siamo Mahsa Amini, noi siamo Armita Garavan, noi siamo Nasrin Sotoudeh, noi siamo Maria Magari Mofared, noi siamo la voce di donne e ragazze iraniane che hanno deciso di togliersi il velo per mostrare al mondo il loro volto, ovvero il volto di verità, dignità e giustizia. Women, life, freedom. Dziękuję bardzo. Pani poseł w imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE NGL głos zabierze pan poseł Emmanuel Morel. 1 minuta. Répétons inlassablement leurs noms. Mahsa Amini, 22 ans, Armita Geravan, 16 ans. La police des mœurs du gouvernement iranien les a tués parce qu'elles ne voulaient plus porter le voile. Quant à Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix, et Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov, elles croupissent toujours en prison dans des conditions de vie indignes. Après l'échec de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien qui avait été provoqué notamment par Trump, les mollahs et les sinistres gardiens de la révolution ont déchaîné une répression aveugle contre leur propre peuple, tuant plus de 500 manifestants et en exécutant des dizaines d'autres. Aujourd'hui, pourtant, les femmes osent sortir sans voile, elles ne flanchent pas, elles submergent la police des mœurs par leur détermination et par leur nombre. Et l'Europe doit dire qu'elle est à leur côté, elle doit soutenir les sanctions contre les dirigeants iraniens, elle doit évidemment demander l'arrêt immédiat des exécutions, elle doit aussi, et nous le ferons le mois prochain, soutenir les femmes iraniennes en leur décernant le prix Sakharov qui sera un des meilleurs symboles de cette fin d'année. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu niezrzeszonych głos zabierze pan poseł Fabio Massimo Castaldo. 1 minuta. Grazie Presidente, cara Commissaria, cari colleghi. L'approvazione della legge sulla promozione della castità e dell'hijab rappresenta un altro tentativo del regime di smantellare completamente la libertà di scelta delle donne iraniane. È fondamentale che la nostra Unione si esprima pubblicamente e con fermezza, senza mezzi termini, contro una legge che nulla ha a che vedere con le tradizioni e la cultura di un popolo ricchissimo di storia come quello iraniano.
Tra meno di un mese consegneremo il premio Sakharov alla memoria di Mahsa Amini e al movimento Donna, Vita, Libertà. È un gesto importante, un gesto che dimostra la nostra vicinanza alle donne iraniane nella loro battaglia quotidiana. Ma non basta, perché non basta una semplice cerimonia di consegna se poi lasciamo sole le migliaia di attiviste e di attivisti che compongono questo movimento. Nasrin Sotoudeh ha già pagato sulla sua pelle il prezzo del suo coraggio. Occorre istituire immediatamente una task force europea che supporti le attività quotidiane delle migliaia di difensori dei diritti umani nel mondo ed è un dovere morale dare pieno appoggio, sostegno e protezione a coloro che si sono distinti per merito vedendosi attribuito il premio Sakharov. Servono sanzioni individuali verso i responsabili del regime, servono ancora ovviamente misure di sostegno contro le persecuzioni che la diaspora iraniana subisce ogni giorno in Europa. O scegliamo di stare dalla loro parte, oppure anche questo premio verrà svilito fino a diventare una targa svuotata di ogni significato. Grazie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Iwan Štefaniec, 1,5 minuty. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, the current Iranian government has not only ignored the voices of change, but has intensified its crackdown, detaining numerous activists and exerting oppressive force against peaceful dissent. The tragic case of Armita, only 16-year-old schoolgirl who lies comatose since 1st October, following a confrontation with metro officers over mandatory hijab regulations, it is really a horrible reminder of the grim reality in Iran nowadays. Such incidents are intolerable in the 21st century and must not go unaddressed. Therefore, I really urge the European Commission to intervene without delay, calling also on President Raisi to cease the suppression of protesters and release political prisoners. Failure to do so may lead to the imposition of targeted punitive measures on those responsible. Together, let us stand in solidarity with the Iranian people and reaffirm our unwavering commitment to the principles of freedom, dignity and human rights. Thank you indeed. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Delara Burkhardt. 1 minuta. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der monatelang inhaftierte Rapper Thomas Salai ist auf Kaution frei. Die Nachricht, die uns dieses Wochenende erreicht hat, zeigt, öffentlicher Druck wirkt. Laut sein macht einen Unterschied. Hinter den oft anonymen Zahlen und Berichten über inhaftierte politische Gefangene stehen Menschen. Menschen und ihre Geschichten über Mut und Widerstand. Mut und Widerstand, den das iranische Regime brechen will. In Isolationshaft mit Folter. Der inhaftierte Rapper Saman Yassin schreibt in Briefen sogar von Scheinhinrichtungen. Die psychische und physische Gewalt dieses Regimes ist grauenhaft. Es sind Methoden eines Regimes, das nichts mehr hat als diese Gewalt. Es bricht mir das Herz zu sehen, wie währenddessen in der Diaspora die Fronten sich verhärten. Man immer mehr das Trennende sucht, anstatt es jetzt gerade auf die Solidarität, auf die Zusammenhalt ankommen zu lassen. Für Saman, für Jamshid, für Arash, für Nahid, für alle politischen Geiseln, für einen freien Iran, für Frauen, Leben, Freiheit. Dziękuję bardzo. Pani poseł, głos zabierze pan poseł Iwan David, 1 minuta. Vážená paní předsedající, orgány Evropské unie často prosazují zásady, jejichž uplatňování sami aktivně brání. Nelze izolovat Írán a současně bránit důsledkům jeho izolace. Ve zprávě Amnesty International jsou sice popsány formy potlačování práv íránských žen na nezahalenou tvář a osobní svobodu, ale současně je kritizována Francie za to, že zahalování potlačuje. Francie jedná správně, protože zahalování je ženám vnuceno výchovou a sankcemi v islámské komunitě. Ženy většinou nechtějí být neviditelné. V celé zprávě Amnesty International ani jednou nezaznělo klíčové slovo islám. To proto, že je kritizován v islámských zemích a současně přiváděn do Evropy. Západu by slušelo více sebereflexe a méně pokrytectví a pocitu nadřazenosti. Děkuji. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Michaela Szojdrowa, 1,5 minuty.
dear colleagues, Ms. Commissioner, the tragic deaths of Armida Geravand and Tina Masha Amini spotlight Iran's brutal treatment of women. Women and girls are being punished by the hands of morality police for wearing or not wearing a piece of clothing. The regime relentlessly strips away their rights, even targeting people like Sakharov and Nobel laureates. We strongly condemn Iran's practice of arbitrary detention, police violence, torture, death sentences and executions. Iranian authorities must immediately end all discriminatory measures and withdraw the oppressive bill. Iran must immediately release political prisoners, including European citizens. Johan Floderus, a Swedish citizen and EU official, has been held under heavy conditions in the notorious Evin prison for more than 580 days now. This must stop, and we need to get him home. We call for criminal investigation into the crimes committed by Iranian authorities and sanction those responsible for human rights violation. In the face of this grave human rights violation, we must unite our voices in this call again and again. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pan poseł Gian Antonio Dare. 1 minuta. Grazie Presidente. È trascorso ormai più di un anno dalla morte di Mahsa Amini, la giovane donna iraniana di origine curda che è stata la cosiddetta polizia morale dell'Iran aveva arrestato per non aver rispettato l'obbligo di indossare il velo. Da allora le donne iraniane hanno dato vita a una delle più grandi proteste contro il regime iraniano, che ad oggi ha causato almeno 500 morti e 20.000 arresti. Tra le persone arrestate ci sarebbero anche dei cittadini europei, tra cui 2 italiani, che il regime iraniano ritiene colpevoli di essere stati coinvolti o ad essere stati nei luoghi delle manifestazioni a ricordo di Mahsa Amini. L'Unione Europea condanni fermamente il regime iraniano e non scenda a compromessi con chi si rende colpevole di gravi violazioni dei diritti umani. L'Europa, culla della democrazia e dei principi inviolabili dell'uomo, sia a fianco e supporti il popolo iraniano senza alcun indugio. Grazie. Bardzo dziękuję panie pośle. W ramach procedury KGDI zgłosił się tylko jeden pan poseł Jerzy Pospiszil. Bardzo proszę. 1 minuta. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já chci poděkovat kolegům, kteří připravili tuto rezoluci, ale chci upozornit na to, že téma lidská práva a Írán zde probíráme na plénu pravidelně. A zvláště v minulém volebním období zde byla často debata o tom, zda s Íránem je možné uzavřít nějakou smlouvu a spolupracovat. Jedná se o smlouvu o atomovém výzkumu, jadernou dohodu. A ta situace jasně ukazuje, a my jsme to tehdy říkali, že s íránským režimem není možné uzavírat žádné smlouvy. On žádné smlouvy nechce dodržovat. Je to země, kde je nejvíce poprav na světě vedle Číny. Je to země, která nerespektuje lidská práva. Její státní a justiční systém absolutně nefunguje. Nefunguje na základě zákonů a nestranných pravidel. Tedy jsem velmi skeptický k tomu, že s Íránem do budoucna bude možné nějakým způsobem spolupracovat a ty případy, které tu dneska popisujeme, to pouze ukazují. Děkuji. Dziękuję bardzo panie pośle. Głos w imieniu komisji zabierze wiceprzewodnicząca komisji pani komisarz Dubravka-Šuica. Bardzo proszę. Thank you, Chair. Honourable members of the European Parliament, this year's Sakharov Prize shows the European full support for human rights and the respect, protection and fulfilment of fundamental freedoms in Iran and elsewhere. We were all impressed and moved by the extraordinary courage of women and men in Iran following Mahsa Amini's death in September last year. The decision of the Nobel Committee to award the Peace Prize to Mrs. Narges Mohammadi also demonstrates how crucial the role of civil society is for peace and democracy. The world wants to see her free and not going on yet another hunger strike to improve her situation. The European Union is concerned about the continued progressive deterioration of human rights in Iran. Repression and intimidation continue in a deplorable way, particularly against women.
We are also concerned about the current pace of executions in the country, with at least 550 individuals executed since January, according to unofficial estimates. We have reacted decisively to the violent crackdown on protests over the past year, including through 10 rounds of sanctions. We continue to raise human rights violations, executions, as well as individual cases in every diplomatic opportunity with Iranian authorities, such as the very disturbing death of 16-year-old Armita Garavand. Regarding the arbitrary detention of several European citizens in Iran, our position is very clear. As outlined in the Council conclusions of December 2022 and the statement of the High Representative on behalf of the European Union in February this year, we strongly reject this unlawful practice and call upon Iran to end it immediately. We must keep our critical engagement with Iran in order to be able to work for the release of all European citizens in coordination with Member States concerned. So we must keep diplomatic channels open. European Member States have the primary consular responsibility for these cases. That is why we have strengthened our coordination. The High Representative and his team are using every opportunity to express to the Iranian authorities our firmest disapproval of these distressing, unlawful and unacceptable detentions, including the illegal detention of our dear colleague Johan Floderus, for whom we have, of course, a different responsibility as he is an European Union employee. We will continue to work relentlessly for the freedom of all unjustly detained European citizens in Iran. Thank you. Bardzo dziękuję pani komisarz. Zamykam tę debatę. Otrzymałam 6 projektów rezolucji. Głosowanie odbędzie się jutro. Kolejny temat debaty brzmi bezprawne zatrzymanie prezydenta Mohameda Bazuma w Nigrze. Głos zabierze autor rezolucji Nikos Papandou. 1 minuta. Thank you, President. Colleagues, right now, at this exact moment, in the troubled country that is Niger, President Mohamed Bazoum and his son are waiting to die. His crime, being a Democrat. The son's crime, being his son. This is the sick logic of dictatorships. They are foes of light. Along with ministers and civilians, the Nigerian junta arrested democracy and snuffed out the light. We have seen many dictatorships in our lives, unfortunately, but we continue to be offended. As George Steiner wrote a long time ago, we must never grow accustomed to even the smallest violations. We must remain outraged. Though I have never met President Bazoum, and one day I might, I get it. As a young boy of 11, I witnessed my own father being jailed and my grandfather die under house arrest. President Bazoum has been offered an escape clause to resign and go free. Simple, no? Not so simple. A warrior at heart, as I found out from my friend, he refuses to yield to his captors even if this means his life. With our vote tomorrow, we might just save a Democrat and his son. With our vote tomorrow, we show our solidarity with the people of Niger. Thank you. Dziękuję panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji Javier Nart. 1 minuta. Yo conocí a Mohamed Bazoum hace años, cuando era ministro del Interior. Primero fue una relación política y después fue una relación de amistad profunda, de amistad verdadera, con una persona en la que encontré un político honesto, un demócrata, un hombre de honor. Una palabra que es en ocasiones muy difícil de encontrar cuando el honor se transforma en sencillamente la oportunidad. Hay una palabra en francés que define la calidad humana de Mohamed Bazoum, que es una mezcla de honor y de coraje. Se llama fierté. La fierté de no aceptar su libertad a cambio de renunciar a la presidencia, no porque la presidencia para él sea importante, porque no es su presidencia. Significa la democracia, los valores por los cuales ha luchado toda su vida, la democracia, la libertad, la dignidad en Níger. Yo les tengo que decir que para mí Mohamed Bazoum es un ejemplo para todos nosotros.
Él no defiende su presidencia, él defiende el honor, la fierté del pueblo de Níger. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji Jordi Solo, 1 minuta. The unlawful detention of President Bazoum and the coup d'etat by the military junta in Niger must be condemned with the strongest terms. We urge the military authorities to unconditionally release the legitimate president of Niger, together with his family and other officials detained, and to swiftly return to the constitutional order and to democracy. Meanwhile, while stopping budget support and security cooperation and implementing targeted measures against leaders of the junta, the EU has to ensure that humanitarian aid flows into the population in a country where, according to the UN, 4.3 million people remain in need of humanitarian assistance. Sadly enough, this concerning situation comes as a new step backwards in the already extremely unstable Sahel region. During the last year, several Sahel countries have experienced putsch that led to the establishment of military rule. Jihadist insurgencies, extreme poverty, major migration flows, the effect of climate change, all these are factors that aggravate the situation in the Sahel. And against this backdrop, and to better contribute to peace and stability in the region, the EU has to re-evaluate and update Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji, pan poseł Ryszard Czarnecki, 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Gdybym zapytał, ilu z Państwa było w Nigrze, no pewnie parę osób by się zgłosiło. Ja byłem. To może najbiedniejsza, na pewno jedno z najbiedniejszych państw Afryki, a być może i świata. Państwo, które jest dyktaturą, ale to oczywiście wcale nie oznacza, że musi to być kraj biedny, bo znamy w Afryce stety czy niestety państwa, które są dyktaturami, a które zapewniają obywatelom znacznie lepsze życie niż to się dzieje w przypadku Nigru. Na pewno ten prorosyjski przewrót, który tam się dokonał, jest fotografią wzrostu wpływów militarnych i po części politycznych Rosji na tym kontynencie. Natomiast na pewno dzisiaj trzeba domagać się uwolnienia prezydenta, który, jak słyszymy, jest suchy macharon, żeby przeżyć. Bądźmy w tej sprawie zjednoczeni. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Miguel Urban Crespo, 1,5 minuty. Estos últimos años en África estamos asistiendo al crecimiento de un profundo sentimiento anticolonial europeo, especialmente antifrancés. Esta situación está siendo utilizada en algunos países como Níger como una coartada para justificar golpes de Estado en la región. No podemos obviar el papel que están jugando algunas multinacionales y potencias europeas en la región del Sahel, tanto en el expolio de sus materias primas como en el control de los flujos migratorios. Níger es el cuarto productor mundial de uranio y es una pieza clave en el intento europeo de reducir su dependencia energética de Rusia. Pero esto, desde luego, no repercute en el beneficio del pueblo nigerino. De hecho, Níger es uno de los países más pobres del mundo. Si Europa de verdad está preocupada por los derechos humanos y la democracia en África y en países como Níger, tiene que acabar con su hipocresía política colonial de expolio de recursos, una política que solo genera miseria y dependencia. Y debe inaugurar una nueva etapa de relaciones con los países del Sahel que tiene que pasar por no tratar a estos países como si fueran piezas de ajedrez en su partida contra Rusia y China. Además, debe reemplazar las relaciones de dominación a nivel militar, económico y político por relaciones entre iguales, que se basen en el respeto del libre desarrollo social y económico y en la soberanía de los pueblos. Muchas gracias. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej i Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Jerzy Pospieszil, 1,5 minuty.
Paní předsedající, já chci navázat na autory tohoto návrhu. Je správné, aby se Evropský parlament a evropské instituce zastaly sesazeného prezidenta Bazuma. Opravdu je to demokrat, člověk, který v této těžké zkoušené oblasti Afriky prosazoval principy demokracie. Byl sesazen vojenskou chuntou, to bylo jasně řečeno, je vězněn v paláci. Nicméně chci upozornit na to, že by Evropská komise měla svoji politiku v této oblasti celkově přehodnotit, protože se ukazuje, jak narůstají problémy v oblasti Sahelu. Není to první země Sahelu, kde došlo k vojenskému převratu, kde byla sesazena vláda. Podívejme se na otázky, na situaci v Mali nebo v Burkině Faso. Ta situace je tam podobná. Je to oblast, kde narůstají problémy s islámskými teroristy. Ti tam vyvolávají paniku mezi občany, mezi civilisty a pak roste touha potom, aby jaksi vojenští představitelé převzali moc a takto bojovali. Situace s Wagnerovci, kteří v této oblasti se angažují, vliv Ruska, to jsou všechno témata, která bychom zde mohli diskutovat a která ukazují, jak je tato oblast dneska složitá, jak je citlivá a jak by naše politika v této oblasti měla být právě zohledněna, nebo měli bychom brát ohled na tyto skutečnosti. V každém případě teď udělejme vše pro to, aby prezident Bazum byl propuštěn a aby mohl opustit zemi a hlavně, aby junta ustoupila a on se mohl vrátit k moci. Děkuji. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Carlos Zorinho. 1 minuta. Senhora Presidente, Senhora Comissária, o Níger vive desde julho deste ano sob a autoridade de uma junta militar liderada pelo chefe da Guarda Presidencial que encabeçou o golpe de Estado que destituiu o presidente Mohamed Bazoum. Desde então, com o presidente deposto em prisão domiciliária e com acesso limitado a cuidados médicos, o país vive com um plano imposto pelos militares que prevê repor a ordem constitucional apenas em 3 anos, sob sanções regionais e internacionais impostas pela CEDEAO, pela União Africana e pela União Europeia. As condições humanitárias da população, que já eram difíceis, estão a degradar-se, com cerca de 3 milhões de cidadãos em necessidade absoluta de ajuda humanitária imediata. As condições de segurança, económicas e sociais do Níger tornam-se cada vez mais frágeis e sujeitas a pressões e influências externas e pouco recomendáveis, com o risco de presença do grupo Wagner no território. Neste contexto, apelo a que sejam mantidas e reforçadas as sanções internacionais focalizadas nos membros da junta, que sejam aumentados os esforços de diplomacia regional e global para pôr termo ao impasse criado pelo golpe militar, que seja imediatamente libertado o presidente Mohamed Bazoum e o seu filho e que seja retomada a legalidade constitucional pelo bem da população e do futuro do Níger. Muito obrigado. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Tożsamość Demokracja głos zabierze pan poseł Maksymilian Krach, ale nie widzę pana posła. W związku z tym bardzo proszę, głos zabierze pan poseł Eero Heinäluoma. 1 minuta. The imprisonment of democratically elected President Mohamed Bazoum is a blatant violation of all laws. His continued detention is not only personally inhuman, but also blocks dialogue towards a desperately needed resolution to the crisis. Since the military coup, the security and humanitarian situation in Niger has further deteriorated. Over 4 million people are now in dire need of aid. I have the honour to know Mohamed Bazoum personally, and I know that he is fully committed to serve his people according to the democratic principles. He must be immediately and unconditionally released. The European Union must be ready for real actions, and also the sanctions must be on the table. At the same time, we must continue our humanitarian support to those in need. We must support an African solution to a problem in Africa. This means backing the political and diplomatic efforts made by ECOWAS and other African actors for a return to constitutional order with Bazoum as president. Dziękuję bardzo, panie pośle. W ramach procedury KHDI mamy tylko jedno zgłoszenie. Pani poseł Michaela Szojdrowa. Bardzo proszę o zabranie głosu. Thank you, ladies and gentlemen. The latest military coup in Niger
and the unjust imprisonment of President Bazoum represent a grave threat to democratic progress in the region. This unlawful act not only sets Niger back, but also jeopardizes the stability and democratic consolidation of West Africa. Furthermore, the concerning efforts by external actors such as Russia to increase their presence in the Sahel only deepen the existing fragility of the region and undermine democratic efforts. We welcome the Economic Community of West African states imposed sanctions and efforts for diplomatic solution. We also call on the Council to implement sanctions against the leaders of the Nigeria junta. The democratically elected president must be immediately reinstated and the constitutional order must be restored. Thank you very much. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu Komisji głos zabierze wiceprzewodnicząca Komisji, pani komisarz Dubravka-Šuica. Bardzo proszę. Almost 4 months after the coup in Niger, President Bazoum is still detained with his wife and his son in the presidential palace in very difficult conditions. He has not resigned, as the junta leaders would like. The EU should continue to pay tribute to his courage and his perseverance. Since the beginning of this crisis, the High Representative has been very clear. On many occasions, he has called for his release and for a return to constitutional order. We are supporting ECOWAS efforts in reaching these two objectives. For the time being, although some like-minded countries have practically accepted the situation and are engaging with the junta, thereby weakening ECOWAS, the European Union does not believe that such unconstitutional changes can be trivialised. The experience in Mali and Burkina Faso clearly shows that military coups do not lead to positive changes either for the country or for the region. We should encourage Niger to reach an agreement with ECOWAS for the return to the constitutional order, and we should stand by our views that this is the best way of ensuring peace and prosperity for the people of Niger and beyond. The October European Council has called for the immediate release of President Bazoum and his family, and has also tasked High Representative, Vice President, and the Commission to present options for European Union actions and instruments. That is what the relevant services are working on in view of the next Foreign Affairs Council on 11th of December. Thank you. Bardzo dziękuję pani komisarz. Zamykam tę debatę. Otrzymałam 6 projektów rezolucji. Głosowanie odbędzie się jutro. Temat kolejnej debaty to zabójstwo obywatela Gruzji Tomaza Ginturiego przez rosyjskie oddziały okupacyjne w Gruzji. Proszę o zabranie głosu autora rezolucji, panią poseł Miriam Lexman, 2 minuty. Thank you, Chair, Commission, colleagues. Let me start by thanking my dear friend Anna Fotyga and all colleagues for excellent cooperation on drafting this resolution. I believe the strong text is a testimony to this House's steadfast support for Georgia's sovereignty and territorial integrity and the protection of human rights. I fundamentally condemn the brutal murder of Tamás Guntari, and let me be clear, this horrific act, as well as all acts of murder, kidnapping, illegal abduction and torture of Georgian citizens are the direct responsibility of the Russian occupation forces. They would not happen if not for the occupation of Georgian sovereign territory. This is why all those responsible must be held accountable, including through targeted sanctions, but above all, Russia must cease its illegal occupation. We stand by Georgia, support the Euro-Atlantic aspirations of its people, and condemn all efforts by Russia and its proxies to undermine these goals. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji, pan poseł Sven Mikser, 2 minuty.
President, colleagues, on the eve of his country receiving the EU candidacy status, a Georgian citizen, Tamas Ginturi, was killed by Russian occupying forces on the administrative boundary line between Georgian-controlled territory and the Russian-occupied Sinvali region. While the killing was a particularly brutal and violent crime committed by the occupants, it was far from an isolated event. Since Russia launched an aggression against Georgia and seized parts of its sovereign territory in 2008, there has been a constant stream of similar incidents where Georgian citizens, local residents, have been harassed, where their human rights have been violated, their freedom of movement has been illegally restricted. Simultaneously, the Russian occupying forces and the so-called authorities of the illegal entities that they have propped up are moving on with a creeping annexation, borderization and passportization. Today, the EU monitoring mission is the only permanent international presence that operates close to the administrative boundary line, monitoring the situation on the ground. As such, it plays an important role in providing a modicum of stability in a tense and fragile situation. It is extremely important that we provide the UMM with adequate resources that are urgently needed for it to carry out its mission. The EU has always supported and will always support Georgia's sovereignty and territorial integrity. But while we demand the end to the occupation and the restoration of Georgia's territorial integrity, we should also do more to hold those immediate perpetrators of the human rights violations accountable. For that end, we call on the EU Council to put together, in consultation with Georgian authorities, a list of individuals responsible for the human rights violations and impose effective targeted sanctions against them. Thank you. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji, pan poseł Petras Austrevicius. 1 minuta. Madam Chair, Commissioner, dear colleagues, the Russian occupation of 20% of the territory of Georgia is direct evidence of war crimes and a violation of the territorial integrity of Georgia. The occupying Russian authorities are pursuing an active policy of provocation, constantly expanding the occupied territories, abducting and terrorizing the local population. Tamas Ginturi, a 58-year-old Georgian citizen, is the latest victim of the Russian occupiers. He was murdered in cold blood while visiting his father's grave. LaVanguardia, who was with him, was illegally captured. The crimes of the Russian occupiers must be met with a strong condemnation by the international community and further legal action, as well as EU sanctions against those responsible for serious human rights violations. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Marketa Gregorowa. 1 minuta. Dear colleagues and dear Georgian friends, first allow me to express my condolences to Tamas Ginturi's beloved. My thoughts are with you. I don't make differences between one forcefully taken innocent life or thousands. It should be met with an equally strong reaction. When Russian troops started to shoot our Ukrainian neighbours, we were quick to react and sanction. There is another occupied country in our neighbourhood whose citizens get murdered and abducted by Russia. Is Georgia further? Yes. Does it matter? No. I thus urge the Council, add to the next sanction package or to a new one those responsible for the death of Tamas and for suffering of Georgians. Kremlin wants them to live in fear, to give us up their European path. Give them courage and Putin will lose. Thank you. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji, pani poseł Anna Fotyga. Bardzo proszę, 1 minuta. Dziękuję, pani przewodnicząca. I would like to thank all co-authors, real friends of Georgia,
for excellent cooperation on this resolution, as well as very valuable contributions to final text that I hope will be voted positively. Tamas Ginturi, a veteran of war waged by Russia on Georgia in 2008, was killed by Russian forces near the administrative boundary line while heading to church with his companion, detained later, captured and detained. We name in resolution names of other victims, but our call is to establish the EU list, sanction list, similar to Oktozoria Tatunashvili, Georgian list, that is to lead us in imposing sanctions for this kind of actions against or civilians and the ordinary people of Georgia, patriots of this country. Thank you. Dziękuję bardzo. Pani poseł. Głos zabierze przedstawiciel Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, pan poseł Ryszard Czarnecki. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. 3 kraje, które kandydują do Unii Europejskiej, a więc Gruzja, Mołdawia i Ukraina, to kraje, które część terytorium zajmuje Rosja. Mołdawii jest to Naddniestrze, Ukraina wiadomo Krym, Donieck, Ługańsk. Wiadomo też, że w Gruzji Abchazja, Osetia Południowa. I śmierć, o której dzisiaj mówimy, pokazuje, czym jest rosyjska okupacja, czym jest Rosja. Dobrze, że w tej sprawie mówimy jednym głosem, ale też trzeba jasno powiedzieć, że musimy mieć dla państw, które chcą do nas przyjść, a są dawnymi republikami postsowieckimi, specjalny plan, tak aby siły prorosyjskie tam słabły, a siły proeuropejskie tam się wzmacniały. I to, myślę, że może być elementem podziękowania dla tych Gruzinów, którzy zginęli w walce o wolność. Dziękuję bardzo, panie pośle. W ramach procedury Catch the Eye zgłosiły się 2 osoby. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Michaela Szojdrowa. Bardzo proszę. Colleagues, on 8 November, the Commission recommended to grant a candidate status to Georgia. 2 days before this announcement, a Georgian citizen, Tamas Ginturi, was killed by Russian occupying forces. He was shot dead for driving a car in his home country after visiting a cemetery and church. Another lost life in the evil of Russia. This is a sad example how Russia is casting its shadow also over countries such as Georgia. It also represents an imminent threat to the integration process of this country. Currently, 20% of Georgia's internationally recognised territory is under Russian military occupation. We once again repeat our support for Georgia's sovereignty and territorial integrity under the internationally recognised border. Russia must fulfil the obligation under the 2008 ceasefire agreement and withdraw its troops from the country. We demand the release of all Georgian citizens in the illegal custody of the occupation regime and to impose targeted sanctions on those responsible. Thank you. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Jerzy Pospiszil. 1 minuta. Paní předsedající, já chci poděkovat kolegům, že vraždu Tamáse Ginturiho jasně interpretují v souvislostech chování putinovského Ruska. Ginturi je obětí putinovského Ruska stejně jako tisíce a dneska možná 10 000 ukrajinských civilistů, kteří jsou zavražděni tímto šíleným režimem. A my musíme vnímat, jak se Rusko chová v oblastech zemí bývalého Sovětského svazu, jak se snaží tyto země
destabilizovat, podporovat tam různé nedemokratické režimy anebo přímo na ně útočí, viz případ Ukrajiny. Gintur je obětí Putina, je obětí putinovského Ruska, tak to třeba vnímat a pořád to připomínat, protože pokud zapomeneme, co Putin dělá a co Rusko dělá, můžeme bohužel dojít k tomu, že Putin vyhraje, porazí Ukrajinu a začne bezprostředně přímo ohrožovat Evropu a Evropskou unii. Děkuji. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu komisji głos zabierze wiceprzewodnicząca komisji, pani komisarz Dubravka-Šuica. Proszę. Chair, honourable members, this year marks 15 years of Russia's illegal presence in Georgia since the war in 2008. The European Union's commitment to a peaceful resolution of the conflict in Georgia is as strong as ever. We condemn Russia's continued military presence in Abkhazia and South Ossetia, which violates international law and the commitments undertaken by Russia. Local communities continue to suffer from humanitarian challenges and human rights violations. The killing of Tamas Ginturi is yet another blatant violation of human rights committed by a Russian Federation border guards in Georgia. This adds to the list of Russia's illegal activities in the Georgian-occupied breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia and demonstrates the deterioration of the human rights situation there. Such actions include fencing along South Ossetia's administrative boundary line, repeated and protracted closures of crossing points, as well as the use of force and illegal and arbitrary detentions of Georgian citizens. Russia's effective control of South Ossetia and Abkhazia continues to violate several provisions of the European Convention of Human Rights. This was underlined by the European Court of Human Rights judgment in the interstate case concerning the armed conflict between Georgia and the Russian Federation in August 2008. Since October 2008, the European Union has been fully engaged in conflict resolution efforts in Georgia. It has done so in the capacity of co-chair in the Geneva international discussions and through the efforts of the European Union Special Representative. The European Union monitoring mission present in Georgia for 15 years now remains the only legitimate international presence on the ground. The mission has played a central role, among others, in enabling the communication among the parties involved, de-escalating tensions on the ground and monitoring the situation following the killing and illegal detention of 2 Georgian citizens. The European Union reconfirms its commitment to stabilisation and conflict resolution in Georgia and reiterates its firm support to the independence, sovereignty and territorial integrity of Georgia within its internationally recognised borders. We urge all parts of this conflict to engage constructively in the discussions to achieve the full implementation of the 6-point agreement of 2008, and we urge Russia to fulfil all its obligations. The European Union Special Representative will insist once again on the European Union's expectations during the Geneva international discussions this December. Thank you. Bardzo dziękuję, pani komisarz.